තීරවාර්තාව ගෙනාවේ දැන් අපි සූදානම් තරගයේ කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව වෙත යොමු වන්නට කමිල ප්‍රනාන්දු දැන් සිටිනවා කාසිය වාසියේ උරගා බැලීමේ අවස්ථාවත් එක්ක. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි 32 වන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර වාර්ෂික තරගයේ කාසිය වාසිය උරගා බලන්න අපි සූදානම් ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු අභිය සිට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයා සිටිනවා දුරංක සිල්වා වගේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකයා ඉසුරු නිදර්ශන සමගින් තරග තීරකවරයා මොරිස් ඩිලාල් සිල්වා වගේම තරග කොමසාරිස් ලෙසින් ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා මහතා කටයුතු කරනවා තරගයේ අතිරේක විනිශ්චයකරු සමගින් සූදානම් කාසිය වාසිය වෙත යන්නට කාසිය ඉසුරු අත සුමංගල මොරටු විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉසුරු මොකක්ද කරන්නේ? අපි මුලින්ම බෝල් කරනවා. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ඊයේ දිනේදී තරමක වර්ෂාවක් තිබුණාද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියට? ඒකද හේතුව නැත්නම් මොකක්ද හේතුව? ඔව් ඒක තමයි ඇත්තටම හේතුව. අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලෙන් උපරිම දේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලකුණු කීයකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? 200 සීමාවේ තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහතරගේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ යම් වෙනස්කම් තියෙනවද? ඔව් දෙන්නෙක් වෙනස් වෙනවා. හොඳයි අපි පොඩි සුවපතනවා ඉසුරු. දුරංක කාසිය වාසිය පරාජයටපත් වුණා. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළා නම් මොකද කරන්න හිටියේ? පන්දු යවන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන සිටියේ. මේ බැට් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන සිටියේ. දැන් මේ තනතිරුවේ ලකුණු කොපමණ ඇද්ද ඔබට මොරටු විද්‍යාලයට අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට? 200+ ලකුණු 200+ ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහතරගේ ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමේ යම් වෙනස්කම් තිබෙනවද? නෑ ඒ කණ්ඩායම සේම් ටීම්. හොඳයි අපි පොඩි සුවප්‍රාර්ථනා කරනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම සුවපතමින් ඒ තමයි මොරටු ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ අලුත්ම තත්ත්වය. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා තීරණය කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් මුලින් පන්දු යැවීමට තමයි තීරණය කරන්නේ. මේ 32 වෙනි එක්දින මහා තරගය පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් මොරටු මහ විද්‍යාලයත් අතර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොරටුව දොයිසස ක්‍රීඩාංගණය ඉතාමත් හොඳ කාලුණුක තත්ත්වයක් මොරටු පුරවරයට ඇති වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දැන් මාත් සමගින් උදෑසන කාලවකවානුවේ විස්තර විචාර කටයුතු සමගින් කාසු වෙනවා අමිල ප්‍රනාන්දු. අමිල ඔබටත් සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක් අලින්ද ඒ වගේම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. 32 වන එක්දින ගැටුමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමු පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 2යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්දුර පහරල කරමින් සිටින්නේ. මේ අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දිත්වයේ පෙළගැස්ම මොරටු මහ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක ඉසුරු ප්‍රනාන්දු, ශෙහාර ප්‍රනාන්දු, ඖෂධ ජයවික්‍රම කලුරු රකින්න, සංජන සෙනවිරත්න, සදුන් සුවාරිස්, මනිත් පුෂ්පකුමාර, විසල් සිරිවර්ධන, පසිදු සේනනායක, නිශ්චිත තුලාංචන ඒ වගේම සඳුන් සුවාරිස්, ජනිදු දුල්ලාර, හසින්දු ගිම්සර අද මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෙනස්කම් දෙකක් තිබෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ. ඒදී සතිස් තාරුක වෙනුවට තමයි මේ හසින්දු ගිම්සරව කැඳවන්නේ. ඒ වගේම විහංග නෙත්සර වෙනුවට ජනිදු දුලාරව කැඳවන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දුරණක සිල්වා අකිල වෙදමුල්ල කඩු රකින්න. සෙනිල විජේ ගුණසිංහ, මෙවිදු කුමාරසිරි, නීක්ෂ ඉත්තමල්ගොඩ, රුසිත් ජයවර්ධන, සංදීප් විජේරත්න, අනුහස් ද සිල්වා, සදෙව් සේනානායක, බියංග සිල්වා, සසික හේවගේ ක්‍රීඩකයන් තමයි අද දිනේදී මේ 32 වන එක්දින ගැටුම නියෝජනය කරන්නට ඒ වාසනාව හිමි කරගන්නේ තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන්. පළමු පන්දුවේ අවසන් වෙදී ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 2යි දුරංක සිල්වා සමගින් අනුහස් ඉනිම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ පානදුර ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කිසිදු වෙනස්කමකින් තොරවයි මේ එක්දින තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම තමයි අද දිනේදී තරඟ වදින්නේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ අප පෙර මතක් කළ වෙනස්කම් දෙකක් තිබෙනවා. සිල්වා ඉතමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳින් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් තුල ඒ වගේම එක්දින තරඟ තුලදී දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. දෙවන පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ මොත පන්දුවක් යොමු කරනවා වේග පන්දු යනවා විසින් තුරංක සිල්වා නායකයා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ
තෙදින මහා තරගය තුලත් ඔහුට තරම් පිටෙන් දක්ෂතා දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ. නැත්නම් මේ පන්දුවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ චනිදු ප්‍රනාන්දු. ඔහු මේ තරගයේ සඳහා තමයි කැඳවීමක් ලබා දෙන්නේ. චනිදු දුල්ලාර ප්‍රනාන්දු. එවර නොපතිත පන්දුවට ප්‍රහාරය දියත් කරනවා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් ලකුණු 6ක වාර්තා වනවා තුරංක සිල්වා ක්‍රියාත්මකයි මේ තරගයේ පළමු 6 පහරේ යනුවේ ඔහු එල්ල කරන්නේ. තමත් පහසු වෙන්නේම ලකුණු 6 ලබා ගන්න. තුරංක සිල්වා අප දන්නවා වේගෙන් ලකුණු රැස් කර හැකි ක්‍රීඩකෙක් ඔහුට ඉතාමත් පහසුයි. පායිනට බරවයි පන්දුවේ ගමන් මග නොපතිත පන්දුව උල්ටොස් පන්දුවක් ලෙසයි පිටතටම රැකින. හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරමින් ලකුණු 6ක් බාට පත් කරගන්න. තරමක දුර්වල පන්දුවක් අනිවාර්යයෙන්. පන්දුවෙන් යම් කිසි ආකාරයකින් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ පිටිකරුවා තුලට පන්දු යොමු කිරීමට ෆුල් ලෙන්ත් මේ පන්දු යොමු කරමින් ඊළඟ පන්දුව නැවතත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර දක්ෂ ලෙස පන්දුව නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දැකුම් කළු ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ අවස්ථාවේදී නායක තුරංක සිල්වා විසින්. සියලු දේ හොඳින් සිදු වුණු පන්දුවක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. වගේම ගෝණයේ තරමක් දෝලනයක් තිබුණා මේ පන්දුවේ. ඒ වගේම අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම ඒට නොදැවිනි. පන්දුව නතර කර ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් වන්නට තිබුණු පහරක් ඒ නතර කරගන්න. මේ එනර්ජි එක නැත්තම් මේ ඒ ජීවය ඒ ශක්තිය රඳ පවත්වා ගත යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම එක් දින තරගයේ මේ පන්දු අර 50 තුලදීම. මේ වරත් මැද ඉන්න කෙලින් පන්දු යොමු කරන් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව යනවා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර නැවත වතාවක් එල්ල කළේ දුරංක සිල්වා විසින්. නේද මේ ජනතුගේ පන්දුවෙන් අපිට දැන් දිගින් දිගටම දැක ගන්න පුළුවන් ගුවනේ පන්දුව දෝලනය කිරීමක්. ඔව් ඒ වාසිය ලබා ගත යුතුයි තරමක් තවත් කෙටියෙන්. නැත්නම් මේ ඔව් පන්දුව පතිත කරන ස්ථානයේ තරමක් ඉදිරියේ වැඩි පහසුවෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීමට පිතිකරුට ඩ්‍රයිව් පහරක් එල කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ තරමක් කෙටි පන්දුවක්. නැත්නම් කඩුවෙන් තරමක් පිතිකරුවෙන් තරමක් ඉදිරියට පතිත කරමින් දෝලනය ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් මේ වාසසාගත විය හැකි. නැතිනම් පහසුවෙන් ලකුණු කරා යන්න පුළුවන්. දැන් අනුහස්ත සිල්වා ප්‍රතිකරණන්තය ලබාගෙන සිටින්නේ. මේ පන්දුවට තුළ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සිටිනවා ජනිතුට එරෙහිව. එවර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරනවා ජනිතු විසින්. පිටේ පූර්ණ මුහුණත ගෙනෙන්නේ අනුහස්ත. ලකුණු 9යි කිසිවකු නොදවි තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා දෙවෙනි පන්දුවාරය තුල. නුවර සහ දුරලක සිල්වා මේ ආරම්භක කඩුල්ල. හොඳ දෙනාගේ කඩුල්ල ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩුල්ලක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ දුරලක සිල්වා නායකයා සෑහෙන වේගෙන් ලකුණු රැස් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන කිසිවකට ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. සමගින් නිමවට පත් වන දෙවෙනි පන්දුවාරයේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 9යි කිසිවකු නොතිබි. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර මේ එක් දින ගැටුම 1993 දක්වා දිව යනවා. 1993 වර්ෂයේදී තමයි ප්‍රථම වරට එක් දින ගැටුමක්. මේ එක් දින තරගයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට සමගාමීව. ඒදී 1993 වර්ෂයේ පැවති ප්‍රථම තරගය මොරටු මහා විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරනවා සුදත් නාලකගේ නායකත්වය යටතේ. ඉන්නතුරුව 1994 වර්ෂයේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා. දෙවනියට පැවති නැත්නම් දෙවන එක් දින තරගය තුලදීම මලිත් නව පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ වමත් වේග පන්දු යවන්න මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. වමත් දකුණත් වේග පන්දු යන දෙදෙනෙක් පන්දුවේ ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. වගේම mid off short mid on සහ short mid off කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අත කෙළවරේ D5 leg කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. වගේම deep third man කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඒ යහරතියේ සීමාවෙන් එපිට එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් කව ක්‍රීඩකයා වෙතටමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පළමු පන්දු අර 10 පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ එම පවර් ප්ලේ කොටස තුළ යාරතිහි සීමාවෙන් නෙපිට පන්දු රකින දෙදෙනෙක් පමණයි රඳවා තිබීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව 11 වෙනි පන්දු ආරයේ සිට 40 වෙනි පන්දු ආරය දක්වා දෙවන පවර් ප්ලේ කොටස ක්‍රියාත්මක කරනවා. එම කොටස තුළ එම පරිච්ඡේදය තුළ පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් යාරතිහි සීමාවෙන් නෙපිට රැඳවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒත් එකම අවසන් පන්දු ආර 10 තුළ පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් යාරතිහි සීමාවෙන් නෙපිට රැඳවීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක් තරමක පහතින් ඇදී ගිය ආකාරයක් තිස්වන්නේම පන්දුවේ තරක් පිටිකරු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා අඩුවෙන් තමයි පන්දුව ඉපිලුනේ. ඒ තමයි ප්‍රධානම ගැටලුව බවට පත් වුනේ. මොරටු මහා විද්‍යාලය තමයි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. වුන් තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට මෙන්න මේ කාරණේ නිසාවෙන් විය හැකි අනතිරුවේ යම්කිසි ජීවිතත්වයක් ඔවුන් බලාපොරොත්තු විය හැකි. එසේම ඊයේ දිනේදී සහ උදෑසන වර්ෂාපතනයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රදේශයට පතිත වුණා. ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු ආවරණ ඉවත් කරේ උදෑසන 8:30ට පමණ පසුව. එවර අලංකාර ලොෆ්ටන් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර දැවැන්ත ලකුණු 6ක් දුරංක සිල්වා ක්‍රියාත්මකයි. නැවත වතාවක් ඔහුගේ දෙවැනි 6 පහර එල්ල කරන්නේ මේ වන විට මලිත් ටෙරීව නැවත වතාවක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන අලංකාර ස්ට්‍රයිට් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලොෆ්ටන් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ආකාරයේ ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා ලොං ඔන් දෙසි. මලින්ද හොඳින් බැලුවොත් මේ පන්දු යනන් දෙදෙනාම තරමක වැරද්දක් සිදු කරමින් සිටිනේ. දුරනක දැන් සීමා ඉරින් තරමක් ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. ඔහු දන්නවා මේ පන්දුවේ තරමක් දෝලනයක් තිබෙන බව. ඒ දෝලනය මොට කරගන්න තමයි ඔහු ක්‍රීස් එකෙන් තරමක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. එවිට මේ පන්දුවේ ලෙන්ත් එක සකසා ගන්න මේ පන්දු යනන් හොඳින් ඥානාන්විත විය යුතුයි. නැතිනම් මේ ආකාරයේ පහරයට ලක් වෙනවා. එවර පිටින් සෑහෙන ඈතයි පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්න කෙසේවත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නිලකුරු පන්දු තුනකින් අනතුරුව 6 පාරක් ලබා ගැනීමට දුරංක සිල්වාට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ තමයි දුරංකගේ තිබෙන විශේෂත්වය. ඔහුට ඕනෑම අවස්ථාවක පන්දු 6 සීමාවෙන් පිටට යොමු කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ දෙහදාරි ශක්තියක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒත් සෑහෙන ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ වගේම හොඳින් පීඩනයේ කළමනාකරණය කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ හොඳින්ම පෙන්눔 කරනවා. ඩොට් බෝල් 3කට පස්සේ ඔහු වේගවත් පහරකට යනවා. ඒ ලකුණු 6ක් වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය නැවතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයට ගෙනෙනවා. මේ තමයි හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් තුළ තිබිය යුතු දේ. නැවත වතාවක් පිටේ පිටතාක්‍රේ පන්දුව දැවටෙන්නේ තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව කරා. නැවතත් විශාල පාරක උත්සාහ කරේ. එවර පිටේ පිටතාක්‍රේ දැවටට පන්දුවයි තර්ඩ් මෑන් දෙසින් 4 සීමාව කරා ඇදී යන්නේ. මේ නැවත වතාවක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. රත් හරියට පිටේ වදින්නේ නැහැ. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා. පන්දුව නතර කර ගැනීමට. මේ ඉනිම නවතාලනවා නම් හැකි ඉක්මනින් මේ ලෙන්ත් එක නැත්තම් මේ පතිතය පිළිබඳ මේ පන්දු යවන්නන් හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. එසේ නොමැතිනම් දුරනකට විශාල ඉනිමක් කරා යන්න හොඳින් ඉඩපස්තාව තිබෙනවා. හොඳින් පන්දුව දකිනවා. ඒකයි ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳ සැලසුමක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. ඔහු අර ස්ටාන්ස් එක නැත්තම් මේ පන්දුවට පහර දීමට සූදානමින් සිටින ස්ථානය වෙනස් කරගන්නවා. හොඳ දේවල් හොඳින් සිදු කරමින් සිටින මේ පන්දු ආර තුන තුළදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම තෙදින මහා තරගය පසුගිය සතියේදී ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ විද්‍යාල දෙක අතර ජයපරාජයෙන් තොරව තමයි යමිල එම තරගයේ නිමවට පත් වුණේ. ඉවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ප්‍රථම වතාවට තමයි දින 3 තරගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණේ. එහිදී කාසි වාසිය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ප්‍රථම ඉනිම දියත් කරේ මොරටු මහා විද්‍යාලය. ඒ සුමංගල විද්‍යාලයේ ආරම්භයෙන් ඒ සාර්ථක ඉනිමක් වඩ පත්වන්නේ නැහැ. ලකුණු 87ක් තුලදී සියලු දෙනා දැවියනවා. එහිදී අනර්ග පන්දු යයිම
මෙවිදු කුමාරසිරි ඔහු කඩලු 5ක් ලකුණු 29කට තබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම ලකුණු 144කට සීමා වෙනවා. ඒදී ඔවුන් ලකුණු 57ක ඉදිරියක් සමගයි දෙවනි ඉනිම ලබා දෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයට. ඒදී එක් අවස්ථාවක ලකුණු 71ක් තුලදී කඩලු 7ක් විද වැටෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. නමුත් රුචිත් ශ්‍රාවර්තනගේ අනර්ග අර්ධ ශතකයත් සමගින් ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා. ඉන් පසුවයි තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම රිද්මය වෙනස් වන්නේ. එවරත් පසුපස පාදයේ ස්ක්වයර් පාර සාර්ථකයි. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව කරා දියනවා. දුරංක සිල්වා නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මකයි. දැන් පන්දු 14කින් ලකුණු 22ක් ඔහු ලබාගෙන සිටින්නේ. ජනිදුට එරෙහිවම ලකුණු 4 ලබා ගන්න. මෙවර දුරනකට ඕන තරම් ඉඩපස්තාව තිබෙනවා. හොඳ බැටින් රූම් එකක් තියෙනවා. දුරනක කැමති සාමාන්‍යයෙන් අර අත් දෙක දිග ඇරලා පහරවල් ගහන්න. මේ හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. තමන්ගේ ශරීරයට තරමක් ආසන්නයෙන් පන්දු යවන විට තරමක් පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා දුරංකට. නමුත් මෙවර ඔහු සාර්ථකයි. තමත් හොඳින් දැන් ලකුණු කරා පැමිණෙනවා. ලකුණු 24යි මේ වෙනුවට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම සිව්වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රාම්භක වෙමින් පවතින්නේ. දුරංක සිල්වා පන්දු 14කින් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. මෙවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. එම ලකුණ දුරංකගේ 23 වෙනි එලෙස එක්වන්නේ. අප කතා කරමින් සිටියා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම පිළිබඳව. අනතුරුව මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 57ක් පිටුපසින් සිට මොරටු මහ විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිම ලකුණු 217යි කඩලු 7කට තරගෙන අතර කරන විට එහිදී පන්දුවාර 121කට මුහුණ දෙනවා. එහිදී අගනා ඉනිමක් සංජය සෙනවිරත්න අර්ධ ශතකයක්. ඒත් බොහෝ දෙනා කතා කළ ඉනිම ඒ සඳුන් සුවාරිස් ලකුණු 50ක් පන්දු 258ක් තුලදී අනර්ග ඉනිමක් පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය තුල සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ නැති ඉනිමක්. එවරත් පිටිනට සෑහෙන ඈතයි පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් අනුහස් සිල්වත් පහරවල් සොයන ආකාරයක අපට දිස්වන්නේ. පහසු ලකුණු දෙකක් ඔහුට එක්වන්නේ 27 වැනි ලකුණ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වූ තනතිරුවෙන් ලැබෙන සහයෝගය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස මා දකින්නේ තරමක වැඩි අවරශ්මියක් මේ ක්‍රීඩා පිටියට පතිනවා. මේ වෙනුවට මේ ක්‍රීඩා පිටියවට සෙල්සියස් අංශක 30ක පමණ උෂ්ණත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ෆීල් වෙන උෂ්ණත්වය නැත්නම් දැනෙන උෂ්ණත්වය තරමක් වැඩි. 32ක 33ක උෂ්ණත්වයක් දැනෙනවා. වගේම අර හොඳ මානසිකව ශක්තිමත් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිටම හොඳින් ලකුණු කරා පැමිණීමත් සමග. මෙවර හොඳ පන්දුවක් මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු ඒව නැත්තම් පිටින් සහ පිටින්නට තරමක් ඈතට වන්නට ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දුව ඔබ කන්සිස්ටන්ට්ලි පන්දු යවන එහෙම නැත්නම් ස්ථාවරත්වයක් පෙන්눔 කරමින් යොමු කරනවා නම් ඔබට මේ පිටිකරුවන්ට එරෙහිව පීඩනය ගොඩනගා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පැහැදිලි අහස් කොසක් අපට දක් ලැබෙනවා මිල. ඉතාමත් හොඳ කාර්යෝගික තත්ත්වයක් මේ වෙනට මොරටු පුරවයට පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් අපට දිස්වන්නේ. පැය කිලෝමීටර 6ක පමණ සුළං ප්‍රවාහයක් තමයි ක්‍රීඩාංගණය හරහා හමා යන්නේ. ඒ තරම්ම බාධාවක් නෙවෙයි. වගේම අන්තර්ජාතික කාලගුණික වාර්තාවලට අනුව සවස් යාමේ වර්ෂාව ඇදහැරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එවරත් හොඳ පන්දුවක් නිලකුණු පන්දු දෙකක් සමගින් නිමවට පත් වෙනවා 9 වෙනි පන්දුවාරයේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 27යි කිසිවෙකු නොදෙවි. අය දශම 7.5ක ලකුණු ලබාගෙන විතර වේගයක් මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දුවර 7 තුල. දැන් වේග පන්දුව වන්න දෙදෙනාම යම් කිසි ආකාරයකින් ප්‍රහාරයකට ගොදුරුණා කියන්න පුළුවන්. ඒ අවසරයෙන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. සංජන සෙනවිරත්න පන්දුවේ සඳහා කැදුව ලැබ තිබෙන ආකාරයක් අපට දිස්වන්නේ. දකුණත් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් සංජන සෙනවිරත්න ඉක්ුත් තෙදින මහා තරගය තුළ වටිනා අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවෙනි ඉනිමේදී. ඒ වගේම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුළදී තරගයේ වීරය හටිමි සම්මානයේ දිනාගත්තේ සංජන සෙනවිරත්න. පන්දු යැමීමෙනුත්
ඔව් කඩලු 3ක් දබා ගත්තා. ලකුණු 37කට. නැවත වතාවක් ලොෆ්ට් නොන් ඩ්‍රයි පහර එල්ල කරන්නේ කිසිවදත් හරියාකාරව පහර එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගෙන බාර කරද්දී ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකර නොකලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. දුරංක සිල්වා පන්දු 16කින් ලකුණු 25ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. තෙදින මහා තරගය තුල ඔහුට තරම් ලකුණු අතරට පැමිණීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. කෙසේවතත් මෙම තරගය තුල මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ ප්‍රවේශයක් ඔහුගේ ඉනිමට ගොඩනගාගෙන තිබෙන තරබක ආක්‍රමණශීලී පිටිකර රටාවක් වෙන්නුම් කරපේ. පැහැදිලිවම ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දු යවන්නන් ආක්‍රමණය කර තිබෙනවා දුරංක සිල්වා. පුතානගේ සහායක් අනුවස්කින් ලබා දෙන. ඒ වගේම මලින්ද අපි හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් මේ අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දෙක නිලකුණු පන්දු නැත්නම් ඩොට් බෝල් දෙක. මේ පන්දු දෙකම ශරීරයට සෑහෙන ආසන්නයි. එවර මිඩ්වික දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන මේ අවස්ථාවේදී දුරංක සිල්වා ලකුණු 4ක් කියනව වාර්තා කර ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී තව දුරටත් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරනවා මේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව. තමත් අනර්ග පහරක්. ඒ වගේම ඔහු පහරට පෙර ආතුව තමන්ගේ මනසේ තමන්ගේ ඔළුවේ දාගෙන ඉන්නවා මේ පීල් සෙටප් එක. නැත්තම් මේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය. ඒ අනුවයි ඔහු සැලසුම සකස් කරගන්නේ අනර්ග පිටිහරබයක්. ඔහු දැන සිටියා මේ හිස්තැන කොතරම් ලොකුද කියලා. ඒ ලෝන් ඔන් සහ ඩීප් ස්කෝලේ කලාපතර තමයි ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබුණේ. ඊටස තමයි ඔහු උපයෝගී කරගත්තේ අනර්ග පිටිහරබයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ පළමු පවර් ප්ලේ කොටස තුළ දග පන්දුවන්නේ යොදා ගැනීමේදී අතිශය කාර්යක්ෂම වන්නට වන ඌට නිසි ආකාරයෙන් හොඳ එල්ලයක් ඇතුව පන්දු යවනවා නම් ඔබට මේ පිටිකරවන්ට එරෙහිව පීඩනය ගොඩනගා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් අවදානමක් තිබෙනවා පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් පමණයි ආරතී සීමාව ඇතුළත පිටත රඳවා තිබීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කර නැවතත් ස්ථානගත කිරීම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ පහසු ලකුණු දෙකක් නැවත වතාවක් ලබා ගන්න දුරංක සිල්වා ලකුණු 30 සීමාවට දැන් ඔහු පැමිණෙන්නේ. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී කඩළු නොමැතිව පහසුවෙන් ලකුණු පැමිණෙද්දී කිසියම් මානසිකවත් බලපෑමක් එල්ල කරන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංජන හොඳින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් ඔහුව මේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී කැඳවනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් නොලැබුණොත් ඒ යම් තාක් දුරකට ඔහුට මේ තරඟේ පුරාම බලපෑමක් එල්ල කරන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් මේ අන්කුර ක්‍රීඩකයන් මේ කරුණු කාරණාත් හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. කඩුලට පිටතින් දැන් පන්දු යවන්නේ සංජන සෙනවිරත්න. අවශ්‍ය කරන නිලකුණු පන්දුවක් ඔහු යොමු කරන්නේ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 35 වෙනුවට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම පස්වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රමයකින් පවතින්නේ. තවත් පන්දුවර 5ක් ඉතුරුව තිබෙනවා පළමු පවර් ප්ලේ කොටස නිමාව දැකීමට මේ පන්දුවරේ අනතුරු. මේ දුරංක සිල්වා විශේෂයෙන්ම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් මුල් පන්දුවර 10 ඇතුළත ලබා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවරත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැවත වතාවක් එවර තරමක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඒක ලකුණකට සීමා වනවා. පන්දින තරමක් වේගය වැඩි පන්දු යොමු කරනවා. පන්දු අර තිබෙන නැවුම්භාවය නැත්නම් මේ අලුත් පන්දුව නිසා වෙන්න ඔහු අර ග්‍රහණය කරගන්න වැඩිපුර ග්‍රහණය ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා විය හැකි. නමුත් හැකිනම් තරමක් පන්දු ගොඩට මුසු කරමින් පන්දුවක් දෙකක් හොඳින් දඟකවන්න පිටිකරුගේ මනසත් සමග ක්‍රියාත්මක වන්න යම් කිසි ප්‍රතිඵලදායක තත්ත්වයක් බාටේ පත් කරගත හැකියි. අවසන් පන්දුව පස්වෙනි පන්දුවාරේ ඉදිරි ප්‍රාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. එම පන්දුවාරයේ තුලත් ලකුණු 9ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදාවන ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට නිමාවට පත්වන්නේ පස්වෙනි පන්දුවාරයේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 36 කිසිවක නොදවි. Good morning to all our viewers. The 32nd one-day encounter between Moratu Maha Vidyalaya and Sri Sumangala College is underway.
And in the first 5 overs, Sri Sumangala College has got 36 for no loss. Moratu Maha Vidyalaya won the toss and put Sri Sumangala into bat. And the first 5 overs, they have considered a run rate of 7.2 per over. So the captain, Duranga Pereira, he's on 32. Anuhas is on 4. So very good start given by these two batters. As I say, good morning to Michael Adams, who has joined me in the box. Good morning, Michael. Good morning, Polly. Good morning to everyone, all the viewers. What a start. This is 36 for no loss in 5 overs. I think my personal view for morning was the pitch looked hard. Thought it was good for batting. I thought the captain winning the toss, we want to bat first, put the runs on the board. Moratu Vidyalaya thought different. 36 for no loss. Just to from that, the umpires, official umpire, duty umpires, Ravindra Vimalasari and Rasanjit Tulsari. The reserve umpires, Sukri Wahid. Match commissioner is Kanishka Pereira. Match referee is Maurice de la Silva. That is the officials in charge of this game. Sri Sumangala College have won this game on 16 occasions and Moratu Vidyalaya 11. 2 games have ended in no results and 2 not played. Those are also counted as coming to this 32nd encounter. They're not played also, they take that as... I think that is during the COVID period, most likely. So it's 37 for no loss. Turanka off to a blazing start, 32 of just 22 deliveries. I think that is thanks to some wayward bowling by Moratu Vidyalaya. A lot of balls shortish outside the off stump, put away with ease. Well, what surprises me, Michael, is about 2 weeks ago, these people were struggling to get a run in the field. Last week, Polly, 7 days has changed them a lot. That shows the mentality of a 3-day game can affect the minds of the players. This attacking batting by Sri Sumangala College up to now. This is interesting, Polly. They win the toss, expecting some moisture on the wicket. Your fast bowlers just bowl 2 overs each and then they're taken off and relying on spinners now. It's definitely the fast bowlers were taken to task. That one shot again pulled nicely, but there is a feeder down there, a deep score like just a single. Well, the outfield looks pretty good after yesterday's heavy overnight rain, and the ground staff had done a wonderful job to bring this into playing conditions. No signs of rain like today up to now. But it's pretty hot out there, so you never know by afternoon, evening what we have in store. That's another thing that you need to take into consideration to decide on what you want to do at the toss. So far, Sri Sumangala right on top, just enjoying themselves. 6 overs gone, 38 for no loss. Yeah, 39 for no loss, a run rate of 6.5 per over. That's a very good start for Sri Sumangala College. As you were talking about the rain, Michael, definitely most probably Moratu Vidyalaya players would have thought about the DLS system that comes into play. But of course, rain is something you cannot predict. When you win the toss, when you have the opportunity, I think you've got to bat first and put up a good score and put the pressure on the opposition. Hit up Ashley this time, but landing quite safe, going towards third man. They get a single. Duranga Pereira not worried about it. He really wants to go for his shots.
Well, he's living a charmed life, hitting the ball in the air. This one was the edge, didn't get hold of it properly, but still to that vacant region. Field is up, so he can take his chances. That's the best way to go about in the first 10. That's just the two fielders outside the circle. And Sanjana bowled a very expensive first over. Now and bring that back. Just a small correction to be done, Michael. It's Duranga Silva and not Duranga Pereira. He's on 34. That's the captain of Sri Sumangala College. 40 on the board, 40 for no loss. What a good start and an attacking start for Sri Sumangala College Panadura. But they lead this series by 16 games to 11. They must be wanting to increase the lead. The way they're going, they have a good start. They are the holders of this trophy too, but winning the game last year. Lano was trying valiantly to just rotate the strike. He's taken a long time, 16 deliveries, just 5 runs. He knows that he needs to get off strike, but can't pierce that offside gap. 6 fielders on the off. This time he gets it through that infield. Well, he got the gap, but there was a sweeper cover fielder right down on the boundary. Just a single. Well, Anwaz is doing his part. He's just giving more of the strike to Duranga. That's exactly what they got to do because Duranga is on the attack. Already 34 runs to his name of 24 deliveries. Comes down the wicket and hits it over the top. That's gone. That's gone off the rope. So 6 more runs to Duranga Silva. He moves on to 40. And that's the end of the 7th over. Sri Sumangala College Panadura 47 for no loss. So 47 for no loss after 7 overs. Duranga, very attacking player. He's on 40 not out. So Sanjana to continue. He's bowled 2 overs for 17 runs. The last over, we had 8 runs in that last over. Final delivery was a 6 off the bat of Duranga. That's outside the off stump. Nicely driven. Had the width for it, but there is a fielder right down on the boundary. Just a single there. So Anu has his main intention is to rotate the strike, give more of the strike to Duranga, who is on the attack. Got 40 of 25 deliveries. Being told that he got a 90 of 25 or 24 deliveries. 29 deliveries. 29 deliveries in an under 17 game. He's showing his capabilities of that attacking. Wonderful attacking player. I simply have no words to say. What happened to them during the 3-day game? Well, that was the longer version. Tried to play cautiously, but this time got a good batting track. Oh my God, they're not throwing the bat at every ball. That swept away nicely. Put away to the boundary. Playing some beautiful shots. You know, real good cricketing shots they've been playing up to now. I would say poor bowling, Polly. That one just wide outside the leg stump. Even if he had not got bat, I'm sure he would have got by because I don't think the keeper would have been able to hold on to that. Bowling all over the place. 50 up on the board. 52 for no loss in the 8th over. This is, I'm sure, Moratu MV going to regret
the decision straight away. It's 52 for no loss. Immediate little slip coming out. Moratu Vidyalaya needs to get a breakthrough. Needs to get the wicket of Duranka. He's on 44. He's of 26 deliveries. Otherwise, he's definitely going to take this game away from them. Puller delivery hit firmly towards mid wicket. There could be a possible run out, and that's the end of him. There was a bit of hesitation, no doubt about that. The umpire had no hesitation to give him out. He was completely short of making the ground. That's the wicket Moratu Vidyalaya really wanted, and they have got it. Well, that was unwanted. Played it straight to the fielder and had the presence of mind to just throw it on the bounce. Oh, batsman not in the picture. Well, he missed the stumps the first attempt, but still had the time to come back. That's not the way you want. He played the stroke and called for it, so I think it's his fault. Can't blame anyone for that. He was striking the ball well. Well, but there was a bit of hesitation halfway through. Well, he's the man that was calling all the shots, Polly. Should have said no. Yes, that's a wicket Moratu Vidyalaya really wanted, and they have got it. For unnecessary run out. They were going very much on top. Sri Sumangala College. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. They see the last wicket. They see there was a hesitation there, a bit of hesitation by Duranka. He called for the run, but then he was in 2 minds whether he will be able to do it or not. But unfortunately, went on with it. While Moratu Vidyalaya had their man. Well, he could have said no, because the field also had to gather the ball, seeing his partner. But Michael, he would have been stranded because the non-striker was definitely going to go with it. Yeah, but that's a he's. If he had called, then he has to go with. But he was striking the ball well, so I think that's nicely played. Getting the gap between extra cover and mid-off. That's gone into the boundary. 4 runs. 4 to Anuhas. Well, let's wait and see whether Anuhas has taken it over. He moves on to 11. And the score moves on to 56. Oh, that was a juicy full toss. Just needed to place it in the gap, and he did it to perfection. Run still flowing, and after that wicket. Anyway, Moratu Vidyalaya can come back is trying to pick up it. Oh boy, what is that? A long hop. A free hit basically was given. Yes, definitely you can't expect to bowl like that and get on. Beautifully played. Anwar very quickly on the back foot. So it's 72 for 1. 68 for 1. Well, 8 overs gone. 60 for 1. Sri Sumangala College. Anwar's on 15.
8th over of the innings has been completed. So Shahara is going to bowl the 9th over. 60 runs already on the board, a run rate of 7.5. Sri Sumangala College, Panadura definitely off to a flyer. But they have lost the wicket of Duranka, the batsman who was really taking the Moratu Vidyalaya bowlers to the cleaners. He was run out, unfortunately run out. That's a better delivery. Sadika, the new batter, still to open his account. And new bowler Isuru. Quite a lot of bowling changes. I think the 5th bowler in just the 9th over. That's another one, is it? Yes. Takes edge, goes on with the arm. Right into that first slip's hand. So it's 2 down now. Well, that was a good catch taken there at the slips position. While Sadika has to walk back without opening his account, without troubling the scorers. Sadika Hevage not troubling the scorers. Back got Sadun. Kohli Suru for no score. But we play there. It was a good catch. Good anticipation by that fielder. Suddenly 60 for no loss becomes 60 for 2. Was it 50? 52 for no wicket. Okay, 52 for 1 and then 60 for 2. Oh yes, good catch taken there by Sandun. I think Sandun is the player, Michael, who got 50 runs after batting about 300 deliveries in Yes. the 3-day game. Held a good catch that time. What they need to do, they need to keep picking up wickets. Stop this run flow because they've not been bowling in the right areas. Sandeep Vijayaratna. New batsman. There you see Moratu Vidyalaya winning the toss and deciding to field first. They've given a big run rate, but they have stuck back soon, getting those 2 quick wickets. Again, a loud shout. It's missing the bat. See that quickly again. Yes, close to the bat, but there was a daylight between bat and ball. So now suddenly probably see a bit of dot balls being bowled. So right on the money. Yes, that's exactly what Moratu Vidyalaya got to do. Try to bring the run rate down and also put a lot of pressure on the Sri Sumangala batters. Sri Sumangala batters seem to have changed their attacking style. It was just one batsman, the skipper, who was doing all the attacking. It's up to Anwar to just carry on, bat as long as possible. So that's the end of that 9th over. It's 60 for 2. පළවෙනි වේදිකාවේ නවත්වා ඇති දුම්රිය. දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි.
now 9 overs gone, 60 for 2. Sri Sumangala College being put into bat. You see the crowd. A crowd is also building up, Michael. Towards the end of the day, there will be a big crowd because event like this is for this town of Moratuwa. It's a great occasion. I've seen great cricketers coming from this town. We did see a lot of crowd during the 3-day game, but this is the event that most of the old boys gather. Isaro is the bowler. Bowler made no more, just the first. Nishita. Nishita is the new bowler who's coming. This may be the 6th bowler, I think. Good line, pushed away on the onside. They go for a quick single. Good bit of calling and good bit of running between wickets. Taking the score on to 61. This is exactly what they need, Polly. Can't get bogged down. Try to rotate the strike. They got a reasonably good start. I think a very good start to say. They just need to continue rotating the strike, keep the scoreboard moving, and if they can keep that 3 to 4 runs that over, capitalize on a loose delivery that comes their way, sure they'll end up with a very good score. Yes, definitely. They need to keep rotating the strike, keep the scoreboard moving. Sandeep has faced 5 deliveries up to now, still to get off his mark. Looking at the pitch, I don't think it's going to change too much throughout the whole day, so runs will be the order of the day. And should also bowling a decent line, keeping the left-hander quiet. With a 5-4 field. Again, driven again in the extra cover region. No run. This is good bowling. 4 dot balls, just a single. Sandeep just can't pierce that gap. No one on the boundary. Yes, Sandeep finding it difficult to get off the mark. That's again another good delivery. Marks the end of the 10th over. Sri Sumangala College 61 for 2. Sandeep yet to open its account, and Anuhas on 16. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. අපනු 61යි කඩුළු දෙකකට මේ වෙනට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අවසන් භාගයේදී අවසන් පන්දුවර පහ තුලදී තමත් හොඳින් තරඟයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. මොරටු මහ විද්‍යාලය දැන් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවයි ආරම්භ වන්නේ. නායකයා ඒසුරු ප්‍රනාන්දු පන්දුව අතැතිව කඩබැද්දාන්තේ සිටයි යෝ පන්දුවේ සිට කරන දකුණු තින්දඟ පද්‍යවන්න. මෙතන රවුන්ඩ් විකට් ලෙස පැමිණෙන්නේ ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර පහ තුලදී ලකුණු 33ක් ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේ කියවුණා. කිසිවෙකුත් නොදෙවි. එහිදී වැඩි වැඩ කොටසක් ඉටු කළ නායකයා ඔහු ලකුණු 44කට දුවද්දී දැවී ගියා. ඒ තමයි තීරණාත්මක අවස්ථාව බවට පත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව එවන කඩුල සදීක හේවගේ ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව දවා ගත්තා. තරක් පන්දුර ගුවනට මුසු කරමින් යොමු කරන්නේ. ලකුණයි. ඒ අතරතුර මාත් සමග එක්කාසු වෙනවා කමිල ප්‍රනාන්දු. කමිල සුබදෑසනක්. සුබදෑසනක් අමිල. ලකුණු 62යි කඩලු 2කට. දැන් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ආරම්භ කොට තිබෙනවා. සංදීප් පන්දු 8කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තාම ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. අනුහාස් පන්දු 25කදී ලකුණු 17ක්.
ලකුණු ලබාගෙන නොමැති පන්දු තරග ආරම්භයේදීම පන්දු 8ක්. ඒ හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. හොඳ ලකුණු ලබාගෙන මේ දලවේගයක් නඩත්තු කළා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ආරම්භ පිතිකරු ප්‍රමුඛයා දුරංක. නමුත් මම දන්නේ ඇයි පන්දු 8ක් වැය කළේ කියලා. එකලඟ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීම යම් තාක් දුරකට මානසික පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් විය හැකියි. රෝහිත උට උපදෙස් ලබා දී ඇති මේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. නමුත් ඔබත් සමග මායකඟයි මේ එක් දින තරගයක් අභියෝගයට අභියෝග එල්ල කළ යුතුයි. හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. ඉක්ම ලකුණක් කර ආරාධනා කරන අනවශ්‍ය පීඩනයක් පිතිකරුවන් දමා ගන්නවා මිලේ අවස්ථාවේදී වැඩිපුර ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දුවකට ලබා දීම තුලින් ඔවුන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ලබා ගන්නවා. දැන් අර දලවේගය පවත්වාගෙන යාම කළ යුතුයි. පන්දු වාරයකට 6කට අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යාම සෑම සුදුසු. සමහර පන්දු වාරේ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලැබී යුතු පන්දු වලදී උන් ලබා ගත යුතු ඉක්මන් ලකුණු අපි කියනවා අර ස්ට්‍රයිකර් රොටේට් කරගන්න කියලා. ඒ අවස්ථාව කරගත යුතුයි. දල ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය පන්දු වාරයකට 5.91ක්. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව හොඳින් අවතීර්ණ වුණා තරගයට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. නමුත් අවසන් පන්දු වාර කිහිපය තුළදී ළඟ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීම තරමක් පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට පත් වුණා. ප්‍රථම කඩලු ලකුණු 52 දී අනතුරුව ලකුණු 8ක සම්බන්ධතාවයක් පමණයි. එවන කඩලු ලකුණු 60 දී බිඳ වැටීම. රවීන්ද්‍ර විමලසිරිය විනිශ්චය කරන අන්තිම පන්දු යවන්නේ ඉසුරු නිදර්ශන. ඊ දිනේදී රවීන්ද්‍ර විමලසිරිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර මහතරගයේ විනිශ්චය කළා. කොළඹින් මොරටුවට ඉක්ම ලකුණක් අවසානයේදී සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරනවා. අතරතුර පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 63යි කඩලු දෙකයි. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Naimeris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. දැන් පන්දු යවන්නේ අප විස්තර විචාරකගෙන අන්තිය සිට 12 වන පන්දු ආරම්භ කරන්නේ. රවි පහර. ඒ වගේම මේ තරග ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරනවා. 1993 වසරේදී තමයි ප්‍රථම වරට මොරටුව මහ විද්‍යාලයත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් තරග වැදුනේ. එක්දින තරග ඉතිහාසයේ. දැන් තරග 16ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. මොරටුව මහ විද්‍යාලයේ තරග 12ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. පෙර පාදියට රවි පහර 1 ලකුණක් කරා පිතිකරුවන් ඉක්මනින් පැතිමාරු කර ගන්නවා. තරග දෙකක් නොවිසඳුණු තරග වසර දෙකක් තරග පවත්වා නැහැ. එක් වසරක් තරග පවත්වා නැහැ. ඒ තමයි තරග ඉතිහාසයේ අවසන් වසර කිහිපයේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මෙහි ජයග්‍රහණ ආධිපත්‍යය පවත්වාගෙන ගියා. 2024 දී ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරා. 2023 දී ඔවුන් පරාජයට පත් වුණා. නමුත් 2020, 21, 22, 19 වසරවලදී ඔවුන් පිටිපිට ජයග්‍රහණ වාර්තා කොට තිබෙනවා. මොරටු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ප්‍රථම තරගයේ තුලදීම ලබා ගන්නවා 1993 වසරේදී. ඒදී හරි රසවත් කතාවක් තියෙනවා කමිල අප ඉපදෙන්නත් කලින් මා ඉපදෙන්නත් කලින් තමයි මේ මා ප්‍රථම එක්දින තරගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ එක්දින තරගය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ තමයි තීරණය කරන්නේ මේ එක්දින තරගයක් පවත්වනවා කියලා. ඉතින් අනතුරුව තමයි එක්දින තරගයක් පවත්වන්නේ. බොහොම ඉක්මනින් ගත තීරණයක්. එහිදී තමයි මේ දින තරගය පවත්වන්න තීරණය කරන්නේ. එහිදී තමයි ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. එහි නායකත්වයේ දරා තිබෙන්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුදත් නාලක. අද දිනේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල සිටිනවා. කොහොම දක්ෂ නායකයෙක්, දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි මම ඒ තරගයේ නැරඹුවා සජීවීව. තරගයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින නැරඹුවා. එහිදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නායකත්වය දැරුවේ අරෝෂ පීරිස්. ඔබ ඔය කියන නාලක පෙරරා තමයි නාලක පෙරරා සුදත් නාලක ඔහු තමයි නායකත්වය දැරුවේ. ඉතින් ඒ තරගෙන් පසුව එක්දින තරග වාර්ෂිකව පැවැත්වුණා.
සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කණ්ඩායම් දෙකටම අර ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවනේ කොහොම හරි. ඒ ප්‍රතිඵලය බොහෝ තරගවලදී ලැබුණා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක්. තාම ප්‍රබල පාසල් දෙකක්. පන්දුවාරය අවසන්. ඒ 12 වන පන්දුවාරය අවසානයේ 66යි කඩලු 2යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දැන් පන්දුවාරයකට 5.5ක්. ලකුණු 66ක් කඩලු 2ක් ලකුණු පූර්වයේ. නායකයා දිගින් දිගටම පන්දු යෑමේ කාර්යභාරයෙන් ඉදිරි සිටිනවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීමෙන් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කඩුලක් ලබා දුන්නා. පන්දු යවන විශාල සහනයක් ලැබුණා. දුවදී දෙවි යාම දුරංගකී. ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුවට පහර දුන ආකාරය දෙස බලන කල විශාල හිසරදයක් තිබුණා පන්දු යවන්නට. පිටියේ සෑම දිසාවකටම ඉතා හොඳින් පන්දුට පහර දුන්නා. ලබාගත් 6 පහරවල් දෙක සෑම විශාල 6 පහරවල් දෙකක්. අනවශ්‍ය කලබලයක් ඉවර දුටුවේ ඒ අවස්ථාවේදී දුරංගකෙන්. පන්දුට පහර දුන සැනින් ඔහු දිව ගියා අනිත් අන්තයට. අනුහස් ඒ වෙනුවෙන් තමයි ප්‍රථමයෙන් ආරම්භය ලබා ගත්තේ. මේ මොරටු විද්‍යාලයේ දරුවන් සිසුවියන් සෑහෙන හොඳ ප්‍රවණතාවයක් පාසල් නිලය අධිපෙන් මේ ඉරිදා දිනේදී තරග නැරඹීම. ඒ රූපරාම තුලින් පාසල් කාලේ මතක් කරනවා මිල. පැහැදිලිව. මමත් එතන ගිහිල්ලා ඉඳන් ඉන්නවා වගේ හැංගෙනවා. දැන් ඉන්නේ කමිල බොහෝ සෙයින් අපි මිශ්‍ර පාසලක් මේ මොරටු පුරවරයේ තිබෙන ඒ මහ ක්‍රිකට් ගැටුමක් කියන්නේ ඒ කාලවකවානුව හරි අපූර්ව කාලවකවානුවක් මේ පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සියල්ලටම එය අප කෙදිනකවත් ඒ පාසලෙන් නික්මුණාට පස්සේ අත්දැකීම මොනම ආකාරයෙන්වත් අපිට ලබා ගන්න බෑ. ඒ හරි අපූර්ව අත්දැකීමක්. ඒ අපූර්ව අත්දැකීම ඉතාමත් හොඳින් ආස්වාදජනකව මේ සිසු සිසුවියන් අත්විඳිනවා. ඒට සියලුම දේවල් සපයා තිබෙනවා. හොඳින් සංවිධානය වූ තරඟ මාලාවක්. පීඩනය තමන් වෙත පවරා ගන්න ආකාරය පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා සංදීප්ගේ පිතිකරණයේ. ඉක්මන් ලකුණු සහ ඔව් අර මා කලින් කිව් දේ ඉක්මනින් තමන්ගේ අවස්ථාව අනිත් අන්තයට ගොස් පිතිකරුවට ලබා දීම සිදු කරන්නේ නැහැ. අනිත් අන්තයේ සින අනුහස්ට ඔහු එක් අන්තයක තමන්ට පීඩනය යොදා ගන්නවා මෙවැනි ආකාරයේ පන්දුට පහර දීම තුලින් පන්දු 16යි ලකුණු 2යි. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ සුරුපුණාන්දු. පන්දුවාර 13ක් අවසන් ලකුණු 66යි කඩලු 2යි. Phones ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially ඔයා. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ ස්කෝර් එක 77යි. එනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ score? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව හෙල්තිව තියෙන ඕන හොඳ දඩක් හදාගෙන දැන් තරමක් වැඩි අවරශ්මයක් ක්‍රීඩා පිටියට පතිදෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් තරමක් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය වැඩි වෙමින් තිබෙන්නේ. කොහොමත් ඉක්ම තරගයට තමයි ආකර්ෂණය තිබෙන්නේ. මහා තරගයට තරම් ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඉක්මන් ලකුණක් කරා ආරාධනා කරනවා. නෑ. පන්තුව පාර දීම ප්‍රමාදයි. ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. අර අපි කතා කරොත් ඉක්ම තරගය බොහෝ දෙනා ප්‍රිය කරනවා තරග නැරඹීමට. එහි එක් දෙයක් තමයි ඉරිදා දිනේදී මේ තරගය පැවැත්වීම. තවත් දෙයක් තමයි ප්‍රතිඵලයක් ලැබීම. මේ සියල්ල සඳහා සියලු වටපිට ඔබ කිව් පරිදි සකසත් වෙනවා විද්‍යාල දෙකේම. ඉතින් අනර්ග අවස්ථාවක් වසරකට ලැබෙන උන්ට එකතු වන්නට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්.
පැහැදිලිවම බොහෝ දෙනෙක් දැන හඳුන ගන්න ඒ වගේම පාසලේ අභිමානය ඔවුන්ගේ පාසල් දිවිය ගැන මතක්. හරි අපූර්ව තෝතැන්නක් තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් කියන්නේ. වගේම කමිල අගේ කළ යුතු කාර්යයක් මේ පාසල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයන් වගේම ශිෂ්‍යාවන් මොරටු මහ විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත් කළ බොහොම අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයකින් යුතුව කටයුතු කරන පාසල් දෙකක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මෑත කාලේ මේ 2000 දශකයෙන් පසුව ඒ ඉතාමත් හොඳින් දැක ගන්නට පුළුවන්. අවසන් පන්දුවාර 7 දී පමණ පැහැදිලිවම මොරටු විද්‍යාලය මෙහි අනසක පතුරවනවා ක්‍රීඩා පිටි. සෑහෙන ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දු ගණනාවක් එල්ලකොට තිබෙනවා. පැහැදිලිවම අවසන් පන්දු 7 දී ඉහළින් සිටිය මොරටු මහ විද්‍යාලය. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දුර පහර දීම පිළිබඳව මාගේ නම් මෙතරම් සතුටක් නැහැ. ඔවුන් තිබූ තැනින් පහසුවෙන් පසුපසට යන ආකාරය පෙන්눔 කරන්නේ මෙවැනි පන්දුර පහර දීම. මේ දකින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ එක් ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් Friends Pavilion. මේ වගේ ප්‍රේක්ෂකාගාර කිහිපයක් අදිනේ තිබෙනවා දසොයිසා ක්‍රීඩාංගණේ. ඉන්න එකක් තමයි අප දුටුවේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ Friends Pavilion ඒ අන්තයේ කරන් යද්දි මේ පැත්තේ මොර්ලියන්ස් මෙරූන්ස් පැවිලියන් කියලා. ඔවුන් තවත් ස්ථානයක් තරගෙන ඇරවීමට සකසා තිබෙනවා. යතුරුතුර ඉක්මන් ලකුණක්. මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම හොඳ තත්ත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් ලකුණු තරම් හොඳින් පැමිණෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයන්ට අමතර පීඩනයක් පැමිණ තිබෙනවා. ඒ පීඩනයෙන් මිදීමට Tamanගේ අන්තය මාරු කර ගැනීම තමයි හොඳම උපක්‍රමය බවට පත්වන්නේ. ඒ වගේම පන්දුවාර 10ක් අවසනයේදී ලකුණු 61යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉනිම කියුනේ. දැන් මේ 14 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 68යි ලකුණු 7ක් පමණයි පැමිණ තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාර 4 තුලදී නිශ්චිතකේ මේ පන්දුවාරේ ලකුණු 2යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුගේ සම්පූර්ණ පන්දුවාර 2යි පන්දු 5දී ලකුණු 5යි. ලකුණක් ලැබෙනවා ඒවර. යනු සාර්ථක පන්දුවාරයක් මොරටු විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ලකුණු 3ක් පමණ ලබා දුන්නේ. පන්දුවාර 14ක් නිමයි 69යි කඩලු 2යි. නිශ්චිත Tamanගේ පන්දුවාර 3ක් මේ වෙනට අවසන් කරා ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහු ලබා දුන්නේ. හොඳින් මේ පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳින් පන්දුර පහර දෙන්නන් පාලනය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නායකයාගේ කඩුල්ලෙන් පසුව යම් තාක් දුරකට පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඒ රිද්මය පවත්වා ගත්තා නම් ඊට වඩා ලොකු පීඩනයක් මොරටු මහ විද්‍යාලයට එල්ල කරන්න පුළුවන්. නමුත් කමිල අමතක නොකළ යුතු කාරණේ මේ තනතිරුව තුලදී ලකුණු 220ක් කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. තරංගයක් දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඒ මෑත ඉතිහාසයේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් වලට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වුණු එක්දින තරඟවලදී අපි නිරන්තරයෙන් දුටුවා. තවත් හොඳ පන්දුවක් ඉස්සුරු ක්‍රියාත්මක කරා. ඔහුගේත් 4 වන පන්දුවාරය ඔහුට හිරිවත් ලකුණු 3ක් පමණයි තාමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පිටිකරුවා. සෑහෙන හිඩසක් තිබෙනවා පාදයේ පැත්තේ ඕන් සයිඩ් හි. ඩීප් long on කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් තරමක් white long on කලාපයේ පන්දු රකිනවා. නමුත් පිටිකරුවා උත්සාහ ගන්න නැහැ ඉක්මන් ලකුණු කරා යන්නට. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ තරගයේ ප්‍රථම වතාවට ලකුණු 5කට අඩුවෙන් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. 4.87යි අවසන් මොහොතේදී මා දුටුවේ. හොඳ තත්වයක් නොවේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. දඟපන්දු යන දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන් හොඳින් තරගයේ දැන් පාලනයට නතු කරගෙන තිබෙනවා. වගේම හොඳ සහයෝගයක් පන්දු රකින්නන්ගෙන් ලැබෙනවා. තරමක් අනුහස්කි හිතේ ඇති ඔහු සිටි අනිත් අන්තයේ දුරංක දුවදී දැවී යන විට ඔහුට යම් බරක් තිබෙනවා. අර දුරංකගේ දුවදී දැවී යාමේ යම් ආකාරයකට ඔහුගේ අතින් වරදක් සිදු වුණාද, මා දිව ගියා වැඩිද නැත්නම් දුරංක වෙනුවෙන් මා දැවී යන්නට තිබුණාද කියලා හිතේ සැකයකින් ලොකු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට ඔහු සිතනවා ඇති. එයත් අමතර පීඩනයක් පිටිකරුට. පැහැදිලිම ඒ ක්‍රියාදාමයේ සිදු දේ ඔහුගේ මනසේ අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා ඇති. ඒ වගේම අමතක නොකළ යුතු කාරණේ හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින අවස්ථාවක තමයි මේ නායකයාගේ කඩුල්ල අහිමි වෙන්නේ. එයත් තව පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක්. ඉතාම මැනවින් පන්දු යවනවා. ඉසුරු ඔහු දන්නවා
මේ පිතිකරුවා පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර කරා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන ඔහුට පන්දු පතිත කළ යුතු වන්නේ කුමන ස්ථානයේද කියලා. අර අපි කියනවා ස්පීඩ් වේරියේෂන් එක ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා. ඉතාම හොඳයි මේ පන්දු යැවීම ඉසුරුකි. ඔහු දන්නවා ඔහු වේගවත් පහර කරා යන්නේ නැති බව. පෙර පාදයට එනවා පිට ඉදිරියෙන් තබමින් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා. සම්පූර්ණ මේ පන්දු හරේ එක වගේම සිදුුනේ පන්දුවර 15ක් නෙමයි 69යි කඩලු 2යි. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Sri Sumangala College 69 for 2 after 15 overs. It's getting a bit slowed down here at the Moratuwa, this Zoysa Stadium. Joining with me in the comm box, Ricky Sims. Ricky, very good morning. Good morning, Malinda. Good morning to all of our viewers who are coming watching this game on the Papare on social media. A warm welcome. Yes, conditions looking excellent. We had some overnight rain, but it's a beautiful morning here. Blue skies right about us, and the outfield, there was a bit of dampness. It has dried out because there has been bright sunshine over the last several hours since morning, and it is looking really good for the good days of cricket. It has been a good start by Sri Sumangala College, 70 for 2 in the 16th over. This time short and cut away down to sweeper cover. So Sandeep hasn't got going 4 of 21, so he's taking his time. Interesting toss to win. Generally these teams in limited over cricket, they like to chase, and I was not surprised that Moratu Vidyalaya opted to chase. But I think it's a good toss to lose as well for Shri Sumangala, because I think the surface is going to stay the same right throughout the game. So runs on the board will always help. The scoreboard pressure will come, and we never know with the weather these days. Towards the latter part of the evening, if there are bad light or any rain comes in, Duckworth and Lewis will come into play as well. So runs on the board is always going to help. It's not going to be easy to chase, especially if you have a decent bowling attack. And they have got off to a very good start, Shri Sumangala. Yes, indeed. Duranga Silva, Shri Sumangala skipper, provided them a great start. He got off to a flying start as well, with some big strokes, big boundaries. He going on nicely at that moment, but once he got run out in that over, that's unwanted run. But then things are a bit slowed down here. They completed the first power play with 61 runs on the board. Since then, the run rate is really slowed down. End of the 16th over, Sri Sumangala College 72 for 2. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of rebel for sunshine. Flexible as eggs, and I love mushrooms because Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Anunine Holdings. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more
with one more bite of Revelo for love. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Detol ආරක්ෂාව. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. පළවෙනි වේදිකාවේ නවත්වා ඇති දුම්රිය දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි. හැමදේම ෂෙයා කරගන්න එකයි අපේ කම. Wow. හැමෝටම දැනන අපේ රහ තමයි අපේ කම. අපේ කමට අපේ කෑමට EGB නැතුව කෑම එපා. Drinks were on the field for both teams after 16 overs completed. 72 for 2, Sri Sumangala College. In this 32nd limited overs encounter against Moratu Maha Vidyalaya, happening today at this Moratu Zoysa International Cricket Stadium. Sandeep, 5 of 22, is just failing to get going at the moment. While Anu has 22 of 45. Open the batting for Sri Sumangala College. Isru Nidashana will continue now. That's a ball in from the cut-up at the end. Interesting to see if he'll get a bit of a turn. I don't expect any turn. It's dry conditions out there. The wicket looks really good. It was very hard. Ball will come on to the bat really well. I think it's all about the mindset, Malinda, in these schoolboy matches. Now we have been covering these games over the last several weeks. And it comes down to the mindset, the attitude. I think all these players have the talent, have the capability. But a lot depends also on the coaches, I think, in these school games. How they adopt, how they enter a game, what side of a mindset. We have seen in the 3-day games now, because it's 3 days, their initial reaction is not to lose. Make sure we don't lose. Right? And play very slow cricket. We have seen that on the first day in particular. Hasn't been good. Good shot though, just a single. So Sandeep too now has to keep rotating the strike. It's not about the 4s and the 6s. There are plenty of singles on offer, but he's unable to get the ball past that inner field. A 6 of 26. He has to be finding the gaps. Comfortably they can get to 3 to 4 singles per over and build up a partnership here. If Sri Sumangala College get to 230 plus, I think it's going to be a very good score on this surface. Just the 1 run so far in this 17th over. Isuru Nidashana in his 5th over considered just 4 runs and picking up a wicket as well. He's just bowling stump to stump. He's not getting too much turn. You see he's bowling those quickish off breaks. Now Anuas has done well. And second attempt on the boundary.
dive in, pulling it back. They'll get a comfortable 2 runs. Umpire Vimala Siri, very, very experienced international umpire, having a chatter with the bowler. We'll take a look at that one again. Again, fired in on the leg stump, but just using the pace of the bowler. Did well. Very, very close call, but they'll settle for those 2 runs. So 17 done, 75 for 2. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Beautifully bowled at a time, the left arm spinner. Anusta Silva and Duranka Silva provided them a good start with a 52-run opening stand within just 7.5 overs. Duranka Silva raced to 44 in 27 deliveries, including 4 boundaries and 3 sixes as well. Strike rate 162.9. He was flying high in that period. Yes, the 2 spinners have bowled well in tandem. Even Nishita into his 5th over, just 9 runs. They've been very, very accurate. Left arm orthodox, right arm orthodox. You could see keeping things very simple. Just bowling a good line, good length. Telling the batters, you take the initiative. He has 2 4-fielders on the offside. Sweeper cover long off. Patrolling the boundary. 5 fielders, in fact, including the slip, backward point and extra cover. So with the ball turning into him. This time played on the back foot. Just a single after facing 4 dot balls in this over. Sandeep moves on to 7 of 31 deliveries. So what they have to do is to make sure that they keep maintaining that 4 runs per over, Malinda. The odd boundary will come, but 4 runs minimum is a must from here onwards, because as you mentioned, they have got off to a very good start, flying start. So they must not let that run rate drop below 4 runs per over. Keep maintaining that. On the other hand, Moratu Vidyalaya, if they can get another wicket or 2, I think there will be a real stranglehold on Sumangala. 18 overs, 76 for 2. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. 6 bowlers used so far for Moratu Maha Vidyalaya, with Isuru Nidashana and Nishita Fernando both bowling 5 overs each. Isuru Nidashana onto his 6th over, 3 maidens, 6 runs and a wicket. Extraordinary figures from the Moratu Maha Vidyalaya skipper. Partnership, 16 of 60 balls. They all batted for 10 overs, Ricky. Yes, Sandeep in particular, the left-hander, hasn't been able to get the ball away into the gaps. Anuhas has done a reasonable job. He's striking at 50 at the moment. He's getting a run every second ball.
But Anu, as you see, is very tentative. He's not timing the ball. They need to use their feet against the spinners a little bit. Try to get down the track, try to drive towards long off, long on. Try to break that rhythm. We haven't seen the sweep shot being employed neither. So the batters have to think a bit different, not let the bowlers just come in and bowl darts on the stumps. You have to do something, you have to attack. See, lots of space on the on side. There is a very big gap between long on and square leg. He needs to try and employ the slog sweep or come down the track. He'll get a single to that lone fielder in the 30-yard circle on the onside. This is what exactly happened in that 3-day encounter as well, Ricky. 138 runs only scored in the first day by both teams, with Moratu Maha Vidyalaya bowling out for 87. And in April, Sri Sumangala College bowled out for 144. We'll come back to that, Malinda. Now this is good by Anuhas. Straight away, he's picked up the single, 19 done, 78 for 2. Onzoko maker da John T, especially oya. Give me a second. Score ek check karna. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ score එක 77යි. ගෙන හම 90යි. So many scores. මොනවද මේ score? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව healthyව තියෙන ඕන හොඳ දඩක් හදාගෙන score කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life customer කෙනෙක් නම් face එක scan කරන්න. Score එක check කරලා health එක manage කරන්න. දැන් වෙන ලෙඩක් හැදින්නත් කලින් ඔබව බලාගන්නේ Soft Logic Life. ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. Sanjana Seneviratne brought back into the attack here. He bowled a couple of overs, none for 17. 78 for 2 at the moment. Heading towards the 20th over in this Shri Sumangala innings. Just 2 runs came off that previous over, bowled by Surnidarshana. 1 for 8 from 6 overs. Anu has 25 of 50. Strike rate of 50 at the moment. Partnership 18 runs from 65 balls. Yesterday we were covering another game on the second day morning. One particular team batted for 30 overs in the session and scored only 49 runs. You know, imagine how slow they were. 118 overs, 227 runs in the innings. So that's what? Not even 2 runs per over. Imagine the strike rate or the run rate, Malinda. It has been so slow in a 3-day game from 2 of the top schools in the island. So they haven't really, updated themselves or shown any intent at all. And the game itself was boring. From day 1 onwards to day 3, you knew that nothing is happening. It was just a stalemate. And that's very unfortunate for cricket. Yes, Ricky. That has been the case throughout this 3-day encounter as well between these two teams. Just around 180 runs has been scored in that second day as well. With just 57 run lead taken by Sri Sumangala College against Moratu Maha Vidyalaya in the 3-day encounter. And then when the match ended in a draw, Moratu Maha Vidyalaya 217 for 7. That's the end of the 20th over. Sri Sumangala College 78 for 2.
රතුපවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. පන්දුවර 20ක් අවසන් ලකුණු 78යි කඩලු දෙකකට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙන්නේ. කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ නායකයා ඉසුරු නිදර්ශන හෝ ආරාධනා කළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීමට. ආරම්භය ඉතාම යහපත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පැත්තේ නායක දුරංක සිල්වා ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ දැවියාමත් සමගින් සියල්ල මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පැත්තට දැන් හැරී තිබෙනවා. ඉතාම හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. එයින් ප්‍රමුඛයෙක් ඉසුරු නිදර්ශන නායකයා. තම හොඳින් පන්දු යවනවා. දැන් දල වේගය 3.9යි. ලකුණු 4කට වඩා අඩු දල වේගයක් රඳවාගෙන තියෙන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩාකාරයෝ. දැන් අනුහස් සහ සංදීප් පන්දු 36කදී ලකුණු 8යි. අනුහස් පන්දු 55කදී ලකුණු 25යි. අමිල දල වේගය 4කට වඩා දැන් අඩුයි. සම්පූර්ණ අමතර පීඩනයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ Taman සතු නොතිබුණු පීඩනයක් Taman ඇඟට දාගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන්. පුල්ටෝස් පන්දුව ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීම හරියට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. වේගෙන් කඩලොතර දිව යනවා. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් අත් කර ගන්නවා. කමිල අපි බලන්න ඕනේ කුමන අවස්ථාවේද මේ තරඟේ තරමක් දුරට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් ගිලී වුණේ කියලා. විශේෂයෙන්ම වුණ තමත් මැනවින් තරඟයට අවතීර්ණා. නායකයා කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔහු ප්‍රවේගකාරී නිමක් දියත් කළා. ලකුණු 44 පන්දු 27ක් තුලදී ලැබෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ පන්දුවාර කිහිපය තුලදී මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පසකින් තබන්නට උඩ හැකියාව ලැබුණා. නමුත් ඒ දුවද්දී දැවියාමත් සමග සම්පූර්ණ රිද්මය වෙනස් වෙනවා. මේ අවසන් පන්දුවාර 10 තුලදී ලකුණු 20ක්වත් නැහැ. පන්දුවාර 15යි 20ත් අතර අවසන් පන්දුවාර 5 තුලදී ලකුණු 9ක් පමණයි. ඒ අතර වාරයේදී සිතුම් කැදවා තිබෙනේ පන්දු යවන්නට. දකුණතින් පිට දග පන්දු යවන්න. කටුපැද්දාන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. ෆුල්ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් ලබා ගන්න උත්සාහ ගත්තා. නමුත් ඔහු ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වුණේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. පන්දු 38ක් කියන්නේ පන්දුවර 6යි පන්දු 2යි. ලකුණු 10 ලබාගෙන තියෙන එහෙම බැලුවොත්. හැබැයි අමිල ඒ ඉනිම ඔහුට පුළුවන් වෙනස් කරන්න. ඔබට මතක නම් 1996 වසරේදී අසංක ගුරුසිංහගේ ඉනිම ලෝකුසරණ අවසන් මහා තරගයේදී ඔහු මුල් පන්දු වාර 6-7ක් ඔහු කඩුල ආරක්ෂා ගත්තා. අනිත් අන්තයේ අරවින්ද සිල්ලා හොඳින් පන්දුර පහර දුන්න නිසා ඒ වෙනස් කළ හැකි. හැබැයි එහි අවස්ථාව ඔහුට තියෙන්නේ සෑහෙන අඩු සංඛ්‍යාවක්. මොකද ඔහු දැන් පීඩනේ දමාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ කාරණේ තමයි හොඳින් කල්පනා කළ යුතු කාරණේ. මේ ආරම්භයේ කෙසේ වුණත් හොඳින් අවසන් කරන කණ්ඩායම තමයි දිනේ අවසානයේ ජයග්‍රාහකින් බවට පත් වෙන්නේ. ඉනිමකුත් එහා සමානයි. කෙසේ හෝ ආරම්භයක් ලබාගෙන එය දුර්වල ආරම්භයක් වුණාට කමක් නැහැ. ඒ ඉනිම අවසන් කරන විට තමන්ගේ පාසල තමන්ගේ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු ඉනිම නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා නම් මෙන්න මේ දේ හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. නව පන්දු යවන්නේ කැඳවන්නේ ඔහුට එරෙහිව අර ඉක්මනින් ලකුණු කරා යන්න අන්තේ මාරු කරගන්න. පන්දු තල්ලු කරමින් ස්තැන් වලට පන්දු යොමු කරමින් තමන්ගේ අන්තේ මාරු කරගෙන උත්සාහ කරන හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. ඔව් ඒ වගේම දැන් මේ සිතුම්ව ඉලක්ක කරගත යුතුයි වේගෙන් පන්දුට පහර දෙන්න. මොකද අනිත් අන්තේ පන්දු යවු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටම එරෙහිව ඔවුන් හොඳට පහර දුන්නේ පන්දු යවන්නෙක් සඳහා ඔවුන් ඉලක්කගත කර යුතුයි. ඔහුට වේගෙන් පන්දුට පහර දෙනවා. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඒ රිස්ක් එක ගන්නත් ඕන. පයින්ට බරවයි ඉවරයි. ෆ්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් හිතේ වදින්නේ නැහැ. පාදයේ වැඩි ගිය ලකුණක් නිසායි. කරන්නේ ඒත් සමග පන්දු වාර 21ක් අවසන්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 83යි කඩු 2යි.
උස්වත්ත පවුලේ හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. පන්දුවර 83යි ලකුණු 83යි පන්දුවර 21කදී. ඒ වගේම මේ පන්දුවෙන් පසු මා යමක් කියන්න අවශ්‍යයි. මහතරකදී අපි අර සහෝදරවරුන් ක්‍රීඩා කරපු ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කළා. අපි කතා කරමු මේ පන්දුවෙන් පසු. සංජන පන්දු යවන්න. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ කතාව තමයි අමිල සහෝදරවරුන් පිළිබඳව කතා කළා. සහෝදරු දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරපු අවස්ථා කිහිපයක් අපි කතා කරා. නමුත් මා මේ කියන්න යන්නේ සහෝදරවරුන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සිල්වාවරුන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා 2000 වසරේදී 2003 වසරේදී සහ 2009 වසරේදී ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල මහතරග ඉතිහාසයේ. එක්කෙනෙක් තමයි 2000 වසරේ නායකත්වයේ දරු සුරේෂ් සිල්වා. ඔහු වැඩිමහල් සහෝදරයා සුරේෂ් සිල්වා. ඉන් අනතුරුව 2003 වසරේදී දිනේෂ් සිල්වා ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. 2009 වසරේදී චතුර සිල්වා ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඔහුගේ බාල සොහයුරා යනුව සහෝදරයන් 30 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ සිල්ලාවරුන් ගොඩේට රංගසිල්ලා සහ විශාර සිල්ලා ඇත් වෙන්නේ නැද්ද? පැහැදිලිවම රංගසිල්ලා සහ විශාර සිල්වත් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. සෑහෙන මේ ඉතිහාසය බැලුවොත් සෑහෙන දිනවා ගොඩක් අය ඉතිහාසයේ වාර්තා වී නැහැ. අපි මේ සොයා ගන්න අතරතුර තමයි ඔබට කියන්නේ. නමුත් මෙහි අන්තර්ජාලයේ එවැනි තොරතුරු දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඔබ සහෝදරයන් ගැන මතක් කරද්දී මොරටු මහ විද්‍යාලයට හරි අපූර්ව වර්ෂයක් මේ සහෝදරයන් ගැන මතක් කිරීමේදී. ඒ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් මෙතෙක් ඉතිහාසය තුල නායකත්වයේ හොබවා නැහැ. නමුත් දැන් මේ තරඟ වාරයත් සමග මේ අද තරඟ වදින එක් දින තරඟේ මීට පෙර සතියේ තරඟ වැදුණු මහා ක්‍රිකට් ගැටුමත් සමග ඒ වාර්තාවත් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සතු වෙනවා. ඒ නිෂාන් මදුෂ්ක මීට පෙර ආතුව නායකත්වයේ දරුවා වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ සොහයුරා ඉසුරු නිදර්ශන ප්‍රනාන්දු තමයි මෙවර තරඟ වාරයේ මොරටු මහ විද්‍යාලයට නායකත්වය ලබා දෙන්නේ. සොහයුරන් දෙදෙනෙක් නායකත්වයේ දරුව ප්‍රථම අවස්ථාව. ඒ වගේම පියපුතු නායකත්වය නෑ. ඒ කතාවේදී යමක් කියන්න ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තිබෙන නායකත්වයක් දරා තිනවා සහෝදරයන් දෙදෙනෙක්. මා පැවසේ මොරටු මහ විද්‍යාලය. මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නමුත් සමන් කුමාර සහ කැලුම් සංජීව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් නායකත්වය දරා තිබෙනවා. සොයුරන් ගැන කතා කරද්දී පියපුතු දෙදෙනෙකුත් මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වයේ දරා තිබෙනවා. ඒ ටියුට හපුගොඩ මහතා 1956 දී නායකත්වයේ දරුවා. ඒ වගේම සුදත් හපුගොඩ 1988 දී නායකයා. ඒ පියපුතු සම්බන්ධතාවය. පන්දුවර 22ක් නිමයි. 86යි කඩලු 2යි. Don't wanna miss 1 second of this pouring rain, pleasing my soul. One more bite of Revelo for the rain. Your favorite cheer. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. 86යි කඩලු 2කට අමිල අපි යෝජනා කරමු මේ පාසල් දෙකේම අපි සමග මේ බලන අයට ඒ වගේම පරිපාලනයට මේ විද්‍යාල දෙක ඉතිහාසය මීට වඩා යාවත්කාලින කරන්න කියලා. මොකද මේ ඉතිහාසය තරම් යාවත්කාලින වී නැහැ අන්තර්ජාලයේ. අප කියමු මේ තිබෙන ඇඩ්මින්ට නැත්නම් පරිපාලනයට මේ යාවත්කාලින කරන්න මොකද බොහෝ තොරතුරු නැහැ ඒ නිසා යාවත්කාලින කිරීම වැදගත් කාරණයක්. බොහොම හොඳ ඉල්ලීමක්. එය තා ඉක්මන් ප්‍රතිචාර ලැබේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තමත් වටිනා බොහොම ගැඹුරු ඒ වගේම හරි බර ඉතිහාසයක් තිබෙන පාසල් දෙකක්. තමත් බර ඉතිහාසයක්. ඔව් ඒ මා පැහැදිලිවම එහෙම කියන්න ගත්තෙත් ඔබ කියන වගේම සෑහෙන ඉතිහාසයක් තියෙන පාසලක්. මේ මහා තරග පිළිබඳව දැන් ලංකාවම කතා කරනවා. ඒ වගේම දෙස් විදෙස් බොහෝ දෙනා කතා කරනවා. ඔවුන් සොයනවා මේ පාසල් දෙක අතර මේ ඉතිහාසය. ඒ නිසා මේ ඉතිහාසයේ නිවැරදිව එහි තිබීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. සැමට සාධාරණව තිබිය යුතුයි. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. පන්දුවක් ලෙස ඇදියන්නේ රැක්ක ගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රබල උත්සාහයක් දැරුවා උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. එසම අවදානමක් තිබුණා එම පහරේ. ඒ වගේම අවදානමක් තිබුණා මා දුටුවා ලකුණු 3ක් තිබුණා. පිටිකරුවන් තරම් වේගයෙන් දිව ගියේ නැහැ. එය සෑහෙන හොඳ තත්වයක් නෙමෙයි. ඔවුන් ලකුණු ලබාගත් අවස්ථාවේදී ලකුණු වේගයෙන් ලබාගත යුතුයි. ලකුණු 3ක් පැහැදිලිව තිබුණා. ලකුණු 2කට පමණක් උන් සීමා වුණා.
දුර්වල පන්දුවක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් නමුත් පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කරනවා යනුව බොහෝ වේලාවකට පසුව සංදීප්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වුණා. දුර්වල පන්දුවක් පැහැදිලිව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලකුණු 4ක් සංදීප්ට මිනිමේ ලබා ගන්න ප්‍රථම හතරේ පහර සංදීප්ගේ. බොහෝ වේලාවකට පසුව හතරේ පහරක් තුටුවේ. ඒ වගේම හොඳ සැලසුමක් මෙවර මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තුළ තිබෙනවා. මේ නව පන්දියවන්නා කැඳවීමත් සමග ඔහුට එරෙහිව ප්‍රහාරය දියත් කරන්න වුණු උත්සාහ කරනවා. කඩුල්ලෙන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා දුර්වල පන්දු දුටු විගස ප්‍රහාරය දියත් කරන්න උත්සාහ වෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මන් ලකුණු තා ඉක්මනින් කඩළු අතර දිව යමින් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ හොඳ දෙයක්. මේ තමයි ඒ කාල සැසිවලට අනුව ඒ පන්දුවාර සංඛ්‍යාවට අනුව Tamanගේ රිද්මය පිතිකරන රිද්මය සකසා ගත යුතුයි. ඒ හරහා තමයි හොඳ ඉනිමක් දියත් කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අද තනතිරු වාර්තාව ගෙනේදී රිකී සිම්ස් පවසා සිටියා මේ තනතිරුව පිතිකරුවන් ඉතාම යෝග්‍ය තනතිරුවක් බව. ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් බව. ඒ කදිමට පෙන්눔 කළ දුරංග පන්දුර පහර දෙන විට බොහෝ දෙනා සිතුවා තනතිරු යම් තෙතමන තත්ත්වයක් නිසා වෙන උදෑසන පැය භාගයේ පැය කඩළු ආරක්ෂා කර පන්දුර පහර දී යුතුයි කියලා. නමුත් එය නොවේ. දුරංග සම්පූර්ණ වෙනස් සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කළා. එය සාර්ථක වුණා. තමත් පන්දුරකීමක් ඔව්. තමත් කඩුල්ලෙන් නිතරම අභියෝගයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් ලෙසයි දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් අර මේ මයින්ඩ් සෙට් එක නැත්තම් මේ මානසිකව කිසියම් පසුබෑමක් තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තුළ තිබෙන්නේ. එක ළඟ වාගේ කඩළු දෙකක් නිද වැටීමත් සමග දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 32ක් අර පන්දු සංඛ්‍යාව තමයි තරමක් වැඩිලා. පන්දු 87ක් ඒ සඳහා වැය කර තිබෙනවා. පන්දු අර 23ක් නිමයි 92යි කඩළු 2යි. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. පිටියේ හතර අතේ ඔත්තුමි රැව් දෙන්නේ Sixer udaya ViU App. Hot hot dang panduwa, taste spicy uda panduwa. Fun cup pusa vive vive. Prima hottumi fun tamai. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. දැන් තරමක් වැඩි වශයෙන් මේ පපරි සංගීතය ක්‍රීඩාංගණය පුරාම ඇසෙන්නට ලැබෙන අවස්ථාවක්. තමත් ප්‍රේක්ෂකින් පැමිණෙමින් සිටින් තරගින් නැරඹීම සඳහා බොහෝ විට තව පැයක පමණ කාලෙකින් පසුව බලාපොරොත්තු විය හැකි මීට වඩා ලොකු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක්. සංජන සෙනවිරත්න මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම මේ තරගය විමසී සිට නරඹන ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි. එහි ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව සමගින් එකතු වෙනවා ThePapare සමගින් බොහෝ දෙනා. ඉතින් අප ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන්ටත් තරගය නරඹන්න ක්‍රීඩා පිළිවෙල පැමිණෙන්න කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ දුල්සිරි රසාංචන විනිශ්චයකරු. ඔහු තමයි දැන් මේ පන්දු අනන්තයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරු. පිතිකරන පැත්තේ නැත්නම් පැති විනිශ්චයකරු ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි. අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් සුක්‍රි වහයිට් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තරග තීරකවරයා ලෙසින් මොරිට්ස් ඩිලා සිල්වා කටයුතු කරද්දී තරග කොමසාරිස් කනිෂ්ක පෙරරා. එවර අනර්ගයි ලකුණු 4ක් බවට පත් කර ගන්නවා. හොඳින් පන්දු වැටෙන ස්ථානයට Tamanගේ පාදය ගෙන එනවා. ඉන් අනතුරුව නිවැරදි ආකාරයෙන් පිත්ත ප්‍රතිඵලයේ ලකුණු 4ක් බවට පත් කර ගන්නවා. දැන් ලකුණු පැමිණෙන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම හොඳින් පන්දුව දකින අවස්ථාව. ෆුල් ටොස් පන්දු දෙකකදී නිසි ප්‍රයෝජන ලබාගත් පිතිකරු සංදීප් පෙර පන්දු වාරයේ ෆුල් ටොස් පන්දුවට තමයි ඔහු එල්ල කළේ ලකුණු 4. දැන් මේ පන්දු වාරයේ ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඔහු ප්‍රතිඵලය ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ දුර්වල පන්දු යැවීමක් තුලින් දුර්වල පන්දු හමුවේ ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වන පිතිකරු බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. වරත් පිටින්නට බරයි පන්දුවේ පතිතය. දැන් දල ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයේ තරමක් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා 4.13. නමුත් ප්‍රථම පන්දු වාර 10 තුලදී හොඳින් පන්දු වාරයකට ලකුණු 6කට වැඩියෙන් දල ලකුණු ලබා ගැනීම පවත්වාගෙන ගියා. හොඳ පන්දුවක් එවර යම් දග කැවීමක් සහිතව ගුග්ලි පන්දු යොමු කරන්නේ.
සංජන රෙඩිවත් දිනේදී තරමක් ප්‍රහාරය එල්ල කළා. එහි ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ දුරංක පළමු පන්දු වාර කීපයේදී ඔහුට එරිව වේගයෙන් පහර දුන්නා. ඔහුගේ පන්දු වාර 4 තුලදී ලකුණු 25ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සංජන තරමක උත්සාහ කරන්නේ පන්දු වේගයෙන් යොමු කරන්න. පන්දු නග කවන්න ගුණට මුස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එය තමයි ප්‍රධානතම ගැටලුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ අර පෙර පන්දුවේදී හොඳින් දුටුවා අර පන්දුව අතහරින අවස්ථාවේ අර එෆෙක්ට් දාලා නැත්තම් ආයාසයක් යොදන්නේ නැහැ. නිකන් පන්දුව ගුණට මුසු කරන ආකාරයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. අපි කියනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී නිකන් අතහරිනවා වගේ. එය තමයි දඟ කැවීමක් නොලැබෙන්න හේතුව බවට පත් වෙන්නේ. නමුත් සංජයට හොඳින් පන්දුව දඟ කැවිය හැකි රිලීස් පොයින්ට් එක අනිත් ක්‍රීඩකයන් හා සංසන්දනය කිරීමේදී තරමක් ඉහළයි. ඒ වාසිය ලබා ගන්නව උත්සාහ කළ යුතුයි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දු වාර 24ක් නිමයි. ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම ලකුණු 98යි කඩුළු 2යි. Zoysa ක්‍රීඩාංගණයේදී 32 වන රන් මහා සටනේ වාර්ෂික එක්දින තරගය මොරටු මහ විද්‍යාලය සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේ හරි අඩක් නිමවන්නට තව එක් පන්දු වාරයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. 98යි කඩලු දෙකකට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. එක්ස්ලිප්ට් එකේ තවමත් රඳවා තිබෙනවා. ඒතා මොහොතින් පැල් ස්විප් කිරීම හතරේ සීමාව වෙත නවතා ගන්නට කඩක් නැහැ. ලකුණු 4ක් සංදීප්ගේ පිත්ත දැන් ක්‍රියාත්මකයි. අවසාන පන්දු වාර 3ේදී හතරේ පහර බැගින් පහරවල් 3ක් එල්ල කළා. දැන් ඔහු ඉලක්ක කරනවා මේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. හොඳ සැලසුමක්. ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් මේ තමයි සිදු යුත්තේ. කිසියම් පන්දු යවන්නක් දෙන්නෙක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔවුන්ට ඒ ලබා දිය යුතු ගෞරවය ලබා දිය යුතුයි. ඒත් සමග ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. දැන් ලකුණු 102යි මේ 25 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී. දෙදෙනාම ලකුණු 28 බැගින් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දෙදෙනාම ලකුණු 28යි. ඒ කියන්නේ සෑහෙන වෙලා දැන් පන්දුට පහර දී තිබෙනවා. පන්දුව හොඳින් දකිනවා. තනතිරෝ මැනවින් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා. බලමු මෙතනින් එහාට කුමක්ද කරන්නේ. ෆුල් ඩොස් පන්දුවක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම තිඹ දිගේමයි යන්නේ. ලකුණක් ලැබෙනවා. දැන් මේ පන්දුට පහර දෙන වේගය අනුව පන්දුට පහර දුන්නොත් ලකුණු 211ක් පමණ ලබා ගැනීම හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් බලාපොරොත්තු ලකුණු 230ක් 240ක් ලබා ගන්න ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. හොඳ සමතතාවයක් දැන් කෙසේ හෝ දෙදෙනා ගොඩනගා තිබෙනවා. සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් දැන් තරමක් වේගය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරමින් සිටිනවා. ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී ෂොට් එක් රකව කලාපේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න ෂොට් එක් රකව ඒ වගේම ෂොට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට වෙන්නට වාගේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඊටම් රවුන්ඩ් විකට් ලෙස පැමිණ යොමු කරන්නේ ඉවර දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. දක්ෂ පන්දු නතර කර ගැනීමක් පැහැදිලිවම එය නතර කරගත් සැනින් පන්දු ඔහුගේ අතේ තිබුණා නම් දුවදී දවා ගන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. නමුත් ඔහු දුටුවේ නැහැ පිටිකරුවන් ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම කියලා. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් 104යි කඩලු දෙකකට මේ පන්දු වාරදී ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සිතුම්ට එරෙහිව. පන්දුව ෆැප්කට් පොයින්ට් කලාපය. දැන් ඉසුරුට යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා. කොමන පන්දු යවන්නාද යොදාගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව මේ දැන් සිතුම්ට සහ සංජනට එරෙහිව තරමක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා. නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා එවර ලකුණු 6ක් සංදීප්ගේ පිටෙන් දුර්වල පන්දු යැවීමක් පැහැදිලිවම සිතුම්ගෙන් නොපතිත පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුව හරියට පිටර ලබාගෙන යොමු කළා. ලකුණු 6ක් ඒ අනුව සංදීප්
දැන් ප්‍රයෝගකාරී නිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු අර 25ක් අවසන් 110යි කඩලු 2යි. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. So 25 done, 110 for 2. Going at a reasonable rate, just over 4 runs per over. They have to keep maintaining this. I just feel that the way they're getting 230 runs is certainly possible. Anything over 230 is going to be a bonus for Shri Sumangala, because always chasing down these targets is never easy for schoolboy cricketers. The scoreboard pressure will come in. So Shri Sumangala will have to get to 230 plus to make life difficult for Moratu Vidyalaya. The partnership is building. Anuwa's 29 of 64. He's been a bit slow, but on the other hand, Sandeep has caught up. He's moved to 35 of 57. At one stage, he was 6 of 30 deliveries. So his last 29 runs have come off 27 deliveries at a runner ball. So he's really improved his strike rate, and that is very good to see. It's definitely Ricky. Sri Sumangala started off in a flying start. They got to Duranka Silva. He got 40 odd runs, and at that stage they were going at 7 runs per over. But then suddenly you saw Anhas and Sandeep going into a shell. But now they started to settle down and they're going to get some runs. 25 overs gone, 110 on the board, fairly decent run rate at the moment. And now they got to consolidate on this and put up a score more than 250. Just the leg spin of Sandun. He's been introduced into the attack. This is good to see. Always leg spinners are wicket-taking options. He may go for a few runs, but what they need is a partnership breaker here. And I think they've done the correct thing. 51 of 101. 50 strike rate for the partnership. They will take it, but what they will look to do is improve on that from now onwards. Yes, as you said, they started off very slowly and caught up a bit. Now definitely they're trying to improve on that. 51 runs coming off 101 deliveries. Yes, that's a good delivery outside the off stump. Tossed it up well. Sandeep, you see 35 of 57 and Anuhas 30 of 65. Yes, that was very close to the bat. That didn't turn. He played for turn. It went straight through. The bowler thought he heard something, but the keeper wasn't excited. I think that was a giveaway. That's another tossed up delivery by Sandun, pushed away on the offside. Well, these two batters need to consolidate here at the moment. 111 for 2. Comes down the track. Has he got the elevation he was looking for? Safely lands front of the fielder. So just a single. I think he didn't time it that well. If he did, probably would have gone down straight down that fielder's throat. But for his luck, he didn't find the center of the bag, so no damage done. Yes, that's exactly. He hit it uppishly and fell halfway through. That's nice again, pushed away on the onside and got a quick single. Good bit of running between the wickets between the two batters. You know, this is what we want to see. You know, not about 4s and 6s, but the 1s and 2s. They've got 3 runs off the over, and that's mainly due to good running. Because Sandhu has started off well. He's landed the ball well. He's bowled in the right areas. Credit to the young man. So you need to keep rotating the strike. This 3 to 4 singles over will be quite good at this stage. Just halfway stage of the innings. 113 on the board. They got to keep their wickets intact. That's the end of that over. 26 gone. It's 113 for 2.
ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. Well, you see very clear blue skies at the moment, but we have been having some kind of rain during the past few days towards the latter part of the day. Well, Moratu Vidyalaya got to keep that also in mind. They cannot allow Sri Sumangala College to run away with the game, put up a total of around 270. That's going to be pretty difficult. Even when you come to the DLS run rate. Do we have another bowling change? Current partnership 53. We saw Sandhu who bowled the last over with his leg spinners. Moratu Vidyalaya have concentrated on their spinners so far today. They did a very good job, a containing job. Left arm orthodox. Fires it in, comes around the wicket, wide off that crease. And sort of darts it into the right hander. It's Nishita. He's been very accurate. He's into his 6th over, just 10 runs, 2 runs per over before this one. And the girls are enjoying, aren't they? They are in their uniforms, but they are dancing to the music, to the Papare. And this is good to see. The boys and the girls alike enjoying the cricket, enjoying the atmosphere. It's an annual event once a year, Paulinus, and you have to break free. Of course, Ricky, Moratuwa is music. No Cricket doubt and about music, that. they are famous for, isn't it? Famous for the baila and the cricket. They are very famous for that. They are definitely going to enjoy this day. All the girls and boys. That's short and cut away nicely, but there is a sweeper cover fielder right on the boundary. Just a single. But they got to look for those ones and twos. They don't need to get going into the big hits. Place it between the gaps, get the run. Paulinus, I just want to add, when you look at the outfield at Moratu, I think the ground staff have done a great job. It's green. Some of the grounds we have visited, even international grounds, we see a lot of brown patches. That's because of dry weather we have had. There is a bit of rain here and there, but most of it has been hot, very hot, dry weather. And maintenance of grounds hasn't been easy. But here, you know, just in that square you get a few brown patches, understandably, but the surroundings, the 30-yard circle and the outfield is all green, lush green, and credit to them, a lot of hard work has gone in. Well, they see a no ball being called and a free hit. Maybe the fielders inside the circle, not enough fielders. I think the extra cover fielder, they've been taken out. He was behind, out of the circle. So it's going to be a free hit. I think the first free hit for the day. So I think it's one fielder too many inside the circle probably, or was it one outside the circle too many? We'll have to wait and see. Yesterday a similar incident happened in the last ball of the IPL game yesterday. In that match, Rajasthan Royals versus Punjab. I will come back to that. They are, but straight to the fielder in the last ball, and then they were not sure. So they kept checking. But unfortunately, the pitchers didn't show the field outside the circle. It was Riyan Parag. And they didn't give it as a no ball. It was not given because the umpires on the replay could not see the field outside the circle. Yeah, I was watching that too, Ricky, but of course they didn't have any chance. No chance at all. No chance at all. Riyan Parag himself said, I was outside the circles with that field. But they couldn't capture it on the cameras, even on the replays. So unfortunately, it could not be called a no ball. But umpires have to be very vigilant. That's again nicely pushed away on the onside. That's what they got to do. They got to work the ball around, get those runs, singles and twos, keep the scoreboard ticking. Current partnership, you see, they have 56 runs coming off 112 deliveries. Sri Sumangala College lead the series with 16 wins to 11. They might be wanting to increase their tally, whereas Moratu Vidyalaya definitely want to catch them up. The honours were even in the 3-day encounter between these two schools, played last weekend. That's again cut away towards the cover point region. That's the end of that over. 27 gone. It's 116 for 2.
three fielders on the outside and one. That as well. So he has to bowl straight. He cannot afford to give the left hander any hit outside the off stump because there is no protection on the boundary to a sweeper cover. So he has to keep it straight with the ball turning into him. Nishita to the left hander. He has Sandhu. He has a very thin line, a thin margin to bowl to. Not easy. That's it, Apeshle. The fielder getting underneath now. That's gone over him. So 6 runs to Sandeep. He moves on to 43 and takes his score on 122. So he's really piling up the runs now, Sandeep. That is good cricket, coming down the track, taking the ball on the full and hitting it straight. He didn't try to go across the line. He backed himself to clear that fielder. Just the 4 fielders outside the 30-yard circle, outside on the boundary. And he's hit it straight over his head. So that's brave batting. Moved to 43. He's really stepped on his strike rate. That's nicely played this time. Good cricket there after getting a boundary, after getting a 6, pushing it on the offside, getting a single. That was good cricket all around, Paulinus. Even though he was hit for 6, Sandhu still gave it a bit of fear. You know, he just tempted the batter to come down the track once again. But Sandeep, very well done. You know, good batting. A 6, then a single, rotating the strike. Again, another good delivery by Sandhu. Ricky Sandhu is the boy who batted for 300 odd deliveries to get a half century in the 3-day encounter. That was a brave innings, isn't it? To you know, even bat for a long period to show good defense is not an easy thing in these conditions when it's hot out there. You know, sometimes after a while you lose the concentration. Quick release. If he hit, it would have been interesting. Once again, yes, no, and they went for the single. But we'll take a look at that one. Just a dead bat offered. Good work by the wicket keeper. Could have been a close call, probably in, but I like this the method of batting. They've already got the 6, and now they have got 2 singles as well in the over. This is very good batting, keeping the scoreboard moving. Yes, that's exactly what they got to do. They got to consolidate from here. Just rotate the strike, get those singles and make it 2s. The odd boundary will come, and that is the end of that over. 28 gone. It's 124 for 2. So it's Nishita, the left armer, to continue. If they go at this rate, Polly, they'll get close to 250 runs, I'll tell you, because they have 8 wickets in hand. Now they're on target to get 225, 230 quite easily. And that is going to be a very good score. Yes, definitely. If they come up to 250, it's definitely going to be a very good score. And they can do it easily. The way they are going, they got to consolidate and just not go for big shots. Just get those singles and 2s. They'll be able to achieve that target. They have their wickets intact. The last 5 to 6 overs, they can go all out and get as much as possible. They're planning the innings well. Sandeep on 44, Anuhas on 34. Again pushed away on the offside. Nishits are trying to push it a bit quicker. Not much of given into his deliveries. He bowled in the power play earlier, and now he's bowling in the middle overs.
He's done a brilliant job. What they need from Nishita is probably a wicket. Can he get the breakthrough? He's that sort of a bowler. He has that bit of action that is a bit of square arm, and then he darts it in. So with that angle, it's not easy. And he's bowling a very good length line. He's bowling to his field. That's the main reason they haven't been able to get him away. Once again, you see, it's darted outside that off stump. Not an easy shot to play. Not an easy delivery to get away, Paulinus. Not getting much turn, but definitely keeping a good tight length. Not allowing the batter to score. Bowling to his field, I would say. Bowling it on the off stump. 5 on the offside, a long off, but 3 fielders cut in the single. So when you bowl full outside the off stump, it's not easy to get away. That's it, dropped it short and on the leg side, worked away nicely towards mid-wicket. They're going for the second. Good bit of running between again by the two batters. Well, the fielder was quite slow on it, and the batsman realized that and took the opportunity for the second, and they completed it well. This is excellent batting. You must give credit when it's due. Love the run in between the wickets, especially the striker. He was always looking for the second. Non-striker was a bit slow, but he got there in time. He needs to crease his bat from outside. He sort of poked it in, but no damage done. But I really like the way Sandeep has gone about this innings. He was very slow to start off, but suddenly he's put in the accelerator, and he's got to 46 of 47 of just 73 deliveries, 29 done, 128 for 2. So it's Sandun to continue. Yes, Ricky, I think credit should go to the Ranka Selva. So he set up the platform, allowed these batsmen to take time, because at the start they started off with a rate of about 7 per over. So they lost 2 quick wickets, but still there was plenty of time for these two batters to settle down, and they have grabbed the opportunity. They're batting very well now, rotating the strike, getting those singles and twos, keeping the scoreboard ticking. So credit definitely should go to the Ranka Selva also. Sandeep is on 47, Anuas on 34. The leg in Adun continues. Straight to the field. Once again, he's bowling to 3 fielders on the boundary. Deep backward square at mid-wicket and a long on. Just one inside the circle at mid-wicket. So he has to bowl a very tight line. He has to keep it on the stumps. Cannot afford to give a width outside the off stump. It's again good bit of fielding there. Tossed up delivery taken on the full and driven firmly. This is attacking cricket by both the teams. Bowling a leg spinner, a wicket taking option. You know, and the batters looking for runs, looking to run hard. This is the type of cricket you want to see. If you come to a ground as a spectator, young or old, or if you're watching at home, you want to see things happening. You know, the game moving along, not a dead bat always, not just dragging without any intent. And also, Ricky, you see Sandhu not afraid of tossing that ball up, just inviting the batsman to come down the wicket and try to get him through. That's what I meant. It's very attacking cricket. You know, he was hit for 6, but still he's giving it a bit of, he's telling Sandeep, come and hit me again. You know, I have 4 fielders on the boundary, take on the fielders. He's not afraid to toss it up, the young man. And he's keeping the batters guessing. Another good delivery. Tossed up again. Sandeep pushing it on the offside. I've been highly impressive with his control. He's landed it well. Just a full toss once he gave away. I just wonder if he can bowl the googly. We haven't seen it yet. The one that turns away from the left-hander. But with the leg spinner, he's shown very good control. Beautifully bowled. Very well bowled. Good flight, good speed. Excellent over. That's a maiden, isn't it? He's bowled his 4 overs for 11 runs. 30 done, 128 for 2.
Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. පන්දුවර 30ක් අවසානයේ ලකුණු 128යි කඩුළු 2යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනුවට ගොඩනැගී තිබෙනවා අනුහස් ද සිල්වා සහ සංදීප් අතර අනුහස් පන්දු 73කින් ලකුණු 34යි ආරම්භක පිතිකරුවා විතිකම සංදීප් පන්දු 79කින් ලකුණු 47යි දැන් සඳුන් පන්දුවේම සඳහා කැදවන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා ආසන්න අවස්ථාවක් එතරම් හොඳ පන්දු බාරදීමක් නොවේ අවස්ථාවේදී අවසරෙන් දෙවන ලකුණ වෙනුණුත් ප්‍රතිකරණ කළේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. ෆයිට් පන්දුවක් නිසා අන්‍යා කරා පායිනෙන් එපිටට ඇදී යන්නේ පන්දුව. කඩ රකින්නට හරියට මුලින්ම රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අර්ධ ශතක සම්ප්‍රදායක් මේ වෙනුවට ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඔදින් පන්දුව නවතා ගන්න අවස්ථාවේදී ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. දැන් තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ හොඳ දෙයක්. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තරමක් කල් වේලා ගත්තා කඩුල්ලේ ස්ථාවර වෙන්න. Tamanට කඩුල්ල පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඉන් අනතුරුවයි දැන් ප්‍රහාරය දියත් කරන්න උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ. නිශ්චිත ඔහුගේ 8වෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා. තවමත් කඩුලක් තවා ගැනීමට සමත් වී නැහැ. ක්‍රමක වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේ 31 වෙනි පන්දුවාරයේ සමරතාවයේ පන්දු 133කින් ලකුණු 71ක් අනුහස් සහ සංදීප අතර නිශ්චිත රේරෙහිව තරම් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්න වූ ඉඩපස්තාව සලසා තිබෙනවා. හොඳින් පන්දු යයිමේ කාර්යභාරය නිරත වෙනවා. හොඳ ස්ථානවල පන්දු පතිත කරනවා. දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ඉවරෙක් මල් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරන ගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණු අනුහස්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 35යි පන්දු 77කින් සංදීප අර්ධශතකයේ ආසන්නයට පැමිණ තිබෙන්නේ. රත්පිත්ත යාන්ත්‍රමින් වාගේ ගෙනෙමින් තමයි එක් ලකුණක් සඳහා පන්දුවේ ස්ථානගත කරන්නේ. පැහැදිලි දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ සැලැස්ම උන්ට දැන් ලකුණු අවශ්‍යයි. ඉක්මන් මේ ලකුණු පූර්ව කරකවන්න නැත්නම් ලකුණු ගෙනෙන්න ඕන්ට අවශ්‍යයි. පැහැදිලිවම අර්ධ ශතකයේ ලබාගෙන වෙන අනතුරු තරමක් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් තියක් කරන්න උත්සාහ කරයි සංදීප් විශේෂයෙන්. ඔහු බොහෝ වෙලා කඩුලේ රැඳී තිබෙන්නේ. දැන් පන්දු 80කට මුහුණ දී තිබෙනවා. හොඳින් පන්දුව පේනවා. අනුහසුත් එහාන්තයෙන් පන්දු 77කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තවත් නිරකුළු පන්දුවක් සමගින් නිමවට පත් වෙනවා 31 වෙනි පන්දුවාරයේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 132යි කඩලු 2යි. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. පන්දුවන 8 දෙනෙක් මේ දක්වා උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා පන්දුවේ කාර්යභාරය සඳහා. ඒ කණ්ඩායම් නායකයා ඉසුරු මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ දමා ගන්න සියලු සැලසුම් ඔහු සකස් කරනවා. නමුත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. කඩලු අතැතිව පත් පන්දුවර 5ක් 6ක් මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ලකුණු පූර්වයක් නිර්මාණය කළ හැකි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට. එය පීඩනකාරී තත්ත්වයක් මොරටු මහ විද්‍යාලයට මේ එක් දින තරඟ ඉතිහාසයේ හොඳින් හරවුසා බලද්දී ලකුණු 200ක ඉලක්කය අතිශය ප්‍රබල ඉලක්කයක් බවට පත් වෙනවා.
1998 වර්ෂයේදී ලකුණු 167යි මොරටු මහ විද්‍යාලය ලබා ගන්නේ. කඩලු 8ක් බිඳ වැටි තමයි ලකුණු 168ක් ලබා ගන්න ඉන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. සඳුන් සුවාරිස් පන්දම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. ඒ වගේ මලින්ද මේ අප කතා කළ කාරණේ ලකුණු 200කට වැඩියෙන් ලබාගත් අවස්ථාවලදී 1999 වර්ෂයේදී මොරටු මහ විද්‍යාලය ලකුණු 220ක් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර එල කරමින් ලබා ගන්නවා. ඊනතුරුව ශ්‍රී සුමංගල හඹායාම ලකුණු 150කට සීමා වෙනවා. එසේම ලකුණු 197ක් 2000 වර්ෂයේදී මනෝජ් දේශප්‍රියගේ නායකත්වයෙන් උතුම් මොරටු මහ විද්‍යාලය ලබා ගනිද්දී බුල්ඩෝස් පන්දුවක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් වේගයෙන්. වර්තරේදීත් ලකුණු 128කට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දැවි යනවා. එහි ජයග්‍රහණයක් මොරටු මහ විද්‍යාලයට ලැබෙන්නේ. මම මේ කරුණු ගෙනාවේ මේ ලකුණු 200 කියන ඉලක්කය මානසිකව යම්කිසි පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක්. තාමත් ප්‍රබල ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. විශේෂයෙන්ම ඉසුරු ඒ වගේම සංජනගේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එවැනි ආකාරයේ ලොකු ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දු වරෙන් අනතුරු පන්දුර 18ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දු 108ක් තවදුරටත් උන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කටළු තත්ත්වයයි සෙරින්නේ. ඉතින් එවැනි පසුබිමක උන්ට ලකුණු 230 240 සීමාවට යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. නිසක වශයෙන් මොරටු මහ විද්‍යාලයට වැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගන්නේ. දැන් තරමක් මේ යාර්ථීය සීමාව ආසන්නයට වන්න වාගේ තමයි පන්දු රකින්න අනිස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 4 නතර කර ගැනීම කියන කාරණේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මනසේ වැඩ කරන කාරණයක් වටපත් වී තිබෙනවා. එයින් හොඳින් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. වුණ පන්දුව ඉක්මනින් අලු කරමින් ලකුණු 1 නැත්නම් අන්තය මාරු කර ගන්න උත්සාහ කරනවා. පන්දු හරේ පළමු පන්දු ත්‍රිත්වයටම එක් ලකුණුපකින් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන්නතර නිලකුණු පන්දුවර දෙකක් යොමු කරනවා සඳුන් සුවාරිස්. අවසන් පන්දුව 32 වෙනි පන්දුවාරේ. එවරත් දුවදී දැවියමකට හසු වනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ගිලිහි ගිය අවස්ථාවක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම හරියටම තනතිරුව මැද නතර වී බලාගෙන සිටිනවා මොකක්ද වුනේ කියලා. මලින්ද සම්පූර්ණ මේ ක්‍රෙඩිට් එක නැත්තම් මේ කඩුල්ලේ වටිනාකම මේ පන්දු රකින්නාට ලබා දිය යුතුයි. අප හොඳින් දුටුවා මේ පන්දු දෙකකට තුනකට ප්‍රථමයේ ඒ ක්‍රීඩකයා සිටියේ තරමක් පසුබසට වෙන්න. අප මේ පන්දුවට පෙර කතා කළා මේ කාරණේ මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නවා මේ ක්‍රීඩකයන් කියා. ඒ හොඳින් වටහා ගත්තා මේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියෙන් ඉක්මනින් පැමිණෙනවා ඉදිරියට. ඉන්න අනතුරුයි පන්දුව රැගෙන බාර කරන්නේ. ඒ වගේම අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයේ සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳී ගිය අවස්ථාවක්. හොඳ කඩුල්ලක් සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පාලනයේ නතු කරගෙන සිටින අවස්ථාවක තමයි නැවතත් මේ දුවද්දි දැවී යාමකට හසු කරගන්නේ. නැවතත් තරඟයට අවතීර්ණ විය හැකි ඒ ආකාරයෙන් මොරටු මහ විද්‍යාලයට. යනවා සන්දීප් විජේරත්න ලකුණු 48කට දැවී යනවා පන්දු 85කදී දුවද්දි දැවී යාමකට හසු වන්නේ. ලකුණු 135 කඩලු 3යි දැන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. පළවෙනි වේදිකාවේ නවකාරී දුම්රිය දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි. ෂෙයා කරගන්න එකයි අපේ කම. Wow.
හැමෝටම දැනන අපේ රහ තමයි අපේකම. අපේකමට අපේ කෑමට EGB නැතුව කෑම එපා. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Lassana panloke, kottumi saravihite, hikkakasita bandamate. File and fashion the bay, hittakavade hotte, hot and spicy guess mate. Rase, prima kottumi, fan tamai. තිස් දෙවන හෙක්දින මහා ගැටුමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. බොහොම ඈත අතීතයකට හිමිකම් කියන පාසල් දෙකක් මේ අවසන් කඩුල්ල තමත් හොඳින් සූදානමින් සිටියා කිය හැකියි. පන්දු යවන්නන් ඒ ආකාරයෙන් සූදානමින් සිටිය යුතුයි. සෑම අවස්ථාවකම Tamanගේ අතට පන්දු පැමිණෙයි කියන කාරණය පිළිබඳව ඕන නිරන්තරයෙන් මානසිකව සූදානමක් තිබිය යුතුයි. ඒ හොඳින් දුටු අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මලින්ද මේ කඩුල්ලත් සමග බොහෝ වාසිසහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. අප කතා කරමු මේ පයින්ඩර් පන්දුව යොමු කරනවා. ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපේ ක්‍රිටිකයා තරමක් ඉදිරියට පැමිණ සිටියේ අවස්ථාවේ. සම්පූර්ණ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයේ බිඳ යනවා. ඉතිරිය හමාර කරනවා කඩුලක් ඉන්නවා. ඒ තමත් පහසු. මේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙන ලකුණු 75ක සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වීමෙන් අනතුරුව දැන් මේ නව පිතිකරුවාට අලුතෙන් ඉනිම ආරම්භ කරන්න වෙනවා. ඉනිමේ අවසන් භාගය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. සිත් ජයවර්ධන එහාන්තයේ සිටින පිතිකරුවා නව පිතිකරුවා විදිහට පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු ක්‍රීඩකයා මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේදී අර්ධශතකයක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම දැවිගේ පිතිකරු ලකුණු 48කට දැවියන්නේ. ඔහු අර්ධශතකයේ පේන මානි. ඔහු අර්ධශතකයේ ලබා ගත්තා නම් මීටත් වඩා තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවක්. මෙන්න මෙවැනි කරුණු කාරණා මේ ක්‍රිකට් තරගයක් තුළදී මේ ක්‍රීඩකයන් අවබෝධ කරගත යුතුයි. දැන් අලුතෙන් තරගයට මේ ක්‍රීඩකයන්ට අන්තර්ගත වන්න සිදු වෙනවා. අතරතුර හොඳ කාරණයක් දකිනවා නායකයා. ඔහු තීරණය කරනවා පන්දු යවන්න. නා පිතිකරුවෙක් සිටින්නේ ඔහුට විශ්වාසය තිබෙනවා. ඔහු හොඳින් පන්දු යවුවා. එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්ත පන්දු ආර 6ක් ක්‍රියාත්මක කළ ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. අන්න මේ දේවල් තමයි තිබිය යුත්තේ. විශ්වාසය තිබිය යුත්තේ. ඒ වගේම හොඳින් ඒ කාල සීමාවලට අනුව මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රියාත්මක වීම සිදු යුතුයි. හොඳ නායකත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. ලෝග් ඔෆ් ක්ලබ්ට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්න අනුහස් එලෙස ලබා ගන්න ඔහුගේ 38 වෙනි ලකුණ පන්දු 81කට මේ දක්වා හුමුණ දී තිබෙනවා. ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට තමයි අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහු අනුහස්. දැන් රුසිත් ජයවර්ධන නවක පිතිකරුවා පිතිකරණාන්තය ලබා ගන්නවා. අර්ධ ශතකයක් සම්පූර්ණ කරා ඔහු දෙදින මහා තරගය තුල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩළු පිටවැටුණු මොහොතක තමයි ඔහු පසුපෙළ පිතිකරුවන් සමග ඉනිම ගොඩනගාගෙන මින් අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කළේ. එන්න ඉසුරු නිදර්ශන පිටරක පන්දු යවන්න සූදානම් වමත් පිතිකරුවාට පන්දු යවන්නට කඩුල වටා දිව්‍යමි. හොඳ පන්දුවකින් කඩුලට පිළිගනු ලබනවා. රුසිත් ජයවර්ධනව පන්දු 123ක් තුලදී ලකුණු 53ක් ලබා ගත්තා මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී. ඒ වගේම ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දියත් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අවසන් භාගයේදී මැද භාගයේදී හොඳින් ලකුණු රැස් කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. එවරත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව නවතා ගන්නවා නායක ඉසුරු නිදර්ශන විසින්ම. තාමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. නවක පිතිකරුවෙක් පැමිණ සිටින මොහොතක ඔහුට පීඩනය ගොඩනගා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා නම් නිසක වශයෙන්ම මොරටු මහාවිද්‍යාලය නැවතුව තව තරගයට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. පැහැදිලිවම ඉතාමත් හොඳ කැපවීමක් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු දන්නවා මේ එක ලකුණු ලබා ගැනීමත් සමග මේ ක්‍රීඩකයන් මානසිකව යම් කිසි සහනයක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණු නවතන්න තමන්ගේ උපරිමය ලබා දෙනවා. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. කඩුලක් විඳ වැටීමෙන් අනතුරුව දිගින් දිගටම පීඩනය ගොඩනැගිය යුතුයි. ඒ හරහා කඩුල ලබා ගන්න හැකියාව තිබේ. සුළු අවසන් වසර ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා නායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩකයා උටත් මේ ජයග්‍රහණය අවශ්‍යයි.
වගේම ප්‍රබල අභියෝගයක් මේ වෙනට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. මේ පසල් දෙක මුණ ගැසෙන සෑම අවස්ථාවකම තරඟකාරීත්වය ඉතාමත් ඉහළයි. එවරත් ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු කර අවසරයක් නෙවෙයි පන්දුවාරය තුල 1 ලකුණක් පමණයි මේ දක්වා ලබාගෙන සිටින විශේෂ මේසුරු නිදර්ශන. ඔහුගේ 7 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රම කරමින් සිටින ලකුණු 9ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. සෑහෙන හොඳ අඩු ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගයක් ඔහු රඳවාගෙන තිබෙනවා. තවත් නිලකුඩු පන්දුවක් සමගින් පන්දුවාරය නිමවට පත් වුණා. 33 වෙනි ලෙස නිමා වන්නේ ලකුණු 136 කඩලු 3යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. තවත් පන්දුර 17ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ ඉනිම තුළ. කඩලු 7ක් අතිතවයි සිටින්නේ. අවසන් වශයෙන් දැවීගේ පිතිකරුවා සංදීප් විජේරත්න. අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ අර්ධ ශතකයේ පෙනිපෙනී තමයි ඔහු දැවී යාමට සිදු වුණේ. සංනිවේදනය බිඳවැටුණු මොහොතක් කඩුලේ ස්ථාවර වී සිටි පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර මේ නිමුහුරා දුවද්දී දැවියාම් දෙකක් දැක ගන්නට ලැබුණා. ඒ විශේෂත්වයේ හොඳ සම්බන්ධතාව නිර්මාණය වීමේ අනතුරුව තමයි මේ පන්දු යවන්නට මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට කඩලු නොමැති අවස්ථාවක තමයි මේ කඩලු දෙකම ලැබෙන්නේ. දුවද්දී දැවියාම් ලෙස. ලොං ඔන් දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ 1 ලකුණක් පහසුවෙන්ම 98ම ලකුණ. 90 දැන් සෑහෙන වේලාවක් කඩුලේ රැඳී සිටින පන්දු 82කට මුහුණ දී ලකුණු 39ක් ලබාගෙන සිටින ඔහු ඉනිම ආරම්භ කළා නායක දුරංක සිල්වා සමගින්. දුරංක සිල්වා ආත්පසීම වෙනස් ප්‍රතිකරණ රටාවක් අද මේදී ප්‍රදර්ශනය කළේ. වේගවත් ඉනිමක් ඔහු ගොඩනගා දුන වේගවත් ආරම්භයක් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට ළඟා කර දීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10 ඇතුළත උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් මුහුණ දුන් 5 වෙනි පන්දුවේදී ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන රොසිත් ජයවර්ධන. ලකුණු 138යි කඩලු 3යි මේ වන විට 4.14ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මේ වන විට රඳවාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. අනුවාස් දැන් වගකීම වැඩි ඔහුට. ඔය යාන්තිය රැඳී සිටින විට දුවදී දැවියාම් දෙකක් සිදු වුණා. ඒ කඩලු දෙකම හොඳ ලකුණු තිබුණු කඩලු දෙකක්. හොඳින් ලකුණු රැස් කරන අවස්ථාවේ දැවී ගිය කඩලු දෙකක්. ඒ අනුව යම්කිසි අමතර පීඩනයකුත් ඔහුට ගොඩ නැගී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට සෑහෙන පීඩනයක් දැන් ගොඩ නැගී තිබෙන බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඔහු කඩුලේ රැඳී සිටි ඔහු පිටිකනේ දෙන මොහොතේ තමයි දුවද්දී දැවියාම් දෙකක් සිදු වුණේ. එවැනි පසුබිමක ඔහුට සිදු වෙනවා කඩුල්ලේ තවදුරටත් ස්ථාවර වෙමින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කිනීමට එක්කාසු කරමින් කණ්ඩායම හොඳ තත්ත්වයකට රැගෙන ඒමට. පරත තරම් ඉපිලීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම නායකයාට දැන් ඉසුරුට ලොකු ගැටලුවක් තිබෙනවා. තවත් මේ පන්දුවාරේ අනතුරුව තවත් පන්දුවාර 16ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. හොඳින් පන්දියව ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඒ ඉසුරු වගේම නිශිත ඔවුන් දෙදෙනාට තව පන්දුවාර 5ක් පමණයි දෙදෙනාටම ඉතිරි වී. තුරු පන්දු වාර සංඛ්‍යාව සකසා ගන්නේ කෙසේද, කුමන පන්දු යවන්න උපයෝගී කරගන්නවාද, ඒ කුමන අවස්ථාවේද කියන කාරණේ දැන් ඉසුරුගේ මනසේ වැඩ කරනවා ඇති. ආයනට බාරව යොමු කරන පන්දු වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා සංඥා කරන එක් වන්නේ 141 වන ලකුණ. ලකුණු 5ක් මේ පන්දුවරය තුළ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට 90 ලකුණු 40 සීමාවට පැමිණ තිබෙනවා. පන්දු 83කින් ලකුණු 40ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඉවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන ස්ථානගත කිරීමකට උත්සාහ කරා. backward point දෙසින් කෙසේවත් පන්දු රකින්න වෙතටමයි පන්දු ඇදී ගියේ.
තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙන මේ පන්දුවාරය තුල ආරම්භක වේග පන්දුවන නම් දෙදෙනාම පන්දුවාර දෙක බැගින් ක්‍රියාත්මක කරේ. හොඳ දෙදෙනා ඉන්පසුව උපයෝගී කරගත්තේ නැහැ මේ තරඟය පුරා. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරන නොගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. 34 වෙනි පන්දුවාරය ලෙස නිමවනවා. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 142යි කඩලු 3යි. මේ වෙනට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමේ පිටිකරණය ගැන අපිට සඳහන් කරන අවස්ථාව තිබෙන පන්දුර 34ක් අවසානයේ ලකුණු 142යි කඩලු 3යි. අනුහස් නොතුවේ කඩලු ලැබී සිටින පන්දු 85කින් ලකුණු 41ක් ලබාගෙන නායක තුරංග සිල්වා ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා දුන්නා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කිසිවකට අවාසනාවන්ත විදිහට ඔහුටත් දුවද්දී දෙවියන්ට සිදු වුණා. පන්දු 27කින් ලකුණු 44ක් ඔහු ලබා ගත්තේ. ඒත් එකම සතික හේවගේට අවස්ථාව ලැබුණේ සාර්ථක වන්නට පන්දු දෙකකින් කට පමණයි ඔහු මුණ දුන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීම පෙර දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව සංදීප් අනුහස් සමගින් පිටියේ කාසු වෙමින් අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා දුන්නා. සංදීප් ලකුණු 48 දී අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දෙවියන්ට සිදු වුණා. දැන් පන්දු ඒම ගැන සඳහන් කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා මිල. පන්දු යමේදී කැපිපෙනෙන පන්දු යවන ඒ නායකයා ඉසුරු පන්දුවර 7ක් ක්‍රියාත්මක කරා. නිලකුණු පන්දුවර 3ක් සමගින් ලකුණු 9කට එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා. අනිත් කඩුළු දෙකම දුවදී දැවියා. මතත් ඉසුරුමයි පන්දු යමේ වගකීම බාරගන්නේ. ඔව් ඉක්මනින් තමන්ගේ පන්දුවාර 10 අවසන් කරන්න උත්සාහ කරයි. ඒ හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන් මේ නාපිතිකරුවෙක් කඩුවේ රැඳී සිටින තරම් වේගෙන් ලකුණු පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඔහු අමතර පීඩනයක් ලබා ගන්නවට වඩා ඔහු ඉක්මනින් මේ පන්දුවාර සංඛ්‍යාව අවසන් කරන එක හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. අප කතා කළා වේග පන්දුවයන් දෙදෙනා ආරම්භක වේග පන්දුවයන් දෙදෙනා පන්දුවාර දෙක බැගින් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්න 7 දෙනෙක් පමණ මේ වෙනට ඔවුන් උපයෝගී කරගෙන සිටිනවා. පන්දුවයන් 8 දෙනෙක් උපයෝගී කරගත්තා මේ පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය සඳහා. නිශ්චිත පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඉසුරු තමන්ගේ 8 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අනිත සංජන පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරා. අනිත් පන්දුවයන් පන්දුවාර 2 3 බැගින් තමයි ක්‍රියාත්මක කළේ. විශේෂයෙන්ම අර මුල් කඩුළු දෙක බිඳවැටුණෙන් පස්සේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ සෑහෙන වශයෙන් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩු කිරීමට. ශ්‍රී සුමංගලේ නුම තුල ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් නිශ්චිත සහ නායක ඉසුරු නිදර්ශන සෑහෙන මෙහෙයක් ඉටු කළා කියන්න පුළුවන්. ඒ මොහොතේ වන විට ඊටමත් හොඳින් පන්දුවාර කිහිපයක් අකණ්ඩව යොමු කරමින් සෑහෙන දුරකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ මේ දල වේගය අඩාල කිරීමට ඔවුන් දෙන්නාට හැකියාවක් ලැබුණා කියන්නට පුළුවන්. පන්දුවාර 10ත් 20ත් අතර ලකුණු 17ක් පමණයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට පැමිණෙන්නේ. තමයි මේ සම්පූර්ණ රිද්මය වෙනස් කළේ. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල කර කාලවකවානු ලෙස දකින්නට පුළුවන්. නමුත් ඉන් අනතුරුව තරමක් වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරා. පන්දු හොඳින් දකින්න අවස්ථාව පැමිණීමත් සමග සපසපාදේ ක්‍රීඩා කරන ලේකන්ට් පහරක් කිල්ල කරනවා. කිසිවතත් පන්දු රකින්න වෙතට පයි පන්දු ඇදී ගියේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරව තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දු පහක් මේ පන්දුවාරය තුල යොමු කර තිබෙන්නේ. මේ තීරණාත්මක පන්දුවක්. දැන් නිලකුණු පන්දු පහක් ලකුණු නොමැතිව සිටින්නේ. අනුහස් පීඩනයක් සහිතව සිටින්නේ. තාමත් තීරණාත්මක පන්දුවක්. ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණ උත්සාහ කරනවා. සාර්ථකයි. කඩුළු අතර දිවෑම ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම එක්කාසු කර ගන්නවා. ලකුණු පුරවට එක්වන්නේ 144 වන ලකුණු කඩුළු 3ක් විද වැටි අවසන් පන්දුර 35ක් අවසානයේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. Phones ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially ඔයා. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ ස්කෝර් එක 77යි. එනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ ස්කෝර්? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව හෙල්තිව තියෙන ඕන හොඳ වැඩක් හදාගෙන ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ෆේස් එක ස්කෑන් කරන්න. ස්කෝර් එක චෙක් කරලා හෙල්ත් එක මැනේජ් කරන්න. දැන් වෙන ලෙඩක් හැදෙන්නත් කලින් ඔබව බලාගන්නේ Soft Logic Life. ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. 145 now for 3 after 35 overs, 15 overs to go. Slow going the moment. So welcome Ricky Sims all the way from Gaul from yesterday. Yes, a lot of cricket these days, Michael. As we have seen, parallel matches being played
the last few days. We saw at the SSC, the Joe Pete, Richmond Mine, that goal. We saw down one in Mathara. Then the 2 games, Trinity St. Anthony's in Kandy, Dharmaraja Kingswood. It's all happening yesterday. We had another game at the Oval. I think Rahul was playing as well at the Oval. Sorry, it's Asoka Vidyalaya was playing at the Oval. So a lot of cricket, and today again at the Oval commencement of the game, Gurukula Kalaniya. So it has been continuous cricket, I would say, right throughout, and that is good. That is good to see all these boys getting the opportunity to play, and some of them, or most of them, 3-day cricket as well. That's a lot of work for the Papare team. Credit to them. I mean, Papare from Colombo to Mahiyangane. We had a game last week, played for the very first time in Mahiyangane, on Matin wicket, of course, but those 2 schools have, I was told, done a lot to have that game. They've gone through a lot, put in a lot of hard work, and that game live streamed. I mean, it was a dream for those boys out there to have a match live streamed for the very first time, and for people to watch from wherever they are. That was great by the Papare.com. Meantime, another single to Rusif. 147 now. Also, there's rugby going on today. The Cricket Cup final, also covered by the Papare. Yes, down at Nittavela, so not easy. And I was told by Malinda, I think tomorrow or day after, we'll come back to that. The athletics, 2-day athletic tournament, the John Abbott athletic tournament is commencing as well. So they're covering that as well. So it's not only cricket, there's a lot of sport. And the Papare team, their production team, their photographers, videographers, technical, you may call it admin team, everybody, the coordinators, everybody have done a wonderful job. Also, Ricky, the school's rugby starting on the 25th, I think, of April, just after the single holidays. Yes, we'll come back to that. A single to end the over, 36 done. 4 runs off that over, 148 for 3. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රසයක් බැහැිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. So 36 gone now, 148 for 3. So I think we have a change of bowling pace has been introduced, Michael, from the Katuba at the end. The fast bowlers didn't bowl too well. The start, they were going for runs, they were too short, too wide. They will be looking to get closer to at least another 75 runs in this final 15 overs, 14 overs, 5 runs per over. Will probably get them to around 220, 225, Michael. I think they, from the start, they have to concentrate on that score, try to get to 2 run and 25. That will be a very good score. Batting first, I think with 7 wickets in hand as well. I think Ricky, more than 180, more than 200 on this track. I think it'll be a very good score. The track is good, but in these one-day games, always not easy for schoolboys to chase down. Never easy. So 200 is going to be a good score, but the way they have been going, 225, I think they should try to target it. We don't know how much power they have down the order. I can't exactly tell you. But with 7 wickets in hand in modern day cricket, you know, you expect them to get at least 5 runs per over, which will add another 75 runs. Well, all they have to do is just do that, you know, keep as long as they don't have too many runnouts. They've already had 2. Just to be careful, but you don't need the big hits. You just need to put it into the gaps, get your 4 or 5 runs over, and your total that you said would be easy pickings.
Anuas has been there for quite a while. 46 of 95. He's taken his time. A strike rate of 50. So he will have to probably step up a bit after he gets to that half century. Try and increase his strike rate. You see, 3 deliveries, 3 singles without any fuss at all, Michael. That's all they have to keep doing. They'll get 4 to 5 runs quite easily, and that one loose ball is going to come. The boundary ball will come. So they have to, think wisely. It's not about all 4s and 6s, because you're not going to target 300. What you're targeting is probably 220, and 4-5 runs per over, you'll easily get it. Well, if they bat like this, Ricky, like if you can get 3-4 singles over and the boundary ball comes, I think we are even looking at something close to 250. Most certainly. Field is well spread out, lots of gaps. Fine leg on the boundary, deep backward square leg, third man and sweeper. Plugs it into the gap. That sweeper cover will come into play. Mid-off and mid-on are in the circle, so that's an opportunity if they want to go over the top. All you need is to clear that 30-yard ring. It's now 4 from 4. And before you know it, the scoreboard will be closing upon the 175 and the 200 run mark. Because if you bat like this till the 45th over, then if you have wickets in hand, you can just swing then. In the last 5 overs, nothing to lose. And I think all about setting targets every 5 overs to try and get to this total. You were talking about the mix-up. Once again, there was one. The non-striker was going for the run. The striker, Anuhas, didn't want it. Rusit was staring down the track. If there was a direct hit, I think that would have been interesting. Because he took a step, then he said no very quickly. And the fielder, he would have been out. A direct hit would have got him. Well, he didn't even bring in the dive, which is not good cricket, because you need to throw in everything to protect your wicket. And Anu has been involved in 2 runouts already. That was a good shot delivery, called a wide, well over his head. But Janidu is testing the surface here. Pushing Anuhas onto the back foot. That was too high. He needs to get it at that head height. The surface is so hard that you're going to get a lot of bounce. Put in a lot of effort into that one. So he has one fielders, just one deep. In fact, there are 2 fielders deep and they're quite close to each other. That was a bit surprising. End of the over though, 37-154 for the 3. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. I've been very impressed with the leg spinner, Michael. We saw him bowl when we were on here earlier. You know, he showed a very good control. Sandun is into his 7th over, just 24 runs. So he's just going at 4 runs per over. Didn't bowl much in the 3-day game, Ricky. I really don't know why, because I saw him bowl a bit. He was pretty good. Surprisingly. Because he's landing it well. Yes, probably doesn't still have those variations to Googly. But he's just landing the leg spinner well. And he's inviting the batters to take it on.
They're giving it a good flight, good control. Change in the field now. There are 3 on the offside inside the circle. Long off is the only fielder down on the boundary, on the off. Three deep on the onside. So he's telling Sandun to take his chances. If you can, hit me over the offside with the ball turning into me. Cheeky paddles it away. Just the one. There is enough protection. 3 deep on the boundary. No, you played it with the turn, so no wicket because there was no short fine leg there. Yes, they won't mind the couple of singles over Moratu Vidyalaya, long as they don't concede the boundaries. But the daily wish is for a wicket. As you go again, excellent stuff. Just the 2 runs of the first 5, so he needs to end this over well. He's bowled well, Sandun. If he can get in another dot ball or just end it with a single, Moratu Vidyalaya will be very happy. Yes, they need some dot balls. Not being able to pick up too many wickets. And just for the single, that will be and that's a very good half century for Anuhas. He's done the hard work. He's taken 102 deliveries, strike rate of 50. But more importantly, he's hung in there. He had it tough in the earlier on when he came to bat, but then his partner took over and Anuhas was just picking up the singles, giving his partner to score the runs. And now, with the 12 overs remaining, he has to look to step up on his strike rate. It's 157 for 3. Yeah. He's come with his walking stick. He doesn't seem to be using the walking stick. No, he's not using it. Just carrying it so that no one comes close to him. Oh, I see. Just coolly taking his time, speaking to both batsmen. Not sure whether the coach has sent a message through him. Probably giving some advice to the batters. Previous But the play will carry on. Partnership will continue. Anuhas, can he now step up? Can he do some acceleration? Not sure what there we see straight away short delivery pulled over that mid-wicket fielder. That one safely back for 2. Interesting to see, Michael. Didn't he time it or did the fielder get a hand to it? Because No. the ball suddenly slowed up. Or was it both? It was over his head. Okay, so he didn't time it at all. But showing some aggression, going for the pull. The last over, only 3 runs. I think he might have to start getting a move on a bit more. So I want to see him try to go through that offside. If he can give himself some room. That's good cricket. Just running it down. Make sure you get a single at least in every delivery. 160 for 3 in the 39th over. Just 11 overs after this.
They're well on target to get a 220 if they can bat properly without losing their way. Moratu Vidyalaya will want to try and restrict them to minimum as possible because they won the toss. They decided to bowl first. They thought that there will be some early help off this surface, which hasn't really come. It's a very good batting track. Short way towards the deep extra boundary. Just another single. That's what they need to keep doing. The 26 runs partnership of 39 deliveries. Yes, the Janidu is looking to bang it. He's not looking to bowl full. He's targeting that short delivery. There you go again. And that's a pull shot. Has he got it into the gap? Yes, he has. He's picked up a boundary. It was pulled towards that mid-wicket region. I just mentioned Janidu looking to bowl short, looking to bang it in. And it was predictable. Anuhas was hanging on the back foot. He knew it was going to come. And when he short in stature, it was easier for him to pick it up and found the gap. Gets that boundary, much needed boundary. So that's 8 runs now from 4 deliveries. That's a very much better over. Quickly moved on to 57. Easier to get some runs off the fast bowlers. See the field. I think they need to. They still have the fine leg and the deep backward square leg. I think he needs to move a bit more squarer because the pitch is not that fast. So anything short will be pulled in front of the crease. Yes, he needs to adjust his length probably. Because the ball tends to just sit up, isn't it, when you bowl short. And you can trust a bounce so far. We haven't seen that anything that, skidding on or keeping low. The bounce has been good. So this has been a good over for Sumangala. They've picked up 9 runs off it with 1 delivery left. The last over they considered only 3. This over considered 9. So it will be 10 of the over. A very good one for Shri Sumangala. 39 done, 167 for 3. So the cheer girls, the dancing girls are enjoying themselves. Michael, can you do that dance, Michael? I don't think so. I'm sure you can. You have some very fast and good moves, I've heard. Especially after the Joe Pete. Don't want to try anything today. At this day and age, isn't it? Can't end up in hospital. Well, play goes on, 40th over. Why do you want to have body exercise? I'm sure a good friend Polly is really good at it. He's a boy from Moratu and he's really good at his dancing. Yes, Pauline is all his smiles. I was told that he's a good dancer. Yeah, he's been dancing. He's been having a few late nights these days after the Joe Pete. Friday, Saturday. Well, if the Josephines had won yesterday, I'm sure it would have been even later. So the leggy into the attack once again. He's been very good. He's just considered 27 of his 7 overs. Janidu, the fast bowler, has been very expensive. 31 of 4 for him. I think they will have to replace him from that end because he's been leaking runs. Yeah, can't afford to give 10 runs over. Oh, if he missed that, he was gone. Opened up his thumbs. Walking across. Taking his chances was Anuhas. Could have been a bit risky. I think if he missed that, he would have either got LW or been clean bowled. Well, it would have been clean bowled if he missed it because all 3 stumps were shown.
but it spreads out of the way. So long off, short third point, extra cover on the offside to the left-hander. And now this is good batting. This is good batting. He could not get it away, but the idea was right. There is a lot of open space on the offside. Nobody deep at sweeper cover, just a long off. If he finds the gap between those three fielders at backward point, extra cover, he's going to get a lot of runs. He'll get a boundary. You see, his intention was good, but unfortunately got it straight to the fielder. This time again, looking to charge. They scramble through for one. Good bowling, good cricket. Sandhun saw him come in, slowed it up. You know, he had to do all the hard work. He had to create the pace. Look, the ball didn't come at all. So he had to do the hard work. Manages to get a single. He needs to go a bit straighter to the left-hander. Ask him to get his stumps open and go on the offside so that if he misses, get hit. Running over the wicket to the right-hander. Again moving well outside the off stump and sweeping it. Yes, so they're trying to play the field now. Intention is clear. They're moving around in their crease. The left-hander looking to step down the track. And the right-hander Anuha's walking across his stumps. Now this is the second one. He's played off his stumps. But it also gives that opportunity for Sandhun to pick up a wicket. He knows if you miss, I'm with a chance to get a wicket. Also going across the line, always a chance for a top edge. Thing is, he has been following him, but since he moved out of the off, I would like to see him bowl it straighter. Just two fielders now on the onside, Michael. So he's having 7 fielders on the offside. That was bad fielding. That should have not been a run. So giving a single. That ends over number 40. 10 more to go. It's 173 for 3. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. පළවෙනි වේදිකාවේ නවකාරී දුම්රිය දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි. හැමදේම ෂෙයා කරගන්න එකයි අපේ කම. Wow. හැමෝටම දැනන අපේ රහ තමයි අපේ කම. අපේ කමට අපේ කෑමට EGB නැතුව කෑමෙ ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. Your favorite chair. I got the popcorn. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revelo.
ලකුණු 173යි කඩලු 3යි මේ වෙනට ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. අනුහස් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරා මේ වෙනට පන්දු 111කින් ලකුණු 63ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඒත් එකම රුසිත් ජයවර්ධන පන්දු 18කින් ලකුණු 11ක්. ඉනි මේ අවසන් පන්දුර 10ටයි එක්කාසු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම 174යි කඩලු 3යි. සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා උන්ට හොඳින් ඉනිම නිමා කිරීමට කඩලු 32යි සිටින්නේ. තමත් හොඳ තත්ත්වයක මේ වනට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සිටින්නේ. මේ පන්දු අර 10 තුලදී අවම වශයෙන් උන් ලකුණු 40ක් රැස් කරා. උන් හොඳ සටනක් දී හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ඉනිම ගොඩ නැගිය හැකි. ඒ අතරතුර උත්සාහ කරා දෙන්න. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. මේ සුළු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ Tamanගේ 9 වන පන්දු වාරය. වත් මේ පන්දු වාරේ අනතුරු තවත් පන්දු වාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඒ ඉනිමේ අවසන් භාගය 3 වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. පීඩනයක් දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සතුවයි තිබෙන්නේ. සඵලතාවයේ පන්දු 51කින් ලකුණු 40ක තවත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එවර පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. එක ලකුණයි. right long off දෙසට පන්දු යොමු වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. අනුහස් තමන්ගේ අර්ථ ශතකයේ සම්පූර්ණ කිරීමේ අනතුරුව තරමක් වේගය වැඩි කර තිබෙනවා. ලකුණු වගේ මේ වේගය උට හොඳින් පන්දුව පෙනෙන අවස්ථාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ඉනිමක් විශේෂයෙන්ම පන්දු වාරයකට ලකුණු 6-7ක් ඕකින් දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායම. එවර නිලකුඩු පන්දුවක් ඉස්සරු තමන්ගේ 9 වෙනි පන්දු වාරය යොමු කරමින් සිටිනේ. ලකුණු 14ක් පපනයි ලබා දුන්නේ. සෑහෙන හොඳ පන්දුවක් වශයෙන් සදාන් කරන්න පුළුවන්. එක් කඩුල අතවා ගැනීමට ඔහු සමත්කම් දැක්වුවා. ඉන්මට එක්කාසු. මේකකින් 41 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමවට පත්වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 177යි කඩලු 3යි. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වෙනට පන්දු වාරයකට 4.3යි 2යි. දැන් මෙතන සිට වැඩි කර ගන්නට මේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරා. ඉනිමේ තවත් පන්දු වාර 9ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. දින සම්බන්ධතාවයක් මේ කඩවලටත් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේ දැක් ගන්නට ලැබුණු කාරණේ හොඳින් සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරා. ප්‍රථම කඩවල ලකුණු 52ක්. ඒ වගේම තුන්වන කඩවල සඳහා ලකුණු 75ක්. දෙවන කඩවල තමයි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට බිඳ වැටුනේ. එහිදී ලකුණු 8ක් පමණයි මේ සම්බන්ධතාවය. දැන් නැවතවතාවක් සඳුන් සුවාරිස් පන්දුවම සඳහා කැඳවනු ලැබ තිබෙන්නේ 42 වෙනි පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන්. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්න කෙසේවතත් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව ලොන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතින් ගිලිහි යන අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු රැකීම පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව තමයි ගිලිහි යන්නේ. ආදින මේ තමයි දුර්වල පන්දු රැකීමක් පහසුවෙන් ඔහුට උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න තිබුණා. ඕනෑ තරම් කල් වෙලා තිබුණා. සෑහෙන වෙලා පන්දුව ගෝනේ. ඔහුට ඕනෑ තරම් හොඳින් ස්ථානගත වෙන්න තිබුණා. ඔව් හොඳින් ස්ථානගත වෙනවා. නමුත් අවසන් මොහොතේ Tamanගේ දැස් අයින් කර ගන්නවා පන්දුවේ. මේ තමයි සිදු වුණේ. සම චකිතයක් තිබුණා ඔහුගේ අවසන් මොහොතේ. අර රිවර්ස් කප් ආකාරයට පන්දුව රැක ගන්නවාද නැත්නම් නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔහුට පුරුදු ආකාරයට පන්දුව රැක ගන්නවාද කියන කාරණේ පිළිබඳ දෙගිඩියාවක් තිබුණාදෝ කියන සැකේ මාහට මතුවෙනවා. අනිදේ පන්දු රැකීම දකිද්දි තමත් අවශ්‍යතාවක තත්ත්වයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අනුලක් අවශ්‍ය කරන මොහොතකයි මේ වෙනට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉන්නේ. එවැනි මොහොතක මෙවැනි උඩපන්දු පහසු උඩපන්දු රැක ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එවර ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. කෙසේවත් හරි ආකාරව පිටියේ දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ අනුහස්. අනුන් සුවාරිස් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ
හොඳින් පිට හැසුරු ක්‍රීඩකයා. ඔව් මේ 9 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කඩුලක් නැහැ තාමත් ඔහුට. එවරත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පහර එල්ල කරන කෙසේවත් සුපිරි උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් දක්න ලැබෙනවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා විසින් උඩ පන්දු රැක ගන්න ඉන්සයිඩ් අවුට් ආකාරයට පන්දු පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් අපට දක්න ලැබෙනවා මිල. පැහැදිලිව මේ උඩ පන්දුව අති දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර පෙර උඩ පන්දුව අතහැරින්නේ තේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඉන්න අනතුරු ඇහුව කැඳවන්නේ මේ ස්ථානෙට. නමුත් මෙවර Tamanගෙන් සිදු අතපසුවීම ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරියට එලට පැන තමයි උඩ පන්දු රැකගන්නේ. Tamanගේ අතින් සිදු අතපසුවීම තාමත් ඉක්මනින් ඔහු හරි ගස්සා දෙනවා කණ්ඩායමට. හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්, හොඳ කඩුල්ලක්. මොරටු මහා විද්‍යාලයට දැවි යන පිතිකරුවා අර්ධ ශතකලාභියා ඒ අනුවස් ද සිල්වා ලකුණු 64ක් ලබා ගන්නවා. නවක පිතිකරුවා කියලා වෙදමුල්ල ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අංක 6 පිතිකරුවා හැටියටයි පිටියට පැමිණෙන්නේ. මේ පෙර පුනරූපණය නැවත වතාවක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මගේ වම් අත දෙසට යොමු වෙමින් හොඳ ගුවනේ තිබීදී තමයි උඩ පන්දු රැක ගන්න. ඉතමත් හොඳ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් උඩ පන්දු රැක ගැනීම කොටසින් සදාහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂම ස්ථාවර වී සිටි පිතිකරුවා තමයි උන්ට දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. හැකියාවක් ලැබෙයිද බලමු මේ අවසන් පන්දුර 10 ඇතුළත මොරටු මහා විද්‍යාලය නැවතුව තවක් තරගයට අවතීර්ණ වීමට. පැමිණි විකසම ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. එක ලකුණයි ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා අකිල වෙදමුල්ල. අකිල වෙදමුල්ල හොඳින් වේගෙන් ලකුණු රැස් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ පෙන්නුම් කර තිබෙනවා මීට පෙර තරඟවල තුලදී. ඒ වගේම දැන් ඔවුන්ගේ සැලසුම ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන රුසිත් දැන් වගකීම වැඩි. දැන් ඔව් හොඳින් පන්දුව දකින්න යහන්තෙන් කඩුලක් බිඳ වැටුණා. ඒ හොඳින් ඉනිමක් දියත් කළ ක්‍රීඩකයෙක් කඩු. රුසිත් බොහෝ විට දැන් උත්සාහ කරයි මේ පන්දු වාරයේ තුලදී නැත්නම් ඊළඟ පන්දු වාරයේ තුලදී මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් වැඩි කරගන්නට. ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ උත්සාහ කරයි මේ ලකුණු 220කට මෙපිටින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තබා ගන්න. පැහැදිලිවම මලින්ද ලකුණු 220ක් අනිවාර්යයෙන්ම සටන්කාමී තරගයක් නිර්මාණය කරන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වඩපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එක් පිතිකරුවෙක් හෝ දෙන්නෙක් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරේ නැතිනම් එය තරමක් අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක්. එවර ලේකට් පහර එල්ල කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නටි රුසිත් අයම ලකුණ රුසිත්ගේ 15 වෙනි ලකුණ එලෙස එක්කාසු වන්නේ පන්දු 23කට මුහුණ දී තිබෙනවා. දැන් ඔහුට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා මේ ඉනිම තුළ. අවසන් පන්දු වාර 8ට යොමු වෙද්දී කඩලු 6ක් අතීත වුන් සිටින්නේ. ඉතින් ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළට ඔසවා දීමට සෑහෙන හොඳ නිමාවක් ඔවුන්ගේ ඉනිමට එක්කාසු කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. නැවතත් ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ස්ක්වයර් එක දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ ලකුණකට සීමා වනවා. සාර්ථක පන්දු වාරයක් මොරටු මහා විද්‍යාලයට ලකුණු 4ක් සහ 1 කඩුලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණු පන්දු වාරයක් 42 වෙනි ලෙස නිභාවන්නේ ලකුණු 181යි කඩුළු 4යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම.
43 වෙනි පන්දුවේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් දැන් ලකුණු 181යි කඩළු 4යි ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම 4.31ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනවා. එවර රිවර්ස් ස්වීප් ආහාරකට උත්සාහ කරනවා ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා කෙසේතත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ පහරේ මා වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. නිශ්චිත තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ඒ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් පිටකරපු තිබුණා. ඒ වේගය උපයෝගී කරගෙන තමයි ඔය රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. මොකද හරි හැටි කල්යල් මැනීම සිදු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරණ කළේ පැති මාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණ අකිලට එක්සමකින් ලකුණ 182යි දැන් කඩළු 4කට. අකිල තරමක් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න කැමැත්ත දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ දැන් පැමිණ තිබෙන්නේ තෙවැනි වටපිටාවක් සැකසී තිබෙන අවස්ථාවක. එය හොඳ තත්ත්වයක් ඔහුට. ඔහු උත්සාහ කරයි පාරක් දෙකක් ගහන්න නැත්නම් මේ පීඩනය නැවතත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පිළිට නතු කරන්න. මේ පන්දුවාරේ අනතුරු පන්දුවාර 7ක් තිබෙනවා. උන්ගේ මූලික ඉලක්කය අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 200 ඉන්න අනතුරු ලකුණු 220 උන්ගේ මනසේ වැඩ කරනවා ඇති. එවර මිඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යොමු කරන්න එක් ලකුණයි. තනතිරු ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක්. කිසිදු තර්ජනයක් නැහැ. හොඳින් පිටිකරුවන්ට ලකුණු රැස් කළ හැකි ක්‍රීඩක තනතිරුවක්. මේ අත ක්‍රීඩකයන්ගේ මනසේ වැඩ කරනවා ඇති. විශේෂයෙන් දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ඊළඟ ඉනිම ආරම්භ කරන්න සූදානම්ව සිටින කණ්ඩායම ඔවුන් මේ පිළිබඳ හොඳින් ළඟින් විමසනවා ඇති. ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලයටත් ඔවුන් ඉනිම ආරම්භ කළායින් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම පන්දුවර 10 ඇතුළත ඔවුන්ටත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඔවුන්ට හොඳ අඩිතාලමක් ළඟා කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නේ. එවර ලකුණු 2යි ලකුණු 2ක් වෙනුවෙන් පිටිකරන නොගලේ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. අකිලට එම ලකුණු 2. පෙර අවස්ථාවේදීත් පන්දුවාරයේ ආරම්භයේදීත් උත්සාහ කළා. හරියාකාරව පිත්තේ දවටා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් මෙවර ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා පිත්තේ හරියාකාරව දවටා ගැනීමට. තර්ඩ්මැන් පන්දු රකින්න යාරතී සීමාව ඇතුළත අයරදවා සිටි. අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් ගැනීමට එක්කාසු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. අකිල ප්‍රීලයිසන් එකක් නැත්තම් මේ ඔහුට ලබා දීලා තිබෙන ඉඩ කඩක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න මේ තමයි මේ අවස්ථාවේ සිදු කළ යුත්තේ. වටහාගෙන තමයි මේ පිටිකරු සිටින්නේ. ඔහු දැන් පහරක් හදලා හරි ගහලා ලකුණු රැස් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම ස්වීප් කිරීම, රිවර්ස් ස්වීප් කිරීම සහ පැඩල් කිරීම මනමින් සිදු කරනවා. ඒ තමයි දඟ පන්දුවන්නන් පාලනය කරන්න තිබෙන අවස්ථාව දවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයේ ඉවර බිඳී ගිය අවස්ථාවක්. කෙසේ හෝ පන්දුවාරයේ නිමයි. ඒ 43 වෙනි පන්දුවාරයේ 185යි කඩළු 4යි ශ්‍රී සුමංගල ඉන්නේ. මේ නැවතත් ඒ පුනරූපණය කරු පන්දුවට පහර එල කරනවත් සමග ඔහුට ලකුණකට අවශ්‍යතාවය තිබුණා. පන්දු යවන්න ආදුවක පන්දුව රැගෙන බාර කරන්න. මේ ඉනිමේ මේ වෙනටත් තුවති දැවිය ගැනීම දෙකක් සිදු වී තිබෙනවා. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. සඳුන් සුවාරේස් නැවත වතාවක් පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට. එවර පීවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණීමේ පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ ලොං ඔෆ් දෙසට. එක් ලකුණයි රොසිට් එම ලකුණ. රොසිට් බලාපොරොත්තු වන තරම් වේගයක් එවර තිබුණේ නැහැ. ඔහු ඉදිරියට පැමිණ තරමක් වේගයෙන් පන්දුව Taman වෙත පැමිණේ කියා බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් සඳුන් ඥානාන්විතයි තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ පිටින්නට තරමක් එපිටින්. සඳුන්ගේ අවසන් පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින සඳුන් සුවාරිස් විශ්වම රුසි ජයවර්ධනත් මේ වන විට පහරවල් සොයනා කර ඇතම ප්‍රදේශවන්නේ. පෙර අවස්ථාවේදීත් ඔහු විශාල පහරක් උත්සාහ කළා.
වාසනාව ඔහු සතුව තිබූ බැවින් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලොං ඔෆ් පන්දු රැකීමේ සිටි ක්‍රීඩකයාට. තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී ඒවර ආසන්න අවස්ථාවක් මේ අවසන් පන්දුවේදී. අඩුවලට ඉහළින් පන්දු ඇතියි. මේ තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යහරතිය සීමා වෙන්නේ එපිට රැඳවිය හැකියි. කලින් කාලෙට වෙනස් වන තරඟ රටාවක් බවට මේ එක්දින තරඟ රටාව පත් වී තිබෙනවා. බොහෝ අලුත් නීති රීති විශේෂයෙන් පවර් ප්ලේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම අන්ත දෙකෙන් නව පන්දු දෙකක් භාවිතා කිරීම එය මෑතකදී දැක් ගන්නට ලැබුණු විශේෂ සිදුවීම් එක්දින තරඟ රටාව. මේ තරඟාවලිය නැත්නම් මේ තරඟයත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ICC නීති රීති වලට අනුව. ඒ තමයි මේ තරඟමාලාවේ තාක්ෂණික කමිටුව අරගෙන තිබෙන තීරණය. එවර රුසිත් ජයවර්ධනත් රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරනවා. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව දබටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු දැන් උත්සාහ කරනවා හතරේ පාරවල් කරා යාමට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. මේ රුසිත් එහාන්තයෙන් ලැබුණු විශ්වාසය මේ අකිල පැමිණි විගස ස්වීප් පහරවල් සහ රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් ඉල්ල කරා. දැන් රුසිත් කල්පනා කරනවා ඇති අකිල නව පිතිකරුවා ඔහුටත් හැකිනම් මේ තනතුරේ එවැනි පහරවල් වලට යන්න. හොඳින් පන්දුව දකිමින් සිටින අවස්ථාවක නමුත් මේවර සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. සඳුන් සුවාරිස් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. රුසිත් ජයවර්ධන පහරකට නමුත් හොඳින් පන්දුව තග කවනවා කඩුල්ල වෙතටම. ඒ අනුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව වදින්නේ විද වැටෙනවා. සිවුන කඩුල්ල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ හොඳ කඩුල්ලක්. ඉතාමත් අනර්ග පන්දුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තමයි අමිල අපි සදාහන් කරමින් සිටි විශේෂම රුසිත් ජයවර්ධන කඩුල්ල දැවියාමේ අනතුර මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියට පැමිණ පහර ඉලක්කම උත්සාහ කරේ පිටිකරුවා තුලට පන්දු යොමු කිරීමට සමත් වුණේ අවස්ථාවේදී සඳුන් සුවාරිස්. ඒ අවසරයෙන් රුසිත් ජයවර්ධන පහරවල් සොයාගේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී සාර්ථක වන්නට ඉඩ කඩක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව ඔහුටත් දැවියාමට සිදු වෙනවා ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩාගාරයේ වෙතට. ඒ අනුව ලකුණු 187යි කඩලු 5යි දැන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. Introducing the Kiehl's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Kiehl's Crest Party Platter, making every bite a celebration. අවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න. Gold Dio Spray. පිටියේ හතර අතේ ඔත්තුමි රැවුදෙන්නේ Sixer udaya ViU App. Hot dang panduwa, hot spicy uda panduwa. Fun kapu savine vive. Prima kutumi, fun tamai. සෙනීර විජය කුණසිංහ නවක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අංක 7 ප්‍රතිකරුවා මේකුත් දැවියාම සඳුන් සුවාරිස් රුසිත් ජයවර්ධන පීවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් පිත්තේ පන්දුව දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරමක් වේගය වැඩි කළ පන්දුවක් වශයෙන් සදාහන් කරන්නට පුළුවන්. සඳුන් සුවාරිස් ඒ අවස්ථාවේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගැනීමට සමත් වුණා. කඩලු දෙකක් දැන් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ සටහන් වෙත වෙනවා. ලකුණු 39කට ඔහුගේ අවසන් පන්දුවරය දැන් යොමු කරමින් සිටින්නේ. එවර කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ථානගත කිරීම එක් ලකුණකට සීමා වනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන යනුව සෙනීර විජය ගුණසිංහ. සෙනීර පැමිණි විගස තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. ඒ වගේ මේ සඳුන් සුවාරිස් මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ ආයෝජනයක්. තවත් වසර 3ක් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක්. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ඉවසීම කියන කාරණේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය කියන කාරණේ හොඳින් පෙන්වුම් කරා. අද දිනේදී මේ එක්දින තරඟය තුළ හොඳින් පන්දු යාමින් දස්කම් දක්වනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය දැන් තරමක් අඩාල වී තිබෙන්නේ 4.29යි. නවක ප්‍රතිකරුවන් නුගලයක් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. නැවතත් පෙඩල් කිරීම උත්සාහ කරනවා. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. 44 වෙනි පන්දුවර නිමාව සාර්ථක පන්දුවරයක් සඳුන් සුවාරිස් යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ පන්දුවර 10යි නිමා කරන ලකුණු 40යි කඩලු දෙකකට. පන්දුවර 44ක් අවසන් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 188යි කඩලු 5යි. අවසන් පන්දු ඉතාමත් ඥානාන්විත පන්දුවක්. කොහොම දැන සිටියා මේ පිටිකරුගේ ක්‍රියාව පිළිබඳව. වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. 185යි කඩලු 5යි.
පන්දුවීමේදී ශහර පන්දුවාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරා. උට ලකුණු 15ක් ලබාගත්තා උටේරේ. ඉනිමේ කැපිපෙන්න පන්දුවන්නන් බවට පත් වුණේ ඉසුරුනේ නායකයා ඔහු පන්දුවාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කරා. නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් සමගින් ලකුණු 15ට එක් කඩුලක්. ඒ වගේම මේ ආරම්භක පන්දුවන්නන් දෙදෙනා තරම් හොඳින් දස්කම් දැක්ුවේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ජනිතුරේ රේව පන්දුවාර 4ක් තුලදී ලකුණු 31ක් ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 52 දී දෙවැන්න ලකුණු 60 දී තුන්වැන්නට සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 135ක් දක්වා ඉනිම ගොඩ රංගනවා ලකුණු 75ක සම්බන්ධතාවයක් සමගින්. ඉන් අනතුරුව අවසන් කඩුල දෙක ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරියට යනවා. අතිරේක ලකුණු 8ක් මේ ලකුණු පූර්ව තුල අන්තර්ගතයි. එකසිය 88යි කඩුළු 5යි මේ වෙන විට 45 වෙනි පන්දුවේ ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් දැන් නැවත වතාවක් සංජන සෙනවිරත්න පන්දුවේ සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. දකුණත් පාතක පන්දු යවන්නා. සෙනිර විජේගුණසිංහ පිතිකරණන්තේ රැඳී සිටින්නේ. වොපන් පිතිකරුවාට එරෙහිව රවුන්දු විකට් ආකාරයට දැන් පන්දු යොමු කරන්නේ. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන ස්වීප කව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 189 කඩුළු 5යි 4.2යි 7ක පමණ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයක් මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනවා. මෙම දලවේගය ඔස්සේ ගියොත් උන්ට ලකුණු 214ක් 215ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. කෙසේවත් කඩුළු තිබෙන මොහොතක කෙසේවත් උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ අවසන් පන්දුර 5 තුලදී තරමක් තුරට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. උන්ට නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 230 සීමාවට අවස්ථාව ළඟා කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. පන්දුවර 40ක් අවසනයේදී ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම කියුනේ ලකුණු 173යි කඩලු 3ක් ලෙස. අනතුරුව මේ අවසන් පන්දුවර 4යි පන්දු දෙකක් තුලදී කඩලු දෙකක් බිඳවෙනවා. ඒතරම් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු වී නැහැ. ලකුණු 16ක් පමණයි එක්කාසු වී තිබෙන්නේ. අතරතුර රිවර්ස් ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. නමුත් හොඳින් පන්දුව නතර කරගන්න. ස්ථානගත කිරීමේ තරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. විවිධ පහරවල් උපයෝගී කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඒකුත් අවසන් පන්දුවර කිහිපය තුලදී මේ පිතිකරුවන් නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් පහර උත්සාහ කරා. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකුනේ නැහැ. අවස්ථාවේදී එවර ඉක්බල් ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව යනවා. සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 190 වෙනි ලකුණ. හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක් තරමක් අවධානමක් තිබුණා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අවධානම ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම සංජන ඉත්තම් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දුව බාර දීමේදී තරමක් දුර්වලතාවයක් තිබුණා. තරමක් වේගයේ අඩාල වීමක් තිබුණා. ආසන්න අවස්ථාවක්. තරම් පහසු තීරණයකුත් නොවේ. නමුත් කෙසේ හෝ හොඳින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී මලින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අවධානම ගත යුතුයි. පැහැදිලිවම තවත් කඩළු 5ක් අතැතිවයි සිටින්නේ. මේ පන්දුවාරෙන් අනතුරුව පන්දුවාර 5ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. සංජන තමන්ගේ 6 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. එවරත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ ලොං ඕන් දෙසට. කිසිවෙතත් එක් ලකුණකට සීමා වනවා. ඉක්මනින්ම පන්දුව රැකගෙන පන්දුර යවන්නා වෙතට යොමු කළ අවස්ථාවේදී ලොං ඕන් පන්දු රකින්න. හොඳ පන්දු බාර දීමක්. ඔහුට පීඩනයක් තිබුණා. මේ ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථම ලකුණ ඉතාමත් වේගයෙන් සම්පූර්ණ කරමින් සිටි. නමුත් හොඳින් පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා. එක් ලකුණකට සීමා කරනවා. ඉවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු රකින්න වෙතටම පන්දු යනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින්. 45 වෙනි පන්දුවර නිමවට පත් වෙනවා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ලකුණු 191යි කඩලු 5යි. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revlon for love.
flexible as eggs. And I love mushrooms because I... ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. There we go for the final 5 overs of the first innings in this one-day encounter. Sri Sumangala College 191 for 5 or 45 overs. Looking to get a total around 225, 230. But it's a tough ask for them. The bowlers are doing well at the moment. Sanjana, 6 overs, none for 28. So 2 new batters, Senera on 3 and Akila on 6. You see the current partnership, 4 coming of 8 deliveries. But they have the wickets intact, Michael. With 5 overs, 5 wickets intact, they can afford to go for some rounds. Yeah, I think 220 should be gettable. Anything more than that, it would be bonus for Sri Sumangala. We might see some big hitting start of this over. 5 wickets intact, 30 balls left. At around 6 runs over. That is a good delivery by Sanjana. Right arm leg spinner. Nishita, sorry. Bowling his final over, none for 25. The left arm spinner. Pretty decent spell. He's going to be 25 runs in 9 overs. Well, he got the opportunity to bowl early in the innings. Soon as the captain got out, he came in and plugged in nicely, pulled the run rate back. I've been doing that right throughout. Bowling his 10th over, just 26 runs given up to now. I think what Shri Sumangala needs to do is just see him out and get some singles. So they don't want to lose on the wicket straight away. Get 4 singles in the balance 4 deliveries. That's nicely played, worked away towards fine leg. That's a long chase for the short fine leg fielder. But the batsman managed to cross over for 3, taking the score on to 195. Now they got 4 runs in 3 deliveries, 3 more deliveries left. The runs will come, just get pattern ball into the gaps. It's any loose deliveries, then you go pounce on it. Just after this over, I think they should be going after the bowling. Just 4 overs remaining. There you are. As I said, it's hit high in the air. 2 fielders crouching, but could not hold on to it. 2 more runs added to the total. Well, that was a good attempt to catch it, Michael. He had a long chase coming down from deep mid-off. It run forward, Polly, but didn't even get his hands to it. Not sure whether he had his sunglasses on or whether it was on his head. Definitely didn't even get anything on it. There we see. His hands were nowhere near the ball. Not sure whether he saw it or the sun is in his face. 2 more runs. Oh, another chance, and had it covered. Well, that could have been taken, and definitely Senera going after the bowling now, looking to play shots. Well, this is the time you need a wicket or 2. Opportunity given, but missed. Wondering whether he needed to bring that dive in, because I thought he had covered it. So he had to bring that dive in, but he had covered it. Just built it. So 2 chances going of begging, 2 deliveries. Costed 3 runs in those 2 deliveries. Let's again played towards fine mid-wicket area that gets a single.
That's the end of that over. 46 gone is 199 for 5. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Yes, 46 gone, 4 overs remaining. They need another 25 to 30 runs. Sri Sumangala College. Well, they're going after the bowling now. Doesn't matter for them if they lose a wicket or two in the process, but they need to get that 225. This is Sanjana, the leg spinner, pushing it fast. Dot ball, a bit expensive. 6 overs, none for 28. It's coming down the wicket and driving it firmly. Goes down to wide mid-on, right on the boundary. Gets a single. So that's the 200 up on the board for Sri Sumangala College. 200 coming in the 47th over. Interesting. Right, hold up. Try to run onto the ground. All time past, 1:30 past now. It's taken a long time to bowl these 50 overs. Yeah, the cut-off time would have been 1:30. It got a few breaks. 2 guys running onto the pitch. That's again hit upishly, but might be safe again. Dropping in between the fielders. 1 more run to the total. Taking it on to 201. Well, they don't mind. They want to get the runs. They got to go after it. Everything's falling in between the fielders in a valiant effort, but no chance. Quite a distance away from that fielder. 2 runs, 2 singles in 3 deliveries. It's again coming down the wicket. Might be having a double there. Yes, they get it easily. 2 more runs added to the total. Coming down the wicket and driving it straight down towards deep mid-on. Runs are coming almost every delivery, Michael. Yeah, they need to at least get a single in every delivery. Oh, another dot ball. 2 dot balls in this over so far. Just 4 runs. Well, if we can stop it at 4, it's a decent over. It'll be a very good over, Pauline, the 47th over. 203 for 5. It's going for a reverse sweep again. Unwanted shot. Well, that was premeditated because it would have gone wide down the leg side. Got extra delivery, but not to be. Another dot ball. The 4 runs in the over. 47 gone, 203 for 5. පළවෙනි වේදිකාවේ නවත්වා ඇති දුම්රිය දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි. හැමදේම ෂෙයා කරගන්න එකයි අපේ කම. Wow. About 3 overs remaining in this innings.
They need a good over of 2. If they need to reach up to 225, they need another 27 runs needed in 3 overs. If they need to reach up to 225, 22 runs needed. Should be able to manage that. So, fast ball coming on again. Looking for a 10-run over. This is going to take even more time for it. Just taking their own time, just setting the field. It's plenty of caps there in the field. They got to watch the ball and place it nicely. That's exactly what they got to do. This time Sanada just swings it away. Strikes the non-striking batter. They cross over for 2, taking the score on to 205. It's going to be another delay. That one just couldn't get his hand away. Straight on the hand body. That was hit hard, no doubt. Then he had to put his hand there because he would have got it on his body. And them completed 2 runs. This is small hold up in play. Vicious comer onto the field. Just 2 more overs remaining after this. 205 for 5. 17 deliveries. If you look at 17 runs, you'll end up at 222. So already got a 2 in this. Well, I thought the way they started, Michael, they could have easily come up to about 250, 270. Yeah, they started off very well. Just that one batsman, the skipper, was going great guns. After that, a few run-outs in the middle. Yes, I think the run-outs was the cost of the day. Even the captain got out for 40 odd. Yes, if he had batted some more time, I think score would have been way past 220 by now. That's it, Apeshli again, but this time towards the cow point boundary. There is a fielder to cut it off. So runs coming. You see it, Apeshli that time. Just the 2 runs, the striker not yet got it to the boundary, but yeah, definitely. They got to keep on running. 207 on the board. Every run to put added pressure on Moratu Vidyalaya. That's a good delivery. Beat him outside the off stump. Lucky not to have got a touch to it. To punch it. Short delivery is very important for Moratu Vidyalaya at this stage. Yes, definitely, Polly. Exactly what they need. They need to keep them below the 220 mark psychologically, just to have an advantage. It's again a shortish delivery pulled away. Oh, bit of misfielding. That could have cut. Just given away 1 run in that. He could have easily stopped that. Meanwhile, the batsman managed to cross off for 2, taking the score on to 209. Yes, 6 runs, 3 twos. Oh, that was not good. It was easy. Should have covered it. Maybe a bit tired, a bit lazy now. He's waiting for the innings to finish. Again hit up actually a long chase for the cover point fielder, sweeper cover fielder on the boundary. Well fielded there, 2 more runs, but an overthrow. Well covered up.
Things are happening now. Sri Sumangala College throwing the bat at everything. 211. 4 twos, 8 runs so far with the dot ball. Again, a brilliant bit of fielding. So it didn't cross the line. They need a couple of overs, 10-run overs as we were talking earlier. Well, we'll see whether they will be able to get 10 in this over. Already they got 8. Final delivery to come. Senator is on 16. The pitch, hit up pitchly, but straight couple of bouncers to the field. Long of 9 runs in the over. After 48, it's 212 for 5. The drop chances, I don't think you can put that as a chance because it did touch his hands. That definitely was a drop chance. I think that was the important one. That should have been held. These are all very difficult ones. That was nowhere near him. Can't call that as well as drop chance. Doesn't touch your hand. That was definitely nowhere near him. The early one, I think he had it covered, but just lost sight and didn't even touch his hand. 2 more overs to go. 212 on the board. 25-run partnership coming off 25 deliveries. So Senator must be happy getting that single in the last delivery. He gets a strike. He needs to have more of the strike because he's hitting the ball well. Last wicket to ball was Rusit Javadana. Had a good game the other day. So Malit now been very expensive. That one takes a thick outside edge, running to the boundary, and continues to be expensive. The overs 21. Sorry, that's Isuru. Because Malit completed his earlier over. So has been pretty good. 9 overs, 1 for 19. Well, it was 9 overs, 1 for 15. Now that boundary. That was width was given, and with Senator just swinging at it, there was too much width given. Got the outside edge, went down towards the third man boundary. That's again nicely driven this time, but straight down towards deep mid-off. Gets a single. This was bowled a brilliant spell, Polly. The 20 runs in the 10th over. But that is given away 5 in this, so it was 9 overs 15, 1 for 15. Yes, that was a boundary that coming off an edge. So it would have been 15 of 9.2 overs. Pretty good bowling. Keeping things tight for Moratu Vidyalaya. Around the wicket, try to cut the angles. That's again firmly driven. Just a single there. Akila just want to give the strike as much as possible to Senator, who is doing the bulk of the hitting. 22 coming out, 16 deliveries. He's on strike now. Now suddenly the partnership has overtaken the balls. That's wide outside the off stump and wide being signal. Oh, it was not called a no ball because I thought it pitched outside the playing surface. The batsman moved and
Well, that appeal may have been stopping the umpire, give a signaling wide, but of course the batter tried to innovate that, going for a switch hit, missed it completely. That again, an edge going past the wicket keeper, that's going towards the boundary. There is a fielder there. 2 more runs to the total. There's another good bit of fielding. Ran a long way. That another, can you call that a Chinese cut or a French cut? Doesn't matter what, they'll take the runs. Runs is important at this stage. They're happy with whatever they get. They got up to 221 now. One more delivery to complete the 49th over. 230 looks on the card. We're talking 220. Oh, nicely played that time. That's going to the cover boundary. 4 more runs. I think that was also an edge, Polly. I don't think he meant it to go there. Bisected the 2 fielders. There we see again. Yes, definitely trying to go over covers, and that went to the boundary. Runs coming now. 49 overs gone. It's 225 for 5. See the wickets. First of many run-outs. That was the second immediately after that. Then the third, the second of run-outs. Yes, no, yes, no. Not sure where they ended up, whether it was yes or no with the final call, but it was curtains. And then a good catch taken. And then that one was bowled. Tried to play it on the off. Missed it completely. Yes, so here we are with the final over of the innings. Malit is going to bowl the final over. He'll be bowling first to Akila, who is on 14 of 21 deliveries. Most probably Akila might be wanting to get a single and give Senator the strike. Who has been hitting the ball. He got 28 of 19 deliveries. Really pushed the scoring rate up. Pushed it up to 225 now. Now probably 235 would be the target. Yeah, that should be the target. At least another 10 runs in this final over. It upishly. No fielder there, but it will land safely. Fielded inches inside the boundary. Good bit of fielding again. But still they managed to get 2. Definitely stopping 2 runs for his side. A good effort here by Shri Sumangala, just losing the 5 wickets so far. They've got the runs. I think at the break they will be the happier, the 2 sides. There is really good work there. It's now 227 on the board. Definitely it's going to pass 230. It'll go up to 235. Fielding standards have been really good, especially the ground fielding. After a lot of runs. Again, a wild swing there. That's going towards the boundary. There is a fielder. They're coming back for the second. They get it quite easily. 2s are coming. 229 on the board. Akila moves on to 18. Akila getting both those 2s. Well, should keep continuing getting those. Try to get 12 to 15 runs in this over. 4 more deliveries remaining in Sri Sumangala College innings. They can come up to 240 now. That's it up Ashley, wide of the short fine leg fielder going towards the boundary. 4 runs there. That's exactly what they needed at this stage, Sri Sumangala College. They needed that boundary, taking the score to 233. It was innovation. Back and scoop it over that short fine leg fielder. Much needed boundary. Just beating the 2 fielders.
233 now. Just said probably 3 more deliveries left. Now eyeing 240. This is going to be a really good score. If they finish on 240, finishing on top always is a plus. Definitely if they can get another boundary. That's pitched up, driven firmly. There is a fielder there, just a single the time. Could be an overthrow. No, well covered up. One more run, taking the score on to 234. 2 more deliveries remaining. Senera is on strike now. He's on 28. Well, if he can get another boundary, that we do take the score on to 240. Yes, that's a slower delivery, but nicely played. Just a single, a good return coming from the boundary to the wicket-keeper's gloves. Got the 10 runs in this over. 1 more delivery left. Can they get a boundary? Can they get to 239? Make the see the current partnership, 48 very valuable runs coming off 37 deliveries. The final delivery of the innings of Sri Sumangala College innings. 235 for 5. Well, it's becoming close upon to 2 o'clock too. Yeah, quite late, for 25 minutes overtime. Oh, that's missed. And that's another wicket. That could be another run out, yes. Third run out, captain's in the innings. So Sri Sumangala College end up at 235 for 6 after batting their 50 overs. It will be interesting to see how Moratu Vidyalaya are going to adjust themselves in their chase. But Michael, looking at the 3-day game, we saw 2 good batters in the Moratu Vidyalaya side at the top. And if they can set the tone for it, well, this 230 can be achieved. But we've got to see how Sri Sumangala College are going to bowl. Yeah, the thing is, it depends on how you finish. Well, 235 finish means they're finishing on top. So when they start, they will also start on top. So it's all up to Moratu Vidyalaya to do the running. They won the toss, wanted to field first. So now they'll have to handle the pressure. Like you said, their 2 main batsmen need to produce two good knocks with the support of all the other players. They see the Moratu Vidyalaya boys working off the field. See the body language. Body language also a bit down, I would say. Sure, they would have wanted to push them to something close to 200 or just thereabout. A lot of depends on the start they're going to get when they come out to bat. If they can get up to a good start, they see the Sri Sumangala batting card. Anu has got 64 of 114 deliveries. Duranka, the batter, set the tone of 44 of 27. Sadik was out for naught. Sandeep for 48. Rosit 17. Akila got 23 not out. And Senera was the last batsman out. Run out of the last delivery of the innings for 29. So 50 overs with 10 extras, 235 for 6. Looking at those batsmen, other than for Sadiq, just one, all the others have scored runs. These bowling figures, I think there's a bit of a mix-up here because I think the leg spinner got a couple of wickets. That doesn't reflect on the wickets column. Isuru, 10 overs, 3 maidens, 1 for 28 was the pick for me, and the 2 fast bowlers going for runs, very expensive. 4 of wickets, 52, 60, 135, 178, 187 and 235 of last delivery. Just the 10 extras, that's a pretty good going from their part. 235 for 6, so 236 is the total when we come out.
You see the fall of wickets 52, 60, 135, 178. I think these are the highlights of the first innings. That was when it's going all over. That is the captain going on, starting. Very good start given by him. Set the pace for the rest of the batters. Fast bowlers spread it all over the place, made it easy. Big hits as well, Polly. Yes, definitely set the tempo for the rest. And before this happened, there is a mix-up there, hesitation, and then that was the end of him. And from there onwards, it was a bit of a grind for a certain period of time for the Shri Sumangala batters, but they recovered well. Some good shots. Anuhas and Sandeep put up a good partnership. This was another wicket that fell soon after that run out. After that, it was Anuhas and Sandeep who put up a good partnership for the third wicket, getting some runs. Both these two batters played some good shots all around the wicket. Not a boundary scored during this time. Good thing was they also rotated the strike, getting lots of singles and twos. Because then there were lots of twos, and there was another run out. That was the 50 by Anuas. So I think Sri Sumangala batters created problems for themselves of getting so many run-outs. I think right throughout the innings we had about 4 run-outs, 3 run-outs. You see that is a good catch taken there. There we see that leg spinner, like I said, picking up a wicket. Got 2 if I'm not mistaken. Chances that they even couldn't get their hands on. Oh, that one should have stuck. Well, this is the last wicket partnership. I mean, There were a few wicket partnership. There were a few that they saved from the boundary. So the 4 which were going to the boundary, they kept it down to 2. So or else I think that score might have been even more. There's definitely some good fielding on the Moratu Vidyalaya boys prepared to throw themselves up, and that at the end of the Moratu Vidyalaya Sri Sumangala innings at 235 after 50 overs of batting. I think we can go for a break and come back for the second innings. Okay, so that's the match summary before we go in. So Sri Sumangala College been asked to bat first, 235 for 6 in the 50 overs. Anuas got 64, Sandeep 48 and Dulanka 44. 44 of just 27 deliveries. And there we see the bowling, Sandhu 2 for 40, Isuru 1 for 28 for the wicket takers, and there were 3 run-outs in that inning. So Moratu Vidyalaya will need 236 from 50 overs when they come out to bat in a short while. We'll take a short break and see you on the other side.
watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-Karting Racing Track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
got Jordan, Brady, Miles, Racer, Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can. But unfortunately, the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver. And that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you're the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the 3rd round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay. And it could not have happened without the team, Speedway, and they're fantastic people. So shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good 3rd place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the 1st, 2nd, 3rd. Who knows? Yeah. And 3 hours down, 3 hours to go. What do you have to say? It has been good so far, better than the last 2 rounds. But then again, all depends on the last tyre swap. Savi, so talk a little more about your pit stop strategy. So our pit stop strategy is run the heavy, minimum pit stops. We need trying to run minimum pit stops as possible. We just sent our heaviest driver on his last 1 hour stint. Then we're gonna send our 2 lightest drivers and hope for the best. How has been your fuel management for the day? Good. I think I had the longest stint, around 55 minutes, and others are doing around 50, 48, 49. Nice, Savi. Thank you and wishing you luck to get a podium. Thank you. Sri Lankan racing superstar Dilantha Malagamo. Hi Dilantha, how has your day been? Good, enjoying it every minute. So Dilantha, from racing to international race pits to racing here at Speedway, what do you have to say? First thing I have to say that I should thank Mr. David Pieris for building this beautiful place, because like in our days we didn't have a place to start racing. So this is the entry into motor racing, and it's, I mean, for every age, from the youngest to old people, they can all race and enjoy, and then also you can learn a lot, and it's very competitive here. So I always, when I have time, I would come and to inspire the youngsters. I want to race with them, and it's been lovely. Indeed, Dilantha, what a great inspiration you have been. So what's the difference? I know there's a lot of difference between racing in international race pits in race cars to go-karting.
actually, as I told you, most of the top racing drivers still they practice on go-karts. One thing is it's cheaper, and if you see there's no suspension on this, so you feel, and to be a fast driver you need to be a very quick driver on go-karts, and if you're a quick go-kart driver, I'm sure you'll be one of the fastest drivers in any category. So I think this is one of the best things. Everyone still, as I told you, even the world's top racing drivers, still they go-karting whenever they have time. Nice. So for a young racer who wants to come to this field and excel like you, what do you have to say? I think everything is a commitment, and like nothing is easy. But as I told you, during our days, we didn't have even a place to practice, so we have to go overseas to do anything. But right now, you have everything here. So, I mean, if there's anyone who wants to become a world champion, we should all thank Mr. Piris for building this place, and so you got it there. Thank you, Dilanta. You have been a great inspiration, and keep inspiring. Thank you. So with me, I've got Inshaf Iqbal, fondly known as Inchi in the racing community. Hi, Inchi. How has your day been? It's been great. I would say a lot of unexpected things happen, but then again, we're still going forward. So Inchi, talking about unexpected events that happened, do you want to explain and say us what happened? Of course, we planned it according to a certain way, but then due to some unavoidable issues here that we had to push the race later. And then the whole timing things had to change, so we had to strategize it again. And then we had a couple of other things that was going in as well. We had a bit of a medical issue as well, sorted everything out, and we are back up and strong and at P5 right now, and looking forward to get P1. So, Inchi, being the manager of Max and Mesh Racing, how has your strategy been? So last time we had a 12-hour endurance race, and this is a 6-hour endurance race. So what's the difference, and how do you guys strategize? When it comes to a 12 hours, that's a lot of strategy involved and a lot of effort, and stamina plays a big role because everybody has to be here and also drive and beat the heat. And it was, of course, a definitely nice run because we ran through the night and the day. It was amazing, and you'll see it's happening today here as well. So strategy-wise, 6 hours is not as tough as the 12 hours. But then again, not to say it's not easy either, because all teams are competitive, and we are here to see how well we can race. So do you think we can look forward to your team at the podium? Certainly. That's what we are looking at, because we first finished the 6 hours endurance second place, but due to a penalty we went up to third. Then on the 12 hours we had a bit of medical issues with our drivers, so we couldn't push as much. But here we are. We started off P1 today with qualifying, and we are going forward. All the best for the podium. Thank you very much. Thank you. With me, I've got racer Joshua Arachige from Dilanga Racing. Joshua, how has your day been? It's been pretty hectic actually, not what I expected. I was expecting to be pretty clean and smooth, but everything's just a big mess. But just got to manage it somehow and just have fun, So Joshua, are you done with your racing, or do you have another lap to go? I have one more stint to go. I think I have around 40 minutes to my next stint, then I'm done. Then just got to check the timings and, motivate the others. Nice. So Joshua, how has your team strategy been, and has the strategy worked out? Yeah, our strategy was basically just push as hard as you can and reduce the amount of pit stops.
like spend as less time in the pits as possible and more time on the track. And it's kind of worked so far, you know, but I think the only thing we need to do is improve our pit times. The tire changes, oil changes, all that has to be a bit more quicker. So other than that, it's worked pretty well. Nice. And do you think we can look forward to seeing you guys at the podium? Podium, that's a bit of a far stretch, but we have like now like an hour or so, right? So it could change, never know. Just got to do our best. Nice, and keep the positive energy and all the best for the podium. Right, thank you so much. Thank you. I've got racer Henry from Slow Mos. Henry, how's your day been? How's it? Oh, it's gone pretty good. So we started off 7 in the morning because we have to sign up at 10. So pretty much from 8 to right now, we're here. It's been a long day. It's an endurance race for a reason. So no, we're all enjoying it. Yeah. Nice. And how has your strategy been for the day, and has it worked out? Yeah, so these are two of our fastest races. I'm the slow one, because so they put me on the 3rd. So right now our plate has dropped by 2, but now my team is trying to pick up the rankings. So Henry, how has it been racing in Sri Lanka? Is it the first time endurance race in Sri Lanka? Or? It's the first time. So my teammate actually introduced me to the sport. We have been not racing, but like driving in the Colombo 1, 2, and here a couple of years back. Yeah, so it's always been a hobby. And when the opportunity came up, we were like, yeah, why not, let's do it. We pretty much signed up 2 months ago, and we had practice sessions together, and it was so much great fun. So Henry, I want you to talk about your team's name, the Slow Mos. All right, yeah, the Slow Mos, you know, because we don't want to set expectation too high, you know, we don't want to set a name too high. So we are the Slow Mos, everything's slow motion, you know, even in racing we are slow, but, you know, we've got nothing to lose, everything to prove, we try our best. So is the panda representing your country? Yeah, you got to figure out, yes. So we are Chinese nationality, so this is the first time I think anybody from China is participating in a race in Sri Lanka. So it's a great honor, and it's a great organization, and everybody has been, you know, walking their paths. You know, I wasn't expecting this to be like this formal. You know, we've got live television, we've got the drones flying over our heads, and wow. And thank you, Henry. And indeed, it's an honor for your country and represent a team. Slow Mos, let's do it. Let's go Slow Mos.
නැවතවතාවක් මොරටු Zoysa ක්‍රීඩාංගණයේ නිසදයි ඔබ ThePapare ඔස්සේ සජීව එක්කාසු වන්නේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයත් පානතුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් අතර 32 වෙනි එක්දින මහා තරගයේ ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ. මුලින්ම ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දුන්නා. ඔන්න ලකුණු 235ක් වාර්තා කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. එනවා දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ලකුණු හඹායම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. මාත් සමගින් දැන් විස්තර විචාර කුටි එක්කාසු වෙනවා අමිල ප්‍රනාන්දු. අමිල සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලුම දෙනාට හඹා යන ඡායාග්‍රහ ඉලක්කයේ තරමක් විශාලයි. පීඩනයක් සහිතවයි හඹා යන්නේ. මේ කඩුල්ලේ වටිනාකම මේ තිරයේ දිස්වන ක්‍රීඩකයා. ඉසුරු ලොකු ඉනිමක් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායම පාසල. දෙදින මහා තරගයේ මෙන්ම නැවත වතාවක් ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නව පන්දු වෙන්නේ පන්දේම ආරම්භ කරන්නේ සදෙව්. ධර්මක වේගයක යුතුව තමයි පන්දේ ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ සදෙව් හෙටි ආරච්චි. දැන් ප්‍රථම වතාවට විසල් පිතිකරණ අන්තය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 3යි මේ වෙනට මොරටු මහා විද්‍යාලය පන්දු 2ක් යොමු කර අවසන්. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා උත්සාහ කළ යුතු හොඳ ආරම්භක කඩුලේ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්න. විශේෂයෙන් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී හොඳ ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කර දෙන්න. ඉවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටේ ඇතුළත ක්‍රීඩ වැටෙන අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරන යනවා විසල්. මේ වෙනට ලකුණු 4යි පන්දු 3ක් අවසානයේ මොරටු මහා විද්‍යාලය. බයන ඉලක්කය ලකුණු 236ක් ලේසි පහසු ඉලක්කයක් නොවෙයි. මෙවැනි මට්ටමකදී ලකුණු 230 සීමාවෙන් ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යාම. හොඳ අඩිතාලමක් සැකසිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම නායක ඉසුරු නිදර්ශන සෑහනත්වකින් තිබෙන ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දෙදින තරග මාලාව තුළත් ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතා පෙන්නුම් කළ පිතිකරුවෙක්. එවරත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන මිඩ් විකට් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සදෙව් තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්ගේ වේගය පහසුවක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන්ට ලකුණු රැස් කිරීමේදී. ඒ වගේම තනතිරුව ඉතාමත් යහපත් තත්වයෙන් හැසිරෙන්නේ. කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් අද දිනේ පුරාම අපිට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන ඒත් සමගින් පළමු පන්දුවාරයේ අවසන් වෙනවා. ලකුණු 236ක ඉලක්කයක් හඹා යන මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 5යි කිසිවෙකු නොතවි. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කිසිදු වෙනස්කමකින් තොරවයි මේ තරගයට සහභාගී වෙන්නේ. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට සහභාගී වූ කණ්ඩායම තමයි ඔවුන් මේ තරගයට ගෙනෙන්නේ. නමුත් වෙනස්කම් දෙකක් තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ. ඒ හසින්දු ගිම්සරව කණ්ඩායමට කැඳවනවා තාරුක වෙනුවට. ඒ වගේම විහඟ නෙත්සරව කණ්ඩායම ඉවත් කළ ජනිදු දුලාරව කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙනවා. ඒ තමයි වෙනස්කම් දෙක. නායකයන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දු මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම දුරණක සිල්වා ඒ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් දෙවෙනි පන්දුවල ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මොරටු මහා විද්‍යාලය. ලකුණු 236ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ ඔවුන්. ලකුණු 5යි මේ වෙනකොට කිසිවෙකු නොතවි. මේක පන්දු යවන්න අනුහස් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ කාර්යභාරය සඳහා කටුපැත්තන්තේ. ක්‍රිකට් ගැටුමේ තුලත් තරම් පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අනුහස්ට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ.
leg slip cricket cover extra cover short mid on short mid off සහ short wide leg කලාපවල ක්‍රීඩක කරනවා තියෙනවා. යාරතියේ සීමාවෙන් පිට deep third man සහ deep square leg කලාපවල ක්‍රීඩක කරනවා. සූදානම් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයට. පිටින් සෑහෙන ඇතයි පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දුව deep extra cover දෙසින් හතරේ සීමාව කරා යදිනවා. උත්සාහය දරුවා පන්දුව හතරේ සීමාවට යාමට නොදී නවතා ගැනීමට නමුත් අවසාන මොහොතේ පන්දුව හතරේ සීමාව කරා යදියාමට සැලසුවා කියන්නට පුළුවන්. ප්‍රබල උත්සාහයක් පන්දු රකින්න දරනවා. මේ හතරේ පාර නවතා ගන්න සෑහෙන පිටිනට එපිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. අභියෝගයක් තිබුණේ නැහැ. ඔව් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා. ඒ තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ නමුත් පහළ. ඒසෝ අවසන් මොහොතේ ලකුණු හතරක් වුණා. ප්‍රබල උත්සාහයක්. අති ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් වාසනාව මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සමක ලකුණු 9යි දැන් මොරටු මහ විද්‍යාලය දෙවෙනි පන්දුවර ආරම්භ කර තිබෙන්නේ මේ වන විට අනුහස ද සිල්වා පන්දුවම සඳහා කැදවුල් ලැබ තිබෙන්නේ. මේ හතරේ පාරත් සමගින් පන්දු පිටියේ වෙනස්කම් වාචනය කරනවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාව කැදවනවා. යාර තියසීමා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කරනවා. එවර පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණයි. එම ලකුණ ඉසුරු නිදර්ශනට ඉසුරුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7යි. නැවත වතාවක් විසල් පිතිකරණාන්තය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ රිද්මයේ ඉසුරු පවත්වා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි දිගින් දිගටම ඔහු මා ක්‍රිකට් ගැටුමේ අමතර පීඩනයක් කොහොමද කවරාගෙන තිබුණා. නැත්නම් ඔහුගේ මනස මත දමාගෙන. එය මේ අවස්ථාවේ ඔහු නොකළ යුතු කාර්යයක්. පහසුවෙන් ඔහුගේ නියමිත රිද්මයට ඔහුගේ පහර දීමේ වේගය පවත්වා ගනිමින් ලකුණු කරා යාම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ ප්‍රථම පන්දුවාර දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදී හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගත්තා. එය මේ පන්දුවාරයටත් ගෙනවිත් තිබෙනවා. ඒ දිගින් දිගට පවත්වා ගැනීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. එවරත් පසුපස පාතේ ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කළා. කිසිවතත් පිත්තේ පන්දුව දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී සල්ලය පාද චලනයකින් තොරව එම පහර එල කරන්නේ. විශ්වාසයක් නැහැ ඔහුට. විසල්ගේ කාර්යභාරය මේ ඉනිම තුලදී විශේෂයෙන් ප්‍රථම පන්දුවාර 10 තුලදී ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා නම් Tamanගේ අන්තයේ හැකි ඉක්මනින් මාරු කරගැනීමේ වැඩි අවස්ථාවක් ඉසුරුට ලබා දෙන්න. ඒ තමයි හොඳම කාරණා ලෙස දකින්න පුළුවන්. මේ තමයි ඔහුගේ රාජකාරී බවට පත් විය යුත්තේ මේ ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපය තුලදී විශේෂයෙන් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුලදී. එවරත් පායන දෙසින් යමු වන්නේ කිසිවතත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. අනුහස් පළමු පන්දුවටම ලකුණු 4ක් ලබා දීමේ අනතුරුව මේ දක්වා ඉන්න අනතුරුව හොඳ පන්දු ත්‍රිත්වයක් යොමු කර තිබෙනවා. එක් ලකුණක් සහ නිලකුණු පන්දු දෙකක් ලෙසින් පෙර පරිදිමයි කිසිදු පාද චලනයකින් තොරවයි පන්දුර පහරෙල කරන්නේ. අන්න හොඳ දෙයක් සිදු වෙනවා. ඉසුරු පැමිණ උට උපදෙසක් ලබා දෙනවා. මෙයයි සිදු යුත්තේ මෙයයි කල යුත්තේ කියන කාරණේ. ਉਹ තමයි අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයා. ਉਹ නායකයා. උට වගකීම වැඩි. එනි ආකාරයේ ඒ තොරතුරු හුවමාරු කරගෙන හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයකට හොඳ අඩිතාලමක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම ගොඩ නැගුණේම හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාව සමගින්. ප්‍රථම කඩුවලට ලකුණු 52ක සම්බන්ධතාවය. ඒකම තුන්වෙනි කඩුව සඳහා ලකුණු 75ක සම්බන්ධතාවයක්. මේ ප්‍රථම කඩුව කිහිපය තුළ හොඳ සම්බන්ධතාව නිර්මාණය වීමත් සමග ලොකු ලකුණු පුරවක් නිරන්තරයෙන් බිහි වෙනවා. වරත් කරු තුලටමයි පන්දුවේ දෝලනය. පන්දුවර දෙකක් අවසන් ලකුණු 10යි කිසිවෙකුත් නොදී මොරටු මහ විද්‍යාලය.
සතෙව හිටියාරච්චි නව පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ. සදෙව් තරමක් වේගයෙන් පන්දු යන ක්‍රීඩකෙක්. දඟ කැවීමට වඩා ඔහු උත්සාහ කරන්නේ නිරන්තරයෙන් පන්දුව විකට් යොමු කරමින් පාවරණේ පන්දු වදන්න නැත්නම් කෙලිම පන්දු කඩුල්ලේ වදන්න තමයි යෝග්‍ය උපක්‍රමයේ පාඩපත් වන්නේ. ඒ නව පන්දුවෙන් හොඳ තත්ත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. මෙයාකාරයෙන් පන්දු යන ක්‍රීඩකයන් දැන් වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ නිරන්තරයෙන් දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ 2020 තරඟ රටාව ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග ජනප්‍රිය වීමත් සමග බොහෝ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරනවා මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන් මේ ලකුණු ලබා නොදී එතරම් දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු නොවි. විකට් පන්දු යෑමෙන් හොඳ ස්ථානවල පන්දු පතිත කරමින් ක්‍රීඩකයන් පීඩනයට යොමු කරන්න. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. ඒ අනුව සදෙව් හෙටියාරච්චි ක්‍රීඩාංගකයේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල බිඳ දැමීමට සමත් වෙනවා. නායක ඉසුරු නිදර්ශනට යනුව ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත හැරී යාමට සිදුවන ප්‍රබල කඩුල්ලක් පිවිරට මොරටු මහා විද්‍යාලයට අහිමි වන්නේ. අතිශය ප්‍රබල කඩුල්ලක් ඉතාමත් හොඳින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තරගයට අවතීර්ණ කරන කඩුල්ලක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරා මේ විකට් පන්දු යයිම විශේෂයෙන්ම මේ නව පන්දුවේ පැහැයත් සමග හොඳින් පන්දුව කඩුල්ල වෙතටම පැමිණෙනවා. සුරු නිශේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුට කිසිදු අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ ඒ ඉපිලීම පිළිබඳ. විශේෂයෙන්ම ඉපිලීම සෑහෙන අඩුයි මේ පන්දුවේ. කෙසේ හෝ වටිනා කඩුල්ලක් අයින් කරගන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉසුරු දැවයාන පිතිකරුවා ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. මේ පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ සදෙව් හෙටියාරච්චි ක්‍රීඩාංගකයි. ඉනි මේ තුන්වෙනි පන්දුවාරයේදී නායක ඉසුරු නිදර්ශන දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරමින් සිට තුන්වෙනි තරගයේ පවා මොහු බහුල වශයෙන් උත්සාහ කරන්නේ කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යවන්න. ඔහු අනිකුත් දඟ පන්දු යවන්නට සාපේක්ෂව වැඩි වේගයක් රඳවා ගැනීමෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක පිතිකරුවා තමන්ගේ කාලය නිසි ආකාරයෙන් මැනගත යුතුයි පිත්ත ගෙනීමේදී. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී නායක ඉසුරු නිදර්ශනට සාර්ථක වන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. පන්දු තරමක් පහතින් ඇදී ගිය ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබුණේ. මේ වරත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත් පිතිකරුවා තුලට යොමු කරන්නේ. හොඳ තර්ජනාත්මක පන්දු යෑමකට නිරත වෙනවා සදෙව් හෙටියාරච්චි. මනවින් විකට් අඟල් 9 පරතරය තුල පන්දුව පතිත කිරීම නිරන්තරයෙන් දැන් කරුවන් තර්ජනයට ලක් කර තිබෙන පන්දු යන්නේක් වඩපත් වෙනවා. ඔහුටත් ලොකු මානසික ශක්තියක් ලැබෙන කඩුල්ලක් ඒ ඉසුරුගේ කඩුල්ල. වගේම මේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ සිටින අනිත් ප්‍රබලතම පිතිකරුවා සංජන මේ කඩුල්ලත් ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩුල්ලක්. එවරත් ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. මේ පන්දුවාරය තුළ නිලකොට පන්දු 4ක් සහ කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. ලකුණු 10 මේ වන විට මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 235ක ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහරදී ලබා ගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීන වනවා. මේ දෙවන අර්ධයේදී මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු හඹා යාම අතරතුර සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිලකොඩු පන්දුවාරයක් සමගින් කඩුලක් තවාගත් පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. පන්දුර 3ක් අවසන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 10යි එක් කඩුලක් බිඳ වැටි අවසන්. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience.
perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your need. සුවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට දැන් සූදානම් වෙනවා. තත් වේග පන්දු යවන්නා. ප්‍රබල අභියෝගයක් මොරටු මහා විද්‍යාලයට. පිතිකරුවා තුලට පන්දු යොමු කරන්නේ. හොඳ පතිතයක් සහ හොඳ එල්ලයක් තිබුණු පන්දුවක් විදිහට සදාන් කරන්න පුළුවන්. පන්දුවාරයකට ලකුණු 4කට වැඩි ලකුණු ලබාගෙන වේගයක් පවත්වා ගත යුතු මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම් මොරටු මහා විද්‍යාලය. අත දෙකින්ම ප්‍රබල පීඩනයක්. තමන්ගේ සුපුරුදු තරඟ රටාවට අවතීර්ණ වන්න මේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කළ යුතුයි. එවරත් පසුපස පාතේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දුරකින්න වෙතටමයි පන්දුව ඇතියන්නේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. කඩුල ආරක්ෂා කරගත්තොත් ඕනෑතරම් ලකුණු තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක් තන තීරුවක් අද දිනේදී නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ මේ සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදී. මේ පිළිබඳව මේ ක්‍රීඩකයන් අවධානය යොමු කරමින් ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. තමන්ගේ කඩුල්ලට වටිනාකමක් තියෙනවා. මේ මන්න ක්‍රීඩා කරන බෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ අවසන් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම අවසන් එක් දින තරගයක් විය හැකි මේ තරගය. තුන්දින මහතරගයේ තුල ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩි ගෞරව දිනාගත් පන්දු යවන්නා විදියට සදාන් කරන්න පුළුවන් නම් විල මෙවිදු කුමාරසිරි මම අපේක්ෂා කරනවා මම බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඔහු මේ තරග ආකෘතිය තුල මොන වගේ මේ තරග ආකෘතියට කෙසේද හැඩගැසෙන්නේ එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ තරග ආකෘතිය තුන්දින තරග වලින් ඈත් වෙලා එක් දින තරගයකට එද්දි මොන වගේ ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ සැලසුම් දියක් කරන්නේ කියන වගේ බොහොමත් දැක බලාගෙනට ආසාවෙන් ඉන්නවා. මොකද එවැනි දග පන්දු යවන්නෙක් වෙනස් තරග ආකෘති දෙකක එක හා සමානව දක්ෂතා දක්වනවා නම් ඔහු සතුව සුවිශේෂී හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙතු කුමාරසිරි ප්‍රථම ඉනිමේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිම සුණු විසුණු කළ පන්දු යවන්න. ලකුණු 29කට කඩුළු 5ක් දවා ගන්නවා. එහිදී පන්දු වාර 26ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. අනිත් මේ පන්දු යවන්න මේ වේග පන්දු යවන්න අනුවස් ඔහුගේ පන්දු යෑම හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඉතාමත් හොඳ දෙයක් දක්නට පුළුවන්. අපි දැක්කා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන මුල් අවස්ථාවේ නායකයා දුරනක ද සිල්වා ඔහු ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුර පහර එල කරා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම පහේ එක්ක පිටින් ඉන්නට එපිටින් නැත්තම් පාවින්න තරමක් ඈතින් තමයි පන්දු පත් වුනේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ විකට් ටු විකට් නැත්තම් ශරීරයේ කෙලින් පන්දු යොමු කරනවා. එවිට පහසු නෑ ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු කරා යන්න. මෙන්න මෙවැනි දේවල් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හොඳින් අවධානයට යොමු කළ යුතු කරුණු කාරණා. හොඳ සැලසුමක් තිබිය යුතුයි. හොඳින් ගෙදර වැඩ කරලා එන්න ඕනේ. හොඳින් ක්‍රීඩකයන් අධ්‍යයනය කරලා එන්න ඕනේ. සාර්ථකයි ඔබ කියූ පරිදින් නැවත වතාවක් අනුහස්ත සිල්වා තවත් නිලකොඩ පන්දුවාරයක් යොමු කරනවා ශ්‍රී සුමංගල පන්දුව යවන්නන් පන්තුර 4ක් අවසන් ලකුණු 10 කඩුලක් විදියට අවසන් මොරටු මහා විද්‍යාලය. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. අමිලප ප්‍රකාශ කළා විශ්ව මනුහස්ත සිල්වා ඔහුගේ පන්දුවේ පතිතයන් කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුවේ කියන්නේ එල්ලය සහ පතිතය කොයි ආකාරයෙන්ද ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ කියන වගේ නව පන්දුවෙන් පන්දු යවද්දී අපි ඒ දේ දැක්කේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මුල් පන්දු වාර කිහිපෙදී වේග පන්දු වල දෙදෙනාගෙන් පන්දු යවද්දී පැහැදිලිම වුණ නිරන්තරයෙන් මේ බැටින් රූම් එකක් සකසා දෙනවා. අපි කියනවා අර ඕනෑතරම් ඉඩපස්තාව සකසා දෙනවා. අත දිග ඇරලා පහරවල් ගහන්න ඉඩපස්තාව සකසා දුන්නා. ඒ තමයි ප්‍රථම පන්දු වාර 4 තුලදී අප දුටු දුර්වලතාවය. ඉන්න අනතුරු ඒ සෙට් කරපු ටෝන් එක නැත්නම් ඒ ලබාගත් අඩිතාලම වුණ නිරන්තරයෙන් රැගෙන ආවා. එක් අවස්ථාවක පමණයි පන්දු වාර 10ත් 20ත් අතර පමණයි තරමක් අඩු දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් සහ තරමක් පීඩනයක් සුමංගල විද්‍යාලයට තිබුණේ. සෑම අවස්ථාවක ඔවුන් ඉදිරියෙන් සිටියා. ඒ තමයි අර මූලික පළමු අවස්ථාවේ ලබාගන්නේ අවස්ථාව. නැත්තම් මේ මානසික ශක්තිය වුණ හොඳින් පවත්වා ගන්නවා. ඒ අතරතුර හොඳ දක්ෂ පන්දු නතර කර ගැනීමක්. අද දිනේ පුරා අප දුටුවා හොඳ පන්දු රැකීම් කිහිපයක්.
නකණ්ඩුව මේ ඉනම තුළ නිලකුණු පන්දු 12ක් පමණ යොමු කර තිබෙනවා කඩුල දවාගත් පන්දුවත් ඇතුළුව. සතිව හෙටිආරච්චිකුත් පන්දුවර නිලකුණු පන්දුවරක් ඒත් එක මනෝහස් නිලකුණු පන්දුවරක් යොමු කළා. සෑහෙන පීඩනයක් ගොඩනගී තිබෙනවා මොරටු මහාවිද්‍යාලයට. ඉවර පායින්ට බරයි වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. මේ අවස්ථාවකදී තමයි හොඳ පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් තමා තුළින් ඉස්මතු කරන්න හොඳ අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාව මේ වයිට් පන්දුව පායින්ට එපිටින් පන්දුව ගමන්. දැන් පීඩනයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. තමන්ගේ නායකයා ප්‍රබලතම කඩුල්ලක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. නමුත් ලකුණු ලබාගත යුතුයි. මේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න තමන්ගේ අන්තිය මාරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එසේ නොමැති සෑම අවස්ථාවකම නිරන්තරයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් ගොඩනගෙනවා. පන්දු යවන්න හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගන්න. හොඳ ස්ථානය හොයා ගන්න. ඔහුට වේරියේෂන්ස් නැත්නම් මේ වෙනස්කම් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔහුට බය නැතුව පන්දු දාන්න පුළුවන්. අපි කියන හොඳින් බෝල කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව නිර්මාණය වීම හරහා නිරන්තරයෙන් පිටිකරු පසුබසට ඇද යනවා. නැවතත් ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්න කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු ලබා ගනිමින් ප්‍රතිකර රාන්තියන් හුමාරු කර ගැනීමට සංචන සෙනවිරත්න තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. පන්දු 7කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ. මේ අවස්ථාව සදෙව් සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිටින. ඔහු දන්නවා පහරක් ගහන්න මේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ විට සදෙව්ට පුළුවන් Tamanගේ තියෙන උපරිම උපක්‍රම භාවිත කරන්න. ඔහුට එය පීඩනයක් නැහැ දැන්. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ඒත් එක්කම විශාල පන්දු 12කට මුහුණ දී ලකුණක් ලබාගෙන සිටින්නේ. මේ කතා කළ කාරණේදී නමුත් එක පහරක් නැත්නම් හතරේ පහරක් දෙකක් එල කරාම පන්දු යවන්නාට නායකයාට සිතන්නට යමක් ඉතිරි වෙනවා. ඔහු මොකද්ද කරන්නේ ඊළඟට පිටිකරුගේ කුමක්ද කියන කාරණය. ඔහු පිටිකරු කරන්නට හදන්නේ කුමක්ද කියන කාරණය. නමුත් මෙවර එය දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි අපූර්ව දර්ශනයක් මේ මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවන්. එම වයිට් පන්දුව හැරෙන්නට තවත් වෙනකොට පන්දුවරක් වෙන්නට තිබුණා. පන්දුවර පහක් අවසන් ලකුණු 11 කඩොලයි මොරටු මහාවිද්‍යාලය. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island. 5 overs gone, it's 11 for 1 Moratu Vidyalaya, needing 236 to win this game. But it's definitely going to be a long chase. They have lost their captain already. Well, and also we see a cloud cover moving towards the ground. Well, that's going to be another problem for Moratu Vidyalaya because they got to get on top of the DLS run rate. At least 15 overs have to be bowled, 20 overs have to be bowled. Say good afternoon to Michael Adams. Yeah, good afternoon, Polly. Polly, thing is, the first 2 overs, you got 10 runs. And the next 3, it just got 2 runs after the skipper went. But Sanjana also, man in form, got 1,000 runs in the season. Needs to do something. Sanjana got a good innings on the 3-day encounter. So he must be waiting a bit, playing the waiting game a little to watch the ball properly, have a good look at the ball. But got to realize the overs are ticking on. Yeah, he has faced 11 deliveries for just no runs, so that can cause a bit of pressure for the players back in the pavilion as well. For him, because one rash shot and he might be walking back. There you are, nicely played that time between cover and extra. A lot of power in it. Ball raised towards the boundary for 4. So he's off the mark with that boundary and the total moves on to 16. That was asking to be hit short.
He had so much of time because there's no pace on the delivery. Cut it on the front foot. Didn't even have to go on the back foot. Right in that gap. Just the two fielders on the boundary. That's down the leg side, a wide signal. One more run to the total. My worry is the clouds, Michael. Clouds are developing. I'm not sure whether the clouds from that end would make a problem for the ground because the sea is on that side, and with the breeze, clouds coming from the other end is I think we'll have to look at, but not tell sure because look at the breeze, those flags probably over the scoreboard fluttering that way, so the wind would carry the clouds away, but you'll never know. Need to get 15 overs 20 overs done and dusted before anything can happen. Yeah, that's 15 overs more. Shri Sumangala boys got to push those overs too. I think they might be knowing the areas better. But, quickly try and bring in some of the spinners and try to get those overs in. It's exactly, that's what they got to do. Push the overs, get in the spinners. They can get the paces later on. Try to get that 20 overs through. They're right on top of the game at the moment. So one more run there. End of 6 overs. It's 17 for 1. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. It's 17 for 1. There you see the target, 236. 6 overs already gone. Sri Sumangala College very much on top of the game at the moment. They need to push those overs, try to get that 20 as quickly as possible. So there the left arm, slow medium. Got to rush through his overs, taking his time, Michael. Walking back very slowly to his mark. Got to understand. They need to pull 20 overs to make a match of it. 14 overs remaining. That's a long time. Probably the other thing is at the end of the 20th over, if they're still 1 wicket down, that would be 64 or something over that. This is the past score, 64, so they'll need to be 65 if to win the game. But I think there's a long way to go. I think there's really any threat of rain at the moment. That's pushed away and get a single there, 18 on the board. Yeah, that's exactly what I said, Michael. Sri Sumangala College is right on top at the moment. So all what they got to do is to try to push those overs soon and get up to the 20th over. By the way, that will also create a problem for Moratu Vidyalaya. They got to push the score also to get up to that 64 run mark. Pick up another wicket or two. That's going to put them really on top. Down the leg side, another wide being signaled. So they're guilty of bowling lots of deliveries down the leg side, even in that 3-day encounter. That's another additional delivery to bowl. When we're talking about pushing those overs, you're selecting to decide additional deliveries. That hit uppishly, but quite safe.
Went off the bounce towards the extra cover fielder. Moratu Vidyalaya in their batting lineup, they have two batters who got 1,000 runs for the season. But at the beginning of these innings, I thought these two will put up a good stand. That's one is Sanjana and one is the captain. Well, he's already back in the pavilion, so a lot depends on Sanjana. 7 gone, Moratu Vidyalaya 19 for 1. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. See the ground, you can see the sky, still no threat, it's just on one end. Can build very quickly. Yeah, in the morning we had a pure blue sky in the morning, but now we see the cloud cover. But it might not rain so quickly, but the thing is the light might come into play. But still, light is pretty good. We're in the 8th over of the innings. Sanjana is on strike. A lot is expected from him, how he controls the innings from here on. If he can get up to a good score and push Moratu Vidyalaya through. That's pushed away nicely on the onside. Get a quick single. That would take the score on to 20. Quite a long way to go. They need to just work those into the gaps. Let that required run rate creep up. Once it starts climbing over 5 and 6, then it becomes a bit of a problem. Yes, remember the Kumarasiri had a 5 in the first innings of the 3-day game. So they're watchfully playing him. But he went, I think he just had 1 wicket in the second innings, Polly. Depending on him, he would run through the side in the second innings. And that's the wicket for him. Vishal trying to sweep it. Oh, nicely taken, well judged catch that was. So Moratu Vidyalaya losing their second wicket at 20. Remember the Kumarasiri strikes in his very first over. Well, that innings was not going anywhere, so I think one of the batsmen had to take a bit of a chance. But it also has faced about 20 odd deliveries, and there we see. Try to keep it down, but chipped in there. He could catch by the squalling fielder. That's the end of Vishal. Flexible as eggs, and I love mushrooms because Sri Lankaවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව thanks singer වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of Revelo for sunshine. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's... Well, with the fall of that wicket, takes the required score out to 77. So they need to get 78 by the end of the 20th over. So every wicket will push the score up. So Moratu Vidyalaya got to be careful of that too. That was a well-charged catch. Well taken there. So the new batsman.
That's it firmly down with the very first delivery. Going down towards deep mid-on of the bowler's hand. He's off the mark. Looks like he's trying to push a little. His attitude looks like that. We'll have to wait and see. Straight away, first delivery, or hit the ball hard. Sanjana on the other hand got to concentrate. He cannot throw it away. A lot depends on him. I'm not sure we saw him in the in the 3-day game. So that's the end of that over. It's 22 for 2. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Sri Lanka 2 after 8. Hitting another 215 from 252 now. Balls narrowing the gap. Crowds coming in a bit now. See the crowd enjoying. They're not very much bothered about the game. They're coming to enjoy the day. Well, that's what normally happens, Polly, in these big matches, especially the one day. Come to have some fun, meet some friends. Definitely these matches are created for that, to meet the old boys, have a good time, meet your college friends. Have some spirits. Go home in high spirits. Oh, there's a loud and shout. Another one. That's the end of that. Oshada is gone, is given out. So Sri Sumangala College striking again. Look, lazy shot from me, Polly. He just casually plodded forward, not really stretching his front leg at the ball. Coming in with the arm, I would say. Yes, definitely. Just hitting him in line. Sure, that would have gone on to hit. Maybe the only issue there was whether it was a little bit too high, but I think it would have been crashing into the stumps. Rashad has to walk back. Yes, you're right. It was a lazy shot played there. So Sri Sumangala College losing the third wicket. 22 for 3. Well, this is definitely going to push the score needed at the 20th over. Sixer udaya viwate. Hot dang pandu, hot spicy uda pandu. Fun kapusa vive vive. Prima kutumi, fun tamai. I'm sure whether our good friend Ricky was also in that crowd there, talking about going and have a small dance. Ricky Sims, everyone knows Ricky Sims. And put him on that stage there with next to those he would love to. ladies. He would love to dance with those girls there. Yeah, definitely. You want a chance? Oh yes. Just waiting for it and trying to turn it onto the leg, I think. A little too late. I'll have to go just one run. So 21 for 3 now. This is not good. Vidyalaya. I have no idea, Polly, why they won the toss and didn't decide to bat. Let's take it up, put up a total with less pressure. But now 236 runs to chase to win this game. Well, whatever you get, even if you got 150, you know you have to fight to defend it. It's another good delivery. Close call, very close to the bat. It's striking straight away in his first over. First delivery, I think it was. And
he must be full of confidence now. So this ball's getting closer to the runs needed. And again just poking his bat. Not going hard at it. But be a bit careful. Now they're being very tentative. Not sure what they are trying to do. He had enough room, could have cut it away. It's firmly driven but straight to the fielder. Got to drive it in the gap. They want runs. Back to offside field volley. 6-3 field. All in the circle. Fielders out down at deep mid wicket and long on. Again, just on that run driven. Going for one. That might be a boundary. Yes, it is. Boundary. That's a nice shot. Came on the front foot and drove it nicely between cover and extra. That is a very good shot. Getting that boundary. Shahara gets off the mark and Moratu Vidyalaya 25 for 3 after 9 overs. So it's Moratu Kumara to continue. Had a wicket in his first over. So was with Rasid Chawadana. So 2 quick wickets there. Already 3 down. We're in the 10th over of the innings. So looks like Shri Sumangala's keeper going his way, bringing his bowlers in, and they've been able to pick up wickets in the first overs at the ball. Sanjana playing a cool-headed innings up to now. 7 from 22 deliveries. Trying to settle down a bit. That one worked away on the leg side. We have to see whether he got a touch in his bat. I think it was off the pad. But yes, Yes, leg by signal. 2 more runs there, taking the score on to 29. Moratu Kumara tossing that ball up, inviting Shahara to come down the wicket. Just pushes it on the offside. You see the equation, 208 runs needed of 243 balls, and they got only 7 wickets intact for them to do that. Sri Sumangala College very much on top of the game, trying to push the overs through. Moratu Vidyalaya batters trying to settle down as quickly as possible. Long way to go. Just playing it down. That's the end of the 10th over. It's 28 for 3.
ලකුණු 28යි කඩලු තුනකට. දැන් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ආරම්භ කරනවා. මෙතන සිට 40 වෙනි ඕවරේ දක්වා ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් 30 සීමාවෙන් එපිට රැඳවිය හැකි. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී කඩලු තුනක් දවාගත්තා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඒ අතර වාරේ ලකුණු 28ක් පමණයි ලබාගත්තේ මොරටු මහ විද්‍යාලය. උන්ගේ ඉලක්කය ලකුණු 236ක්. දැන් රුසිත් පන්දු යවන්නේ අප විස්තර විචාරකයන් අන්තයෙන් සුබ මධ්‍යහනයක් අමිල. නමුත් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ තරමක් අමාරු වැටෙන අවස්ථාවක් මේ තිබෙන්නේ ලකුණු පුවරුවේ. සුබ මධ්‍යහනයක් අමිල සුබ මධ්‍යහනක් සියලුම දිනාට පැහැදිලිවම මොරටු මහ විද්‍යාලයට නම් තරම් සුබ තත්ත්වයක් නොවේ. අමිල මේ ලකුණු පුවරුව මම විස්තර කරන ආකාරයට නම් වැරදි. ලකුණු 17යි කඩුල්ලයි මෙහි තිබෙන්නේ. නමුත් ලකුණු දැන් 30යි කඩලු 3යි ප්‍රධාන ලකුණු පුවරුවේ කඩලු 3ක් දැවි ගියා. රුසිත් ශාවර්ධන එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම මෙවිදු කුමාරසිරි එක් කඩුල්ලක්, ඒ වගේම සදිව හෙට්ටිආරච්චි එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. පිටින්ට ඈතින් පන්දු පතුල් කරමින් ඩ්‍රයිව් පාරකට පොළඹවන්න උත්සාහ කරන ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. පිටින් තර කර තිබෙනවා. පිටින් දෙසින් යාර 30 සීමාව ආසන්නයේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයත් සමග ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉසුරුගේ දැවියාම විශාල පාඩුවක් මෙවැනි ඉලක්කයක් කරා යෑමේදී ලකුණු 236ක් වැනි ඉලක්කයක් කරා යෑමේදී ඔහුගේ දැවියාම නිසා කණ්ඩායමේ අනිත් පිටිකරුවන් යම් සසලවීමක් වුණා ඔහුගේ දැවියාමෙන්. ඉසුරු සහ සංජන සෙනවිරත්න මත තමයි බොහෝ විට මේ තරඟමාලා පුරාම වැඩි බරක් පැටවුනේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා වටා තමයි මොරටු මහ විද්‍යාලය අනිත් පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා කරේ. යම්කිසි පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් වඩපත් වුණා මේ තරඟය තුලදී ඉසුරුගේ කඩුල්ල ඉක්මනින් බිඳ වැටීම. මේ හරහා ගොඩනැගුණු පීඩනය ඔවුන්ට දරා ගැනීමට තරමක් අපහසු කාරණයක් වඩපත් වුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි දැන් මේ ලකුණු 31යි කඩුළු 3ක ලකුණු පූර්වක් ලෙස දැක්වෙන්නේ. තරමක් ඉඩ ලබා ගන්න උත්සාහ ගත්තා පිටින් දෙසින් ස්කාකට් පහරක් කරා යන්න. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුවාරය නිමයි. ඒ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව 31යි කඩුළු 3යි. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හිටක සිට බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බැදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. මොරටු මහ විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් තරමක් වැඩි ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් වලට ලැබී තිබෙනවා. පන්දුවාරය කඩබැදාන්තයෙන් ආරම්භ කරන්නේ. මෙන්දු කුමාරසිරි මාකට් කැටුම තුළ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා. මහතරගේ වීරයා සංජන ඒ වගේම මහතරගේ හොඳ පන්දු යවන මෙවිදු කුමාරසිරි දැන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා පිටියේ මේ වෙලාවේ සිටින්නේ. පාදයේ පැත්තෙන් පන්දුව පතිත කළේ. පායින හැරදා යන පන්දුවක් පැහැදිලිවම රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකරු සිනහවකින් ඔහු නිෂ්ප්‍රභ කරනවා ඉල්ලීම පැහැදිලිවම. වර ට්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. සංජන සහ ශහර කණ්ඩායමේ උපනායකයා ශහර පනාන් උටත් ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. මේ වගකීම් දැරීම නැත්නම් වගකීම සහ වගවීම කියන කාරණා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී බොහෝ සෙයින් භාවිතා වෙන නිරන්තරයෙන් අසන්නට ලැබෙන කාරණා. ක්‍රීඩකෙක්ට ඕනෑම ක්‍රීඩකෙක්ට තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එදා දිනය ඒ කාල සැසිය ඒ පන්දුවාරය තුළදී වගකීමක් පැවරෙනවා. ඒ වගේම ඔහු විසින් තමන්ගේ කණ්ඩායමට නැත්නම් ඔහුගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට
වගකීම් යුතු ක්‍රීඩකෙක් වඩපත් වෙනවා. මේ වගකීම සහ වගවීම හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අනුකූල ක්‍රීඩකයන් ලෙස මේ ගොඩනැගිමින් සිටින ක්‍රීඩකයන් මේ වැනි කරුණු කාරණා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන පාසල් තලයෙන් පළමු පෙළ තලයට ඉන්න අනතුරුව ජාතික මට්ටමකට ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගොඩනැගිය යුතුයි. ලකුණු 32යි දැන්. ඒ වගේම මේ සුදු පැහැති පන්දුව වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් අප බොහෝ විට දුටුවේ 1.92 වර්ෂයේදී ලෝක කුසලානේදී මේ අවසන් පන්දුවේ අවස්ථාව තරමක් පන්දුව ගුවනේ තිබුණා. ඔහුගේ වම් අත යොදන්නේ ඈතින් තරමක් පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලැබුණා. දැන් පන්දුව 7ක් නිමයි 32යි කඩලු 3යි. පන්දුව 12ක් නිමයි. ලකුණු 32යි කඩලු 3කට. මා සදාන ක්‍රමයෙන් සිටියේ 1992 වසරේදී ලෝක කුසලාන තරගාවලිය තමයි මේ සුදු පැහැති පන්දුව භාවිතා කරමින් බොහෝ දෙනා ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණේ. එවකට කණ්ඩායම් සියල්ල ලෝක කුසලාන තරගාවලිය වර්ණවත් ඇඳුම් සුදු පැහැති පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ නවසීලන්තයේම තරගාවලිය පැවැත්වුණේ. ඒ අතර වාරි වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහයේ ලකුණක් ලැබෙනවා. සුදු පැහැති පන්දු පිළිබඳ කතා කරන විට අමිල කෙරි පැක මේ හඳුන්වා දුන්නේ ක්‍රීඩාවට. මේ පිජාමා ක්‍රිකට් වශයෙන් තමයි ඒ දවස්වල හඳුන්වා දුන්නේ. සුදු පැහැති පන්දුවෙන් වර්ණවත් ඇඳුමින් ඒ වගේම දිවාරාත්‍රී තරග ලෙසින් විදුලි ආලෝක මැදයේ ක්‍රීඩා කරපු තරග තමයි බෙහෙවින් දක්නට ලැබුණේ. දිවා කාලයේදී තරම් සුදු පැහැති පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ නැහැ බොහෝ දිනවල ඒ දිනවල. නමුත් දැන් සුදු පැහැති පන්දුවෙන් දිවා තරග ක්‍රීඩා කරනවා. එවැනි තරගයක් තමයි මේ අප දකින්නේ. ඉතින් ඊටාම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ඇති වූ ක්‍රිකට් විලාසිතාව බවට පත් වුණා මේ සුදු පැහැති පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීම. දැන් බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රිය පන්දුවක් දැන් තරමක් නීති රීතිය වෙනස් වී තිබෙනවා. අන්ත දෙකෙන් සුදු පැහැති පන්දු දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඒ පෙර බොහෝ විට අවස්ථාවේදී සුදු පැහැති පන්දුව 35ක් පමණ අවසානයේදී මාරු කරනවා. නමුත් යම් තරමකට බාධාවක් නිසා වෙන්නේ දැන් අන්ත දෙකෙන්ම සුදු පැහැති පන්දු භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම තරමක් මා විශ්වාස කරනවා දඟපන්දු යන්නට අවාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වූ කාරණයක් බව මේ අන්ත දෙකෙන්ම සුදු පන්දු නැත්නම් නව පන්දු උපයෝගී කරගෙන. භාවිතයට පැමිණි මුල් අවධියේදී කිසියම් කතාබහක් නිර්මාණය වුණා මේ ආසියාතික කරේ දඟපන්දු යන්නන් අභියෝගයට ලක් කිරීම කෙරෙහි උනන්දුව දක්වමින් මේ ආකාරයෙන් නීතියක් ගෙනාවා කියලා. නමුත් කෙසේ හෝ ඒට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ඔවුන් අදහස් දක්වමින් ක්‍රියා සිටියේ මේ ලකුණු රැස් කිරීම නැත්නම් මේ ලකුණු තිබෙන තරඟ දැක බලා ගන්න තමයි ප්‍රේක්ෂකයන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ඒ නිසා මේ තීරණයට එළඹුණා කියලා. විශේෂයෙන් මේ නවපන්දු දෙකක් අන්ත දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග පැහැදිලිවම දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් වැඩි වී තිබෙන ආකාරයක් දක්වන්නට පුළුවන්. හොඳින් නිරීක්ෂණය කළොත් ඒ අවසන් වසර කිහිපය. ඒ වගේම ඔවුන් කියපු දෙයක් තමයි නවපන්දුවේ උපය ඉතා ඉක්මනින් උපය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා තරමක් අදුරු පැහැ තත්වයක් තිබෙනවා. ඒ වඩා පහසුයි අන්ත දෙකෙන් පන්දු දෙකක් භාවිතා කිරීම කියලා. එක් ලකුණක් ලබා ගන්න යතර වාරයේදී මම විශ්වාස කරනවා එවැනි කරුණු කාරණා එක්කාසු විය යුතුයි කියන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නවීකරණය සඳහා පන්දු අර 13ක් අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34යි ප්‍රධාන ලකුණු පුරටාන. Don't wanna miss 1 second of this pouring rain, pleasing my soul. One more bite of rebel for the rain. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of rebel for sunshine. තත් ලකුණු 202ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ප්‍රබල අභියෝගයක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් පැහැදිලි ඉදිරියක් වුන් මේ ප්‍රථම පන්දු අර 13 තුලදී ලබා සිටින්නේ. පන්දු 222ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ ලකුණු 202 ලබා ගැනීම සඳහා. නැවතත් මෙවිදු කුමාරසිරි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දුවේ බලයනිය තරමක් ශක්තිමත් සාපේක්ෂව මොරටු මහ විද්‍යාලයට වඩා උන්ගේ දගපන්දු බලයනිය හොඳින් දගපන්දුවේ මේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් පමණ උන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩා කරනවා වමත් දකුණත් දගපන්දු යවන්නන්. එහිදී ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මෙවිදු කුමාරසිරි
සදිව හෙට්ටිආරච්චි, රුසිච් ජයවර්ධන, ඒ වගේම දුරංක සිල්වාට හැකියාව තිබෙනවා අදක පන්දු යවන්නට. බියක සිල්වා පිටිදක පන්දු යවන්නේ. නිසා වෙන්න නෙක්ෂි ඉදමල්ගොඩ පවා පන්දු යීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු යන බෙහෙවින් බහුල කණ්ඩායමක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. දැන් තරමක් පෙර අවස්ථාවට වඩා තරමක් වැඩි ඉරු රශ්මියක් පතිත වෙනවා මේ සොයිසා අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. ප්‍රබලයි ලිමේත් සමග ඉහළ දිසනවා විනිසුරුගේ ඇඟිල්ල ඒත් සමගින් බිඳ වැටෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ සිව්වන කඩුල්ල බලාපොරොත්තු සහගත පිතිකරුවා ශහර ප්‍රාන්දු දැවීගේ පිතිකරුවා බවට පත්වන්නේ විකට් පන්දුව කඩුල්ල කෙලින්මයි යොමු කරන්නේ මේ විදු කුමාරසිරි. තරම් අපහසු තීරණයක් නොවේයි මෙවර රවින්ද්‍ර විමලසිරි විනුසුරුට. ඔබ දකින්නේ පෙර අවස්ථාව නොවේ නෙක්ෂි ඉදමල්ගොඩ පන්දු රැකපු අවස්ථාව. ඔබ කිව් පරිදි මේ විදු කුමාරසිරිගේ පන්දුව ඉතින් හොඳින් ඔහු මේ රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් දකුණත් පිතිකරුවට පන්දු යොමු කරනවා. ශහර ප්‍රනාන්දු පන්දු 19කදී ලකුණු 7කට දැවියනවා. මේ විදු කුමාරසිරිගේ පන්දුවක් කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවයි ඔහු දැවියන්නේ. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revlon for love. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. කඩුළු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 35කට. මෙවිදු කුමාරසිරි කඩුළු 2ක් නව පිතිකරුවා සදුන් සුදර්ශන දකුණත් පිතිකරුවෙක්. මෙවිදු කුමාරසිරි කටුපැද්ද අන්තයේ මහා තරගයේදී කඩුළු 5ක් ලබා ගත්තා. මේ ඔබ දකින්නේ අවසාන කඩුල්ලේ පුනරුපණය. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ. හරියටම අපිට ඉන්න නැද ඉන්න අතර පන්දු පතිත කරන්නේ. රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකරු දැවිගිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් නම් කරනවා. කඩලු 4යි ලකුණු 35යි. මෙවිදු දැන් නැවතත් කඩලු දඩේම ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ මේ මාන්තයෙන්. මොකදගේ පන්දුයම ඉතාමත් හොඳ වෘත්තිමය මට්ටමේ පන්දුයමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඔහු බොහෝ අවස්ථාවලදී පිටේන දෙසින් පන්දුව පතිත කරමින් පිතිකරුව පහරකට පොළඹවන්න උත්සාහ කරනවා. ඉන් අනතුරුව පිතිකරු බලාපොරොත්තු නොවන අවස්ථාවක විකට් නැත්නම් කඩුල්ල කෙලින් පන්දුවක් තරමක් වේගයෙන් යොමු කරනවා. ඒ තමයි බොහෝ විට ඔහු භාවිතා කරන උපක්‍රමයේ බවට පත් වෙනවා. සංජන දකලා පිතිකරුවෙක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ දැන්. ඉක්මන් ලකුණක් පහසුවෙන් අත්කර ගන්නවා පිතිකරුවන්. මෙවිදු කුමාරසිරි ක්‍රීඩාවට මෙන්ම අධ්‍යාපනයටත් ඉතාම දක්ෂ දරුවෙක්. ඔහු පෙර වසරේදී අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඒ සමාර්ථ 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සෑහෙන පාසල් ප්‍රමාණයක් ඔහුට ආරාධනා කළා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නට පැමිණෙන්න කියලා. නමුත් ඒ සියල්ල ඔහු තම පාසල වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරා. ඔහු පාසලේ රැඳී සිටියා. ඉතාම දක්ෂ ළමයෙක් අප සමග සිටින දරුවන්ට අපි කියන්නේ එයයි. ක්‍රීඩාව සමගින් අධ්‍යාපනය යෙදෙන්න ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ඒ සඳහා. ඉක්මන් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරන පහසුවෙන් මේ අනුව පන්දු වර 14ක් නිමයි. ලකුණු 38යි කඩලු 4යි. අවසක පැරණ එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Don't wanna miss 1 second of this pouring rain, pleasing my soul. One more bite of Revlon for the rain. ආයිතා ප්‍රීතියෙන් තරගෙන අරබන ප්‍රේක්ෂක කොටසකින් කොටසක් තමයි ඔබ දකින්නේ. ඊටම සතුටෙන් තරගෙන අරබනවා. අමිල සෑහන් සතුටින් සිටින්නේ. තරගයේ කවුරුන් ජයග්‍රහණය කළත් ඔවුන් සතුටින්.
ඒ තමයි විය යුත්තේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රේක්ෂකයා හා සම්බන්ධ වුණු ක්‍රීඩාවක්. විශේෂයෙන් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණ නිරන්තරයෙන් ලැබිය යුතුයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඒ ලැබිය යුතු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය මේ තරගයට ඉතාමත් හොඳින් ලැබී තිබෙනවා. දසෝසය ක්‍රීඩාංගණයේ විශේෂ පීඨිකාවන් කීපයක් දක්නට ලැබෙනවා මේ එක්දින තරගයේ වෙනුවෙන්. අපි කතා කරමු ඒ පිළිබඳවත්. පැඩල් ස්විප් කිරීම ආදක්ෂ පන්දු රැකීමක් කෙවර පන්දුව නතර කර ගන්නවා. ඒ තරමක් ගියානම් ලකුණු දෙකක් නැත්නම් ලකුණු හතරක් වන්නට තිබුණා. එහිදී ප්‍රධාන ක්‍රීඩා ව්‍යුහකාරයේ ඉහළ මහලේ තිබෙනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් පැවිලියන්. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ කෙළවරේ තිබෙනවා ජෙන්ටල්මන් ටර්ෆ් නැමැති ප්‍රේක්ෂකාගාරය. ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඔවුන් මොරාලියන්ස් නමින් ඔවුන් අදිනේදී සමරන මේ තරගයේ මෙරුන් පැවිලියන්ස් කියලා තමයි ඕන්නේ නම් කර තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණු පන්දුවක්. ඉදිරිපාදයට කැඳවනවා. සියුම් දඟ කැවීමක් සහිතවයි. පිට පසු කරමින් පන්දුව කඩ රකින්න වෙතට යනවා. එතරම් දඟකවන්න උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු හොඳින් පන්දුව පතිත කරනවා පිටිකරු වෙත. ඒ තමයි රුසිච්චාවර්ධන පසුගිය පන්දුව ආදිත් සිදු කළේ. බලන්න පිටින් තරමක් පිටින් ඔහු පන්දුව පතිත කරනවා. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. නමුත් සිතුවේ නැහැ පන්දුව යවන්න ලකුණක් ලබා ගනිවි කියලා. තරමක් පන්දුව නතර කරගෙන ඔහු එකවර පන්දුව යොමු කරන්න උත්සාහ ගත්තේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් තමයි ලකුණ පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කළේ. පන්දුවාරය තුළ තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න. දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සෑහෙන අඩුයි. ඒ වගේම තවත් ලකුණු 197ක් පිටුපසින් සිටින. පීඩනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලය. නමුත් ඔබතුටුවා ශ්‍රී සුමංගල ඉනිමේත් මේ ආකාරයෙන් සෙමින් ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය. ඒවරත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පිටත අග්‍රේ වදින්නේ පන්දුව. ක්‍රීඩකයාට ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ. නමුත් ප්‍රධාන ගැටලුව බවට පත්වන්නේ මේ පෙර පන්දුව. පසුවස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරකටයි. හරියට ගමන් මඟ නිර්ණය කරනවා. අප කතා කරේ මේ මොරටු මහා විද්‍යාලය හා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර මේ ඉනිම් සංසන්දනය කර බැලීමේ. ඉවරත් හොඳ පන්දුවක්. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමේ තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේයි දැන්. ඒත් සමග පන්දුවාරේ නිමයි. ඒ 15 වන පන්දුවාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40යි. කඩු 4යි මොරටු මහා විද්‍යාලය. අබෑන ඡායාග්‍රාහීලකේ ලකුණු 236ක්. Phones ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially ඔයා. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Overs completed. Moratu Maha Vidyalaya 40 for 4. Need another 196 runs in 210 balls. Dark clouds is bothering around this Moratuwa. Very good afternoon, Ricky. Yes, afternoon, Malinda. Afternoon to all our viewers. 40 for 4 is going to be a tough chase. We mentioned anything above 200 runs is going to be easy, and as we thought so, 225 to 235 will be a good score, and that's what Shri Sumangala at the end got there. Their batting was really good. Their running between the wickets were really good. I was highly impressive. And though they had a couple of run-outs, still they were looking for singles, looking for twos, and that is what I think put the pressure on. They were not playing dot balls, keeping the scoreboard moving, hitting the out boundary. And now Moratu Vidyalaya need a big partnership here. Somebody has to take the responsibility. Yes, spinners did the damage so far for Moratu Maha Vidyalaya with Sadev Hettiarachchi and Rusi Jayawardena claiming 1 wicket apiece, and maybe the Kumara City also bagged a couple of wickets as well.
Sanjana Seniviratna faced 40 deliveries so far, unbeaten on 13. The crowd is enjoying themselves, walking across around the boundary lines. The young and the old, the ladies, the gents. It's an annual event much looked forward to by these two schools. They celebrate it in great fashion. They enjoy the game, play their cricket hard. Some very good players at this level, at the under-19 level. And it's good to see the music and the dance that is happening around. 5 dot balls so far in this over. Plenty of dot balls building up around these batters from Moratu Maha Vidyalaya. And another maiden from Sadev Hettiarati. 16 overs completed. Moratu Maha Vidyalaya 40 for 4. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයක තුල ටැන්ක් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Anu9 Holdings. Jahara Fernando, the last man to be dismissed in this innings. Lusit Javadana to continue from the media end. Trying for a quick single. It's a good run in between the wickets. They saw the field fairly deep. Just a push on the onside and good run in between the wickets. Sanjana has faced 43 deliveries. Taken his time. So now he will have to look to make that a big one. They need somebody to play a big inning, somebody to get a good half century. Sanjana has to do that from here onwards. This time slightly foolish from Rusit Javardhana, driven towards sweeper cover area. Just a single. 42 for 4 at the moment. Moratu Maha Vidyalaya chasing that 236 run target. Now Javardhana coming around the wicket to Sandun Suarez. This Sri Sumangala side, they have plenty of spin options as well. So once again a single. Now this is what we are talking about earlier today. There is a bit of a cloud cover, a bit of a greyish cloud. No threat of imminent rain, but that dark cloud will certainly make some concerns to Moratu Maha Vidyalaya as they pick up another run. We mentioned that Duckworth and Lewis may come into play later on, and when you have runs on board, it makes life easy. So in case we bring out the Duckworth and Lewis at the end of, it will come into play after 20 overs, but they'll be well behind because they already lost 4 wickets. We hope though that we'll get a full game and the rains won't interrupt. Once again down to super cover, just a single. 17 overs completed, 4 from it, 44 for 4. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revelo for love. පළවෙනි වේදිකාවේ නවත්වාදී දුම්රිය දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි.
ෂෙයා කරගන්න එකයි අපේ කම. Wow. හැමෝටම දැනන අපේ රහ තමයි අපේ කම. අපේ කමට අපේ ශනික වේදනා සමනයේ ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. Phones ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially oya. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ score එක 77යි. ගෙනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ score? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව healthyව තියෙන ඕන හොඳ දඩක් හදාගෙන score කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life customer කෙනෙක් නම් face එක scan කරන්න. score එක check කරලා health එක manage කරන්න. දැන් වෙන ලෙඩක් හැදෙන්නත් කලින් ඔබව බලාගන්නේ Soft Logic Life. ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍යයක තුල දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. Slight bit of a misfield that occasion from Anuhas De Silva. $45 for 4. This time once again quick single. Yes, so what Shri Sumangala have to do is try to get these 3 overs in quickly. Their fielders have to change in. The Duckworth and Lewis par score at 20 overs is 112 for the loss of 4 wickets. They must try to quickly get the fielders in and get the overs in quickly, because the match will have a result only if the 20th over is bowled and completed. That's something they have to look at. We are hoping, of course, there won't be any rain and we could play much as possible. In case there is any rain or bad light, Moratu Vidyalaya stand no chance at all, because they can't look to step up the run rate as well. As soon as you lose another wicket, that run rate required goes up. So that's why in the morning I mentioned even in the pitch report. Another misfield. Batting second will be risky because there has been some rain over the last few days in the evening time. So with the Duckworth and Lewis, and once the team batting first gets a good score, then there is always going to be problems. Four singles so far in this over. They're going with the 2.69 run rate. Sadhu Hejaraji onto his final delivery of his 6th over. And another dot ball. 18 overs completed. Moratu Maha Vidyalaya 48 for 4. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revelo for love. Lassana panloke, kottumi saravihide, hikkagasita banda maatere. Fine and fashion nape, hikkagabate watte hot and spicy gas maatere rase. Prima kottumi, fan tamai.
David Kumara Siri brought back into the attack. Once again swept away down to that long leg region. A couple of runs. Very risky. 2 runs though. If he missed it, he would have been gone. Taking the risk, Sandun is moved to 19. They have to keep up. They have to just keep up picking these ones and twos. 50 on the board. That will be a great relief to Moratu Maha Vidyalaya. Played on the back foot this time. Finds the gap, but just a single. Maybe the Kumara Siri into his fifth over. 2 for 11 so far. He's one of the standard performers from the 73rd Battle of the Goals between these two colleges. Claim a 5-wicket haul in that first innings, leading Sri Sumangala to pulled out Moratu Maha Vidyalaya for mere 87 runs. So 3 more deliveries left in this 19th over. Again with outside the off stump, again straight to the field. So Mevindu just bowled into his field. 2 for 11. He's had an exceptional game with the ball. This time going towards that sweeper cover area. They wants to and gets there quite easily in the end. 19 overs completed. Moratu Maha Vidyalaya 53 for 4. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. 183 runs need from 186 balls. Change of ends for Rusit Jayawardene. So they've been getting the ones and the twos in the last few overs quite easily. Not that they have, it's been bad batting, it's been decent batting. They haven't found the boundary, but 1-2 have been coming at a regular basis. That sky that was looking very gloomy has cleared a bit right above us. There's still a bit of grey cloud towards the right hand side, but it looks a bit more better than what it was a couple of overs ago or 10 minutes ago. This is a direct hit there. Close one. That's a really close, Ricky. That's touch and go. We would love to have another replay of that one. If our director can give it to us once again, and if it falls from the other end, it will be even better. That looked a line call. Of third umpire's call it has to be. Take a look, we don't have the angle from the other end, the opposite end. He was ball watching. He was not looking to get to his crease. He was ball watching. It looks to be out. It would have been a difficult decision even for the third umpire. The third umpire also would have found it difficult because his hands were close to the stumps as well. And I think umpire Vimla Sethi was in a good position. But it was just touch and go. There was no way he could give that out on the field unless you're 100% sure. So goes in benefit of the batter. And I think that was the right call, Malinda.
That's the end of the 20th over. Moratu Maha Vidyalaya 58 for 4. උස්වත්තු පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. පන්දුවර 20ක් අවසන් ලකුණු 58යි කඩලු 4යි මොරටු මහා විද්‍යාලය. දැන් DLS ක්‍රමයේ ඕන්ලයින් ඕන වෙලාවක දැන් ප්‍රයෝජන ගන්නට පුළුවන්. මොරටු විද්‍යාලයේ සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තරගයේ තීරණය ලබා දීම සඳහා DLS භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුවර 20යි 58යි කඩලු 4යි. අමිල කොහොමද පන්දුවර 20ක් අවසානයේදී වර්ෂාව පතිත වුණොත් මේ කඩලු 4 දැවි තිබියදී කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන සිටී යුතුද මොරටු මහා විද්‍යාලයේ? එක්කත් පහරකට සමාන පහරකින් ලකුණක් කරා සංඝාන්තය මාරු කරගන්නේ පන්දුවර 20 තුලදී ලකුණු කඩළු 4ක් බිඳ වැටි තිබෙන නිසාවෙන් ලකුණු 112ක් ලබා ගත යුතුයි. තරඟේ සම කරනවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු 113ක් ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය. නමුත් සෑහෙන පිටුපසින් සිටින්නේ මේ සම්බන්ධතාවය හැකි උපරිමයට ගෙන යන්න මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා උත්සාහ කළ යුතුයි. සංජන දැන් පන්දු 54කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම සඳුන් යාන්තේන පන්දු 20කට මුහුණ දී තිබෙනවා. බියක සිල්වා කැදවා තිබෙන්නේ. දකුණතින් පිටදක පන්දු යවන්නා. බියක සිල්වා. පන්දු යවන්නේ අප විස්තර විචාරයකින් අන්තයේ සිටයි. මහතරගයේදී කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. බොහෝ දෙනා විමතිය පළ කළා ඔහු භාවිතා කිරීම සෑහෙන අඩුවෙන් සිදු කිරීම පිළිබඳව. සෑහෙන පන්දු ගුණට යොමු කරනවා. පෙර පාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ඩීප් කව කලාපයට එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. තමත ලකුණු 60යි ලකුණු තිබේ. කඩළු 4ක් බිඳ වැටීම තමයි ප්‍රධානතම ගැටලුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. නැතිනම් මේ පන්දුවර සංඛ්‍යාව තරම්ම ගැටලුවක් නොවේ. අප දුටුවා ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම ගොඩනැගුණු ආකාරය. තවත් ලකුණු 176ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. එක් පන්දුවක් වැඩිපුර තිබෙනවා. ඒ පන්දු 177ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන් කලබල විය යුතු නෑ. ඔවුන් පන්දුවාරයක ලකුණු 4ක් 5ක් ලබා ගන්නට උත්සාහ ගත යුතුයි. කඩළු 4 තව බෑගෙන. දැන් ඔවුන් ඒ සඳහා හොඳ අඩිතාලමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ සදුන් නැමැති ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව පසුගිය සතියේ බොහෝ දෙනා කතා කළා. ඔහුගේ හැකියාව පිළිබඳව අද දිනේදී නම් පන්දු 21කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ සහායක් සංචලනට ලබා දෙමින් අර්ධශතකයක් ලබා ගනිමින් තරගයේ හොඳම පිතිකරු සම්මානය දිනාගත්තා මහා තරගයේදී. සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් පන්දු 250කට වැඩි පන්දු ප්‍රමාණයක් මුහුණ දුන්නා. පන්දු 258කදී ලකුණු 50 ලබා ගත්තා. අතිශය තීරණාත්මක ඉනිමක් මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කළේ. ජය පරාජයෙන් තොරව කණ්ඩායම යොමු කර ගන්නට ඔහුගේ ඉනිම සෑහෙන වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. පැදිලිම තාමත් අනර්ග ඉනිමක් බොහෝ දෙනා කතා කළ ඉනිමක්. ඒ වගේම ඔහුට දක්ෂතම පිතිකරු සම්මානයක් තිබුණා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටලුවට. ඒ ඉනිම නිසා. සංජනය වර ඉදිරියට පැමිණ අලංකාරයි. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් පැමිණ පන්දුව රැක ගන්නවා. තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පහරේ. මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට පැමිණ පහරවල එල්ල කිරීම තරම හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. මේ අතරතුර 21 වන පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 62යි කඩළු 4. Phones ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially ඔයා. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ score එක 77යි. ගෙනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ score? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව හෙල්තිව තියෙන ඕන හොඳ ලඩක් හදාගෙන ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life customer කෙනෙක් නම් face එක ස්කෑන් කරන්න. score එක check කරලා health එක manage කරන්න. දැන් වෙන ලෙඩක් හැදෙන්නත් කලින් ඔබව බලාගන්නේ Soft Logic Life. ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය.
ඔව් මෙතෙක් වෙලා සැගව සිටි හිරු දැන් හොදින් මේ ක්‍රීඩා පිටියට ලැබී තිබෙනවා. හිරු රැස් පැමිණෙන ක්‍රීඩා පිටියට යතර වාරේ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ අහස් කුස රත්මලාන ගුවන්තොටුපළ ආසන්නයේ තමයි මේ කටුබැද්දේ මෙහි පිහිටා තිබෙන්නේ ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය. නිරන්තරයෙන් මෙවැනි දසුන් ඔබට දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා මේ කලාපයේදී. ඉතින් මේ අහස් කුස තරමක් වලාකුළු වලින් බර අහස් කුසක් තිබෙන්නේ. නමුත් දැන් ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියට තරමක් හොදින් හිරු රැස් පතිත වෙනවා. අර අදුරු පැහැති තත්වය දැන් පහව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතර වාරේ වේග පන්දු යාන්නෙක් හැදවා තිබෙනවා කටුබැද්දාන්තයේ සිට සෙනිර විජය ගුණසිංහ වමතින් වේග පන්දු යාන. ප්‍රථම වරටයි මෙම තරගයේදී කැදවුම් ලබන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් හොඳින් ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කරමින් සිටින. හොඳින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් සිටින්නේ. ඒ රිද්මය බිඳහෙලන්න තමයි මේක වේග පන්දු යාන කැඳවන්නේ. හොඳ පන්දුවකින් ආරම්භය ලබා ගන්නවා. වමතින් ඕවර් ද විකට් දෙසින් පන්දු යාවන. තරමක් උසත ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල ඉරිමේ අවසන් භාගයේදී පිතිකරණය යෙදුණු සෙනර විජය ගුණසිංහ. තරමක් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක් දියත් කළ හැකි පිතිකරුවෙක්. පන්දු යාවීමේදීත් දස්කම් දක්වනවා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ උපනායකයා ලෙසින් කටයුතු කරනවා සෙනර විජය ගුණසිංහ. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කළේ. මනම් කැමතියි වේග පන්දු යවන්න පැමිණීම. ඒ හොඳ තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් කළේ වේග පන්දු යවන්න යොදා ගනිමින් පන්දු හර 20 පළමුවෙන් යැවීම තමයි සිදු කළේ. ඒ වගේම තවත් කාරණයක් මා දකිනවා කමිල මේ දැන් තමයි හිරුරස් පතිත වෙන්න පටන් ගත්තේ. මීට පෙර ආතු තරමක් මන්දාරම් අහස් කුසක් නැත්නම් වලාකුලින් බර අහස් කුසක්. මෙහිදී වේග පන්දු යවන්නට අමතර වාසියක් තිබෙනවා. මෙයත් නායකයා සැලකිල්ලට ගතා විය හැකියි. ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් ද විකට් ලෙස පැමිණෝ විකට් පන්දු යොමු කරන සංජන තරම් හොඳින් මේ පායින්න ප්‍රදේශින් වමත් වේග පන්දු යනට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. අමිල ඔබට මතක නම් සංජන දෙවන ඉනිමේදී තාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා මොරටු මහ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එම ඉනිම නවතා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා සෙනර විජය ගුණසිංහට. ඔහුගේ කැදවීමත් සමග තරමක් හොඳින් පන්දු බහදුරු පිතිකරුවා. තරමක් උත්සාහ ගත පිටින් දෙසින් පහරවල් එල්ල කරන්නට. එහිදී තමයි දැවී ගියේ සංජන. නැත්නම් සංජනට පැහැදිලිව ශතකයක් තිබුණු ඉනිමක්ය. මේ ඉනිමේ ලකුණු 66ක් ඔහු වාර්තා කරා. පන්දු 123කට මුහුණ දෙන්නේ. මාර්ග ඉනිමක් ඔහු තව පන්දු අර කිහිපයක් කඩුවේ රැඳී සිටියා නම් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ සැලසුම් පවා වෙනස් වන්නට තිබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ රිද්මය වෙනස් කරපු කඩුලක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. සංජන අනිත් පිටුකරවන් හා සංසන්දනය කිරීමේදී තරමක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකෙක් විශ්වාසී තැබිය හැකි ක්‍රීඩකෙක් ඕනෑම අවස්ථාවක බවුන්ඩරි එක ක්ලියර් කරන්න. නැත්නම් 4 පාරක් 6 පාරක් එලකල හැකි ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දුවක් පන්දු 5ක් යවා තිබෙනවා ලකුණු ලබා නොදී. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආගාරයක් දැන් මේ සවස් යාමේදී දක්වන්න ලැබෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ සියලු ප්‍රේක්ෂක ආගාරවල සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකයන් තරගෙන ආරම්භනවා. ඒ වගේම සිසු දරුවන් පාසල් දෙකේම මේ ඔබ දකින්නේ එක් ප්‍රේක්ෂක ආගාරයක් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තරගෙන ආරවීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා ඉරිදා විවේකී නිවාඩු දිනේදී. අගේ කළ යුතු කාරණයක් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ඒ ආකාරයෙන් පැමිණ ජයගොසා නැගීම මේ ක්‍රීඩකයන්ට යවුන ක්‍රීඩකයන්ට අනුකූල ක්‍රීඩකයන්ට ධෛර්යය ලබා දීම. තමත් හොඳින් අගය කළ යුතු කාරණයක්. පන්දු අර 22ක් අවසන්. ලකුණු 63යි කඩුළු 4යි මොරටු මහ විද්‍යාලය. අබයාමින් සිටින ලකුණු 236ක ජයග්‍රාහී ලක්ෂයක්. ලකුණු ලබා ගැනීමේදී සංචන නොදිනු ප්‍රතිකරුවා වූ ලකුණු 24ක් පන්දු 63ක් තුලදී අනගි සහයක් සඳුන්ගෙන් පන්දු 22ක් තුලදී ලකුණු 15ක් අන් කිසිදු ප්‍රතිකරුවෙක්ට සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 10 සීමාව පසු කරන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. අතරින් බර වැටීම කඩුල්ල වටිනාකම වැඩිම කඩුල්ල බවට පත් වුණේ ඉසුරු ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල. ඔහු ලකුණු 7කට දැවි ගියා පන්දු 9කට පමණයි මොකද. මේ අතරේ ලකුණු 7ක් එක්කාසු වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මලිත් අසින්දු නිශිත යන ක්‍රීඩකයන්ටත් මින් අනතුරුව පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සිටින පිටකරුවන්ටත් පිටෙන් යමක් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. නැවතත් බිහග දෙවන පන්දුවාරය යැවීම සඳහා සූදානමින්
උඩ පන්දුවක් කෙවරේ අනුව පස්වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලයට මෙතෙක් වෙලා ඔහුගේ ප්‍රබල පිතිකරුවා බවට පත් වෙමින් ක්‍රීඩා කළ සංජනගේ කඩුල්ලයි. නමුත් විනිශ්චයකරුවන් ක්‍රීඩා පිටිය මැදයට යනවා අය බිම වැඩි ඉහළ නැගි පන්දුවක් දෙන්න උන් දෙදෙනා අතර කතා බහ. නමුත් සංජන ක්‍රීඩා පිටිය නිවත් වන අයුරු තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පොන්රෝපණේ. ඔව් සංජනගේ කඩුල්ල දැවී ගියා. පන්දුව පිටේ ඉහළ වදින්නේ. යනු පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව පස්වන කඩුල්ල දැවියනවා ප්‍රබල පිතිකරුවා සංජන සෙනවිරත්න ක්‍රීඩාගාරයට පන්දු 64කදී ලකුණු 24කට මෙවිදු කුමාරසිංහ උඩ පන්දුව විහගගේ පන්දුවකදී. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. දෙවන එක්තින මහා ගැටුම සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය අතර ක්‍රියාත්මක පවතින මොරටු මහා විද්‍යාලය ඉතාමත් හාසිරු අඩියකට දැන් ලකුණු 63යි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි ප්‍රබල පිතිකරුවා යවසන් කඩුල්ල සංජන සෙනවිරත්නගේ කඩුල්ල. දැන් සිතුම් චතුරංග නව පිතිකරුවා දකුණත් පිතිකරුවා. සිතුම් චාතුර්ය මේ පෙර දැවියාම සෑහෙන පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමට ආරාධනා කරනවා සංජනට. ඔහු එල්ල කරන්නේ පිටින් දෙසින් ඩ්‍රයිව් පාර. නමුත් දග කැවීම සමග පන්දුව පිටේ ඉහළ කොටසේ වදින්නේ. මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිටියා මෙවිදු කුමාරසිංහයි. පහසුඩු පන්දු රැකීමක්. දැන් තත්ත්වයේ බරපතලයි මොරටු මහා විද්‍යාලය. මට හිතෙනවා ඔහුන් කාසී වාසියේදී වරද්දා ගත්තාද කියා. කාසී වාසී ඡායාග්‍රහණය කොට මෙම තනතිරුවේ ප්‍රථම පන්දු යැවීම. පෙර වසරේදීත් එම සිදු වුණා අමිල. නමුත් අපේ තනතිරු පරීක්ෂණයේදී උදෑසන කිව්වේ මේ තනතිරු පන්දු පහර දීමට යෝග්‍යයි. කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරොත් පිතිකරණ සදා වඩා සුසුයි කියලා. පැහැදිලිවම කමිල මා 100ක් ඔබත් සමග එක ගයි. මේ විශේෂයෙන්ම මේ අපි අද දිනේ තනතිරු දැක්කත් ඒ හොඳින් තවමත් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් පිතිකරණ ඉතාමත් යෝග්‍ය තනතිරුවක්. ඒ වගේම මේ එක් දින තරඟ කිහිපය අවසන් තරඟ කිහිපය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් පේනවා මේ දෙවන වර පන්දුර පහර දීමේදී කිසියම් අභියෝගයක් කණ්ඩායමකට තිබෙනවා. එයත් හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. මේ ක්‍රීඩකයන් කොසේද මේ පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. ඒ වගේම අර උදෑසන හොඳින් හිරුරස් පතිත වී තිබුණා. ඉතාමත් හොඳින් හිරුරස් පතිත වී තිබුණා. අපි ප්‍රථම පන්දුවේ සිටම කතා කළා මේ හොඳින් හිරුරස් පතිත වීම සම්බන්ධයෙන්. එවිට හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මේ තනතිරු. නමුත් මේ කළමනාකාරීත්වය සහ ඒ පුහුණුකාරීත්වය බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඇති ඊයේ හවස යාමේ අද වැටුණු වර්ෂාවත් සමගින් ඒ වගේම අද උදෑසන මේ ආවරණ ඉවත් කරේ උදෑසන 8:00 පමණ පසු වී එහිදී අර ප්‍රථම පැයේ වාසියක් ලබා ගන්න වුණු උත්සාහ කරන විය හැකි. නමුත් ඒ සියල්ල වැරදි ගියා. මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන දේ එක් දින තරගයක් තුලදී මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් තුලදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර එල කරලා ලකුණු පුරුවක් නිර්මාණය කරලා අවම වශයෙන් ලකුණු 180ක් පමණ ලකුණු පුරුවක් නිර්මාණය කිරීමේදී ඉන් අනතුරුව නිරන්තරයෙන් දෙවනට පන්දුර පහර දෙන මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයක් එළවෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය දේ. අදලතර වේගයෙන් දිව්‍යා එක් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ පීඩනය කළමනාකරණය කරන ගැනීම කියන කාරණය හොඳින් සිදු කරන කණ්ඩායම තමයි දිනේ අවසානයේදී සෑමීටම ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්වන්නේ. මොරටු මහ විද්‍යාලයට අර කිසිදු පීඩනයකින් තොරව ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහරල කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා නම් ඊට වඩා තත්ත්වය වෙනස් වන්න ඊට ප්‍රස්තාව තිබුණා. සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිම කරන්නේ බිහග සිල්වා කඩුල්ලක් ලබාගත් පන්දුවාරයක් ලකුණු 66යි කඩුළු 5යි. පිටියේ හතර අතේ ඔක්කොම රවුදන්නේ සික්සර් උදයා වී වටේ හොට් හොට් දඟ පන්දුව හට් ස්පයිසි උඩ පන්දුව ෆන් කප් උසාවිනේ විනේ ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි.
සෙනිර නැවතත් සූදානම් වන්නේ. මම ඔබ කිව් දෙයට තවත් යමක් එකතු කරන්න කැමති යමිල. දැන් තනතිරු ආවරණ ඉවත් කළේ හරියටම 8:30ට නම් එතකොට තනතිරු තරමක් තෙදසයි තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් තරගය ආරම්භ වුණේ 10ට. 8:30ට මේ තනතිරුව බැලුවා නම් ඒ තරමක් ඔබ කිව් දේ හරියට එතමනක් තිබෙනවා. පළමු පැය වේග පන්දු යන තරමක් වාසියක් තිබෙනවා. නමුත් අර ඉන්න අනතුරු ඔබ කියන පරිදි සෑහෙන අවුල් රශ්මියක් පතිත වුණා. පැය එකමාරක් නැත්නම් විනාඩි 90ක කාලයක් මේ තනතිරුවට එතරම් සෑහෙන හිරු රශ්මියක් පතිතීම තුලින් තනතිරුව වේලෙනවා. පිටිකරන්නේ පහසු වෙනවා. නමුත් කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ පැය එකමාරේ මොකද උනේ කියලා. ඔවුන් 8:30ට බලපු තනතිරුවේ තීරණය තමයි ලබා ගන්න. මම හිතනවා ඊට වඩා නිවැරදි හරියටම අර උදෑසන අඩු ගානේ 9:35 9:45 වෙලාවේ තනතිරුව බැලුවා නම් පැහැදිලිවම ඒ කාරණේ තමයි බොහෝ විට සිදුවන්නට ඇත්තේ මේ තරගය තුලදී. ඔන්න සැලසුමක් සකසා ගන්න නැති ඊයේ දිනේ නැත්නම් ඊයේ රාත්‍රියේදී මේ කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා කොට ඊයේ රාත්‍රියේත් ලොකු වර්ෂාපතනයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රදේශයට පතිත වුණා. හේතුව තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේත් මේ තරග වාරයේදී එක් දින ඔවුන්ගේ තරග වාර්තා ගත්තම ඔවුන් තරග හඹා ගිය තරග සියල්ල පරාජිතපත් වී තිබෙනවා. ඒ ලකුණු 120 ගණන් 130 ගණන් හඹා ගොසුත් ඔවුන් ඊට අඩුවෙන් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඒ තමයි කමල උත්සාහ කරේ මේ මතක් කරන්න නැත්නම් මේ අවබෝධ කරගන්නට මේ මැච් අප්ස් කියන දේ හොඳින් භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම අතීත තරඟ වාර්තා පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් වසරකට එකපාරයි මෙවැනි වටපිටාවක් මත තරඟ වදින්නේ, මෙවැනි ජයගෝසා මැදේ තරඟ වදින්නේ, මෙවැනි ප්‍රේක්ෂකාගාර මැදේ තරඟ වදින්නේ. එහිදී අමතර පීඩනයක් නිරන්තරයෙන් තිබෙනවා. අප මේ තරඟ වැඩි තිබෙනවා. මෙවැනි තරඟවලදී අපි සහභාගී වී තිබෙනවා. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඒ හරි අමාරුයි දරා ගන්න. ක්‍රීඩකෙක්ට පහසු නෑ මේ පීඩනේ කළමනාකරණය කරගන්න. එවිට මේ පහසුවෙන් නැත්තම් නිදහසේ Tamanගේ ඉනිම ආරම්භ කරන්න ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් අමතර වාසියක්. නමුත් අර ලකුණු පූර්වයේ තව ලකුණු 235ක් ලකුණු 236ක ඉලක්කයක් ඔවුන් දාගෙන සෙට් කරගෙන එද්දි එය තව පීඩනයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ පීඩනය කළමනාකරණය කර ගැනීම මේ අංකුර ක්‍රිකට් කරගන්න තරම් පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඒ තමයි මා දකින්නේ මේ මෑත කාලීනව බොහෝ අවස්ථාවලදී මොරටු මහ විද්‍යාලයේ මේ එක්දින තරඟවලදී හඹා ගොස් පරාජයටපත් වීමේ හේතුව ලෙස. ඒ වගේම අවසන් වසර කිහිපයේදී ඔවුන් අර ඉසුරු මත වැඩි බරක් තබනවා. ඉසුරුගේ දැවියාමෙන් අනතුරු ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් අනිත් පිතිකරුවන් විශ්වාසය බිදී යනවා. එයත් විශාල බාධාවක් මෙවැනි හඹා යෑමකදී ඉසුරු පිළිබඳවම විශාල විශ්වාසයක් තබාගෙන ඔහු ප්‍රථමයෙන් දැවි ගියොත් අනිත් පිතිකරුවන් යම් සසල වීමක් වෙනවා. අනිත් පිතිකරුවන් වගකීම දැරිය යුතුයි ඔහු දැවි ගියන් පසුව කෙසේද ඉනිම ගොඩනගන්නේ කියලා. මා දුටු දේ තමයි අවසන් වසරේදීත් ඔහු දැවියාමෙන් අනතුරු කිසිදු පිතිකරුවෙක් මේ වගකීම් බාරගත්තේ නැහැ. යතරේ පිටේ අතුතක්‍රේ වදින පන්දු එනවා ආත්‍රි සීමාව වෙත. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. රුසි ජයවර්ධන පන්දුව යොමු කරන්නේ නැවතත්. පන්දුව 24ක් නිමයි. ලකුණු 67යි කඩලු 5යි මොරටු මහ විද්‍යාලය. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revlon for love. Open a savings account at Commercial Bank and get your Comback debit card to make fast and convenient payments across the island. තවත් ලකුණු 169ක් පිටුපසින් ඒ සඳහා පන්දු 156ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නමුත් බල අභියෝගයේ කඩලු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. මොරටු මහ විද්‍යාලයේ හඹයාමින් සිටින්නේ අභියෝගාත්මක ලකුණු පූර්වක්. ලකුණු 236ක් වුන් නිර්මාණය කළ යුතුයි මේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරනවා නම්. ඒ අතරතුර අප මේ විස්තර කථනය ගෙන එන අන්තිම පන්දු වාරය ආරම්භ කරනවා. පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවන දිගටම ඒ ආකාරයෙන් අප තුටුවා පන්දු යවන ආකාරය. ලියංග එක් කඩුලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා බියග මැනවින් පන්දු යවනවා. ඔහු බොහෝ අවස්ථාවලදී උත්සාහ ගන්නවා පිටදක පන්දුවම යොමු කරන්නට දකුණත් පිතිකරුට. තනතුරේ තරමක් පිටින් පතිත කළ පිතිකරු වෙත දග කවන්නට පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර කරා ආරාධනා කරන්නට. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කඩුලක් තවා ගන්නට ඔහුට. තොර ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීම සිදු කරනවා.
පහසු වෙන්නේ ලකුණක් තිබෙනවා. සිතුම් සහ සඳුන් අතරින් සඳුන් අඳින පන්දු දකින්න ක්‍රීඩකයා. දැන් ඔහු පන්දු 24කට මුණ දෙනවා. ටිකින් දිගටම උත්සාහ කරන්නේ පැහැදිලියේ අභිප්‍රාය ප්‍රයෝග කිරීමකට පොළඹවමින් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඒට සරලන පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙනවා ෂොට් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියට වන්නට වාගේ. ෂෝට් ෆයිනල් එක අපේ ක්‍රීඩකයෙක් හදවා සිටිනවා. නැවත පන්දුව බාර කරා පන්දු යන අන්තයේ සිටි පිතිකරුගේ පිටේ වැදී පන්දුව තරමක් ඈතට ගියේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන්. දැන් නැවතත් විරුරශ්මිය තරම්ම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩාංග පිටිය අවට කලාපෙට. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණක තත්ත්වයක්. බොහොම යාපත් කාලගුණක තත්ත්වයක් තිබෙනවා. 69යි මොරටු මහා විද්‍යාලය මේ 25 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක. ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු යවන්නා ඒ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අතරතුර පන්දුව 4 සීමාව පසු කර යනවා. ලකුණු 4කින් සායමත් කරනවා ඉනිම. විශ්වාසයක් තිබුණු පහරක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. බියඟට එරෙහිව ඒ ක්‍රියාත්මක වීම. දැන් ලකුණු තත්ත්වය පන්දුවාර 25ක් අවසන් ලකුණු 73යි කඩලු 5යි. තවත් ලකුණු 163ක් පිටිපසින් සිටින්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලය. හඹ යන ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 236ක්. ශනික වේදනා සමනයේ ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. Phones ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially ඔයා. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ ස්කෝර් එක 77යි. එනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ ස්කෝර්? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව හෙල්තිව තියෙන ඕන හොඳ ලඩක් හදාගෙන ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ෆේස් එක ස්කෑන් කරන්න. ස්කෝර් එක චෙක් කරලා හෙල්ත් එක මෙන් 73 for 5. Moratu Vidyalaya chasing 236 to win this game. They need 163 runs of 150 deliveries. So it's still a long way to go. We are in the halfway stage of Moratu Vidyalaya innings. It's a long way to go, Paulinus. 163 of 150 at this day and age in modern day cricket. You say it's a gettable. The problem is they lost 5 wickets, isn't it? And the weather isn't their favor as well, the light, etc. That is the problem. Otherwise, 163 of 150 is quite nothing, in fact. But when they lose 5 wickets early and your top order, you know, it makes life really difficult. Another wicket or two, and it's all done for Moratu Maha Vidyalaya. Yes, definitely. Sri Sumangala College might be wanting to wrap it up soon. Looking for wickets. Sandun played a very good innings in the 3-day game. He's on 18 of 28 deliveries. And Situm is on 8. That's the shortest delivery. Senator, 2.3 overs, just 3 runs going off it. I've been told young Sandun has another 3 years left in him. He's a very young player. You could see in his stature when he was bowling. He's a good leg spinner. And as you mentioned, he's a good bat. For a youngster, shows a lot of temperament, isn't it? Definitely going to be a good all-round cricketer. With his bowling ability and his batting, he batted for more than a day in the 3-day game, just for 50 runs. Of course, his purpose was to save his side from defeat, and he did it very well. Most certainly, he looks a bright prospect, no doubt about it. I mean, immense talent. You could see it with the ball, you could see it with the bat. He's showing a lot of maturity for a youngster who playing his first year
and he's outshined some of those senior partners of his in the team. So I'm sure we are going to see a lot of him, no doubt, in the future for Moratu Maha Vidyalaya. The way he was bowling, Ricky, it showed a lot of knowledge of the game. Wearing that ball, trying to trap the batsman, inviting the batsman to come down the wicket and meet him. So that's a good bit of thinking. Now see the batting side also, he's talking to his partner, giving some advice how he's bowling. So that's exactly what he got to do. It shows a lot of maturity, as he said, and also a lot of knowledge with him. As Senera this time. So that's the end of that over. 26 gone. It's 74 for 5. Sixer udaya ViU hot hot dang Panadura spicy uda Panadura fun cup usavi vive prima kotumi fun tamai. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. So 27th over about to be bowled. Senera, 3 overs for just 3 runs. He has bowled brilliantly. Moratu Maha Vidyalaya have to make something out of this game now. They cannot just be pushing and prodding. Senera bowled that last over. He just gave away 1 run in that last over. It's been very good with the ball. Now we have the right hand off spinner Bihanga. He's picked up a wicket, 1 for 14. He too has been very good. Well, this boy is a good off spinner, wearing that ball while tossing it up, inviting the batsman to come down. Definitely that's why he's getting the wickets. 3 overs, 14 runs might be a bit on the expensive side, but still what they need is wickets. They're very much on top of the run rate. They need to get the wickets. So what Shri Sumangala will be doing is trying to bowl out the opposition quickly as possible. You know, try to win the game in the center, hoping that there will be no rain interruptions. Uncertain. He was not sure. He was looking to come down the track. Just a tentative push at that one, big inside edge. Current run rate just 2.85. When you're chasing over 4 runs per over, this is not good. I wonder what the required run rate is. The target is 236. If you can get the required run rate, that would be helpful. It's Bianca this time, tossing it up again, nicely off the back foot, cut it away. Sandon plays according to it, gets a single. He moves on to 19 or 20. He moves on to 20. 37th limited over encounter between these two schools from Panadura and Moratuwa. They love their cricket. They have a lot of passion for cricket. They produce some good cricketers. No doubt about it. Moratuwa has 3 big schools, Ricky, playing cricket. St. Sebastian's College, Moratuwa, Prince of Wales College and Moratu Vidyalaya. Yes, and they all 3 have kept producing cricket, good cricketers. Moratu Vidyalaya, of course, Nishan Madhushka, the last to come out. Open for Sri Lanka. Test match cricket, one day international cricket, quality player. 27 done, 77 for 5.
setting the field, taking their time. Short third, backward point, extra cover, sweeper cover mid-off on the offside. For the left arm spinner, the ball turning away from the right hander. Hitting it straight back towards the bowler. A lot of bottom hand coming into that shot. Yeah, that was definitely hit firmly straight down. But the bowler did well to get his hands to it, preventing any runs. .77 on the board for the loss of 5 wickets. Moratu Vidyalaya needing 236 to win this game. Long way to go. That's a good delivery. It's a dart it in, coming a little bit wide of the crease, right in that block hole. Sandun looking to score some runs. 20 of 32 is been going good. Good to see a decent crowd here. Most of the stands are full, so that is indeed very good news for these two schools. Towards right of us, we have the two school stands, which are full with the school students, teachers, some parents, and a lot of old boys. It's definitely this game. You get a lot of spectators coming into this one-day encounter, more than the 3-day game. This is the first time they played the 3-day match, but still they ended up in a draw. Some stubborn batting from Sadun in particular. Batted more than a day. That's nicely driven by him. Goes down towards deep mid-off, gets a single. So we should also thank Sri Lanka Cricket for their push they are given to have 3-day cricket in these big matches. It's quite a big investment they are put in for all these schools, for Tier A, Tier B, to play that extra day. And I will tell you, some of these schools, even schools like Sri Sumangala, Moratu Vidyalaya, will benefit from that initiative from Sri Lankan Cricket. Not only the cricket, it's the opportunity to play extra days, and these boys will get a better and better exposure. But monetary wise also going to be very helpful for some of these schools, the smaller schools in particular, for the development of their cricket and so on. 28 done, 78 for 5. Sixer udaya ViU App. Hot danga Panadura, hot and spicy uda Panadura. Fun kapu savine vive. Prima kutumi, fun tamai. There I see the bowling cards, so there were 1 for 13 of 7 overs. Maybe though Kumar said 2 for 13 of 5 overs. He was 5 wicket, got a 5 wicket haul in the 3-day game in the first innings. 1 for 19, Rusicha Wardner, Bianca De Silva 1 for 16, the other wicket takers. It's going to be pretty interesting. 78 on the board. This is Bianca De Silva 1 for 16 or 4.1 overs, trying to get that wicket. The way Sandun is batting, Ricky, I think Shri Sumangala boys will have to bowl a lot of overs for him in the time to come. Yes, you had a good experience commentating in the 3-day game. Seems a very solid player, and he's, for what I have seen in the short stint, Paulinus, there you go. This is what I was talking. He looks a very busy player. He's not going to, in the 3-day game probably, he thought the best mode was defense to try and save the game, and he adopted well. But in this game, he knows he has to score runs, so he's looking to score runs. He's not just going to hang out there, play one way. He's looking to do different things, move around the crease, shuffling around, using his feet, using his wrist. So that shows a lot of good temperament, a lot of good composure. There you go. Earlier one, he came down the track. Oh, but he's run out. He's run out by a long way.
We have seen several run-outs today in both innings, and now it is disappointing for Moratu Maha Vidyalaya. They were trying to build up a partnership. Is it Sandun that's gone? Sandun is gone. I thought he started a bit late. There you see with the shot, he was hanging around there. There you started a bit late, going for that single, and had no chance to reach his ground. Long way. Good throw, mind you. Credit to the fielder. Good throw right in front of the stumps. He had to put in the dive in. Like you mentioned, he was he was slow and he was ball watching. Unfortunately, we were talking that he's a good player and he looked good at the crease. Sandun Sudarshan departs for 21. Run out. Well done to Anuhas. 6th wicket down for Moratu Maha Vidyalaya. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Well, you brought up a good point there, Paulinus. Shri Sumangala have been struggling to get Sandun out since the last 3-day game. And today he seemed to be set. And the only way they could have got him out is run out. And they've done just that. Well, he was batting so well, and that looked like the only way that he would get out, to get run out. But of course, run out for a long way. No chance of coming into it. It's a disappointing end to a good innings, but we'll see a lot of that young kid, I'm sure, in the years to come, no doubt about it. If we are here, we'll remember the name certainly, because he's going to score a lot of runs for Moratu Vidyalaya at the under-19 level. Moratu Vidyalaya 78 for 6. That's firmly hit down the ground. There is a fielder there. Just a single. So Situm looking to use his feet. They have to keep doing something. No use hanging around, because just hanging around is not going to serve the purpose. They have to keep looking for runs as well. Somebody has to play a special innings. Bihanga once again outstanding with the ball into his 5th over. Just a 16 runs, 3 dot balls, and that wicket for run out. They say 157 needed of 127 deliveries, but they got only 4 wickets in hand. Sri Sumangala College, Panadura very much on top of the game. They are on their way to increase their tally to 17 victories. They already have 16 in their bag. So are you going to tell me that it was what, 16-15? 16-11. 16-11. So there have been a few no results, or it's probably affected due to rain. So they're going to look two for two no result games and 2 not played. 2 not played as well. Okay, there you go. So 29 done, 79 for 6. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. So interesting is a 3-day game, Ricky, where Shri Sumangala have won 8 and Moratu Vidyalaya has won 7. It's a very close series there. Out of 70 odd games. If I remember right, I can't. For me, what is most likable is the number of games. You know, that shows that these schools have a rich history between them playing cricket. 70 odd years, we have 70 odd games and 32 years of, or whatever, for 32 of these limited over encounters. So that's a long history. And they have had their ups and downs. So it's credit to them for maintaining that friendship, maintaining that bond. Yes, definitely. Both the schools have produced some very good cricketers. Some of them are even going on to represent Sri Lanka.
and some of them playing at the highest level, at club level. So some of them going into coaching, administration, and even umpiring. And it is great to see. Do you know that Senanandavira is a product of Moratu Vidyalaya? Who joins us at commentary sometimes. So that's good to hear. I thought he also had his initial education in goal as well, I think. So what happened there, Paulinus? Something happened? Was he hit on the... What happened? We'll take a look at that one. I didn't spot that clearly while we were having a chat. Some mishap, hold up in play, 80 for 6 at the moment. We'll have to have another replay of that one, the last ball, to see what really happened to the batter. Maybe some dust into his eye. There you go. We'll take a look at that one. Thank you to our director. Push. Yes, no, yes, no. Mix up. Oh, he missed the ball. It would have been an easy run out. Easy run out. And then what happened? What happened to the batter? Oh, he has fallen down there at the non-striker's end. And I think probably some dust has gone into his eyes. Well, that was a bad miss, isn't it? Terrible miss. He could have probably had a run out at any end. They were both in the center. Stuck, yes, no. And there goes the dancers. The girls, the boys, all are enjoying themselves. They're really dancing their heart out. The youngsters. They are really enjoying Ricky out there. That is the spirit of Moratuwa. Yes, so some good Whatever dance moves happens, as well. they come to enjoy into this game, and they're enjoying. Yes, our colleague Kamila is also missing. Probably in one of the tents, doing one of his dances. 80 for 6. Moratu Vidyalaya could have been 80 for 7 very easily had that run out been taken. Need 156 to win this game of 124 balls. Moratu Vidyalaya finding it very difficult. Present run rate is 2.71. And Sadeh 1 for 14 into his 8th over. He hasn't given anything away. He's been brilliant with the ball. Just the ones that twos they managed to pick up off him. I think the toss played a crucial role right at the top there. I think it was the decider. I was surprised that they won and decided to field. I thought they may do it. Teams generally in school cricket like to field first. But I thought the best option would have been to bat on the surface, put runs on the board. If any team won, put 180 on the board. That would have probably been a winning score. We don't see anything wrong with the wicket, Ricky. It's a matter of that Shri Sumangala got the first opportunity. They put up a good score and putting the pressure on Just the scoreboard pressure, Polly. Scoreboard pressure. The chasing is always going to be difficult, and when you lose 2-3 quick wickets, you're right away on the back foot. And coming back is going to be very, very difficult. Final delivery. A nudge on the onside and no run again. Brilliant over by Sadeh once again. 30 done. 81 for 6. Data hol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. දැන් අවසන් ලකුණු 81යි කඩලු 6යි තමත් අසිරු අඩියක මොරටු මහා විද්‍යාලය ප්‍රබලව තරගයට අවතීර්ණ වී මේ සුමංගල විද්‍යාලය අන්න ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරා ඉන්න අනතුරුයි මේ ප්‍රබල අභියෝගය දැන් එළ කරමින් සිටින්නේ නම් දරා පිටිකරුවන් සියල්ලම පහේ දැන් ක්‍රීඩාකාරී සිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ දක්වා
තරගයට අවතීර්ණ වන්නට මොරටු මහා විද්‍යාලය. කෙසේ හෝ සටන කෙසේ හෝ ක්‍රියාත් කළ යුතුයි. තවත් ලකුණු 155ක් පිටුපසින් සිටින්නේ සඳහා පන්දු 120ක්. මාත් සමග මලින්ද නැවතත් එක්කාසුයි. හිටන මලින්ද සුබ සන්ධ්‍යාවක් මොරටු මහා විද්‍යාලයට නම් සුබ නෑ තරම්. ඔව් නැවත වතාවක් ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන්ට ගොඩනගුණු පීඩනයත් සමගින් තරම් හොඳ පිටිකරන දක්ෂතාවයක් පෙන්වු කරට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ලකුණු 81යි මේ වෙනට කඩුළු 6ක් බිඳ වැටි අවසන් 31 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රමකයෙන් පවතින්නේ. විහඟ හොගේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ මේ දක්වා මේ වෙනට ක්‍රමකයෙන් සිටින්නේ. ලකුණු 17කට එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙන විශ්වම දගපන්දු යවන තමයි වැඩි මෙහෙයක් ඉටු කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ කඩුළු තබා ගැනීම වෙනුවෙන්. දෙදින තරගෙත් අපි දුටුවා. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුලේ දැවටෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් නැවත වතාවක් බිහග ක්‍රියාත්මකයි. දෙවෙනි කඩුල්ලේ යනුව දවා ගන්නේ ඔහු. ඒත් සමගින් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ 7 වෙනි කඩුල්ලා හිමි වෙනවා. හසිදු දෙවියන පිටිකරුවා බවට පත්වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් විකට් පන්දු යොමු කරමින් සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරනවා පිටිකරු. ඉතිරි පාදයට කැඳවනවා. පිටත් ආවරණයක් අතර හිටසින් හොඳින් පන්දු ගමන් කරනවා. තවත් කඩුල්ලක් දියඟට යනුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ තම තසීරු අටිකට හසිදු ගිම්සර දැවියන පිටිකරුවා 1 ලකුණක් පමණයි ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ලකුණු 81යි කඩුළු 7යි. දැන් නවක පිටිකරුවා මලිත් පෙරේරා පිටිට පැමිණ තිබෙන්නේ. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අංක 9 පිටිකරුවා. මේ පිටවටුණු කඩුල්ල බිහක කඩුල්ල දවාගත්තේ තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වනවා ඔහුත් මේ වන විට. පිත්ත පාරයමින් කෙලින්ම පන්දුව පිටින්න සොයා ගියා ඒ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 17කට කඩුළු 2ක් මේ වනට පිහඟ දවාගෙන තිබෙනවා. 6 වෙනි පන්දුවාරය ඔහු යොමු කරමින් සෙරින්නේ. හොඳ පන්දු සංකලනයක් ඔහු තුළ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පන්දුව දඟ කැවිය හැකි. ඒ වගේම පන්දුව කෙලින් යොමු කරනවා. විකට් යොමු කරනවා. හොඳින් පන්දුව ගෝලට මුසු කරනවා. වේගය කළමනාකරණය කරනවා. මේ සියල්ල සපිරි පන්දුවක්. එවරත් දඟ කැවීමක් දක්වන තිබුණා පිටිකරුවා තුලට. ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවා නුගලේ පැති මාරු කරගන්නේදී මලිත් පෙරේරා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරය තුල. පාරේල කරනවත් සමගම පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඇරියුම් කරනවා ලකුණකට. මේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා අයවර කරන අන්තයේ. වරත් තියුණු දගකැවීමක් දක්වන තිබුණ පන්දුව තුල තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාවන්නේ 31 වෙනි පන්දුවාරය. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 82යි කඩුළු 7යි. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ කඩුළු බිඳවැටුණු ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ බිඳවැටුණු ප්‍රථම කඩුල්ල සාදේව් හෙට්ටාරච්චි තමයි කඩුළු දවා ගැනීම ආරම්භ කළේ. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉන්න අනතුර මෙවිදි කුමාරසිරි පන්දුවේමට පැමිණ ඉක්මන් කඩුළු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒත් එක්කම රුසිත් ජයවර්ධන විශේෂයෙන්ම මේ සියලුම දග පන්දු යවන විශේෂයෙන්ම කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යවමින් තමයි වැඩි බලපෑමක් මේ පිටිකරුවන්ට එල්ල කරනු ලැබුවේ. පැහැදිලිවම වුණ විකට් පන්දු යවීම හොඳින් සිදු කරා. අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී තමයි වුන් පිටේ ඉන්නව පායින් ආක්‍රමණය කිරීම දිගින් දිගටම සිදු කළේ. මේ දුවදී දැවියා
යතනවශ්‍ය කඩුල්ලක්. කෙසේ වුවත් තාමත් හොඳින් පන්දුව බහර දෙනවා. මේ අවසන් කඩුල්ල පිටත් පාවරණයත් අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. මේ සිල්වාට මෙවිද කුමාරසිරි නැවත වතාවක් පන්තය සිදු කරන්නේ. අපර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් නැවත වතාවක්. සදෙව් අනුහස ද සිල්වා පන්දුවේම පන්දු රැකීමේ නිරත වන්නේ අවස්ථාවේදී. ඉලක්කය ලකුණු 236ක් හබා යන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලය. හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක්. මෙවිත කුමාරසිරි ලකුණු 13කට කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා පන්දුර පහයි පන්දු දෙකක් යොමු කරමින්. අනිත් පන්දුවන්නට සාපේක්ෂව තරමක් හොඳින් පන්දුව දඟකවන ක්‍රීඩකෙක් මෙවිත කුමාරසිරි. මා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලත් අපේ දුටුවා. දිනේත ඒ දස්කම් වූ මේ තරගයටත් ගෙනවිත් තිබෙනවා. ඒ වගේම තරමක් ශරීරයෙන් ඈතින් අතගෙන පන්දුව මුදාහරින අත තරමක් ඒ කියන්නේ කන ආසන්නෙන් පන්දුව පැමිණිය යුතුයි කියන. නමුත් ඔහු තරමක් ශරීරයෙන් ඉවතින් අතගෙන විත් ඒ ඇන්ගල් කෝණය නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එය පහසු නෑ ක්‍රීඩකයෙක්ට. තමයි පිටිකරුවන්ට මේ දක්වා. ඉවර තරම් හොඳ පන්දු බාරදීමක් නොවේ කඩු රකින්න දිවගොස් පන්දුව රැකගෙන වේගයෙන් යොමු කළා. කිසිවදත් කිසිදු පන්දු රකින්නට හරියාකාරව පන්දුවට අවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරේ එක් ලකුණක් උඩින් පිළිකර නොකලේ ප්‍රතිපාරු කරගත්තා. එවර පාහිනට බරයි. කිසිවදත් නිරකුඩු පන්දුවක් ලෙස යොමු කරන්නේ. සුමංගල විද්‍යාලය හොඳින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා. තමන් විශේෂයෙන් තමන්ගේ පිටිකරන ඉනිම තුලදී අවසන් පන්දුවට ස්වීප් කිරීම ලකුණක් පහසුවෙන් අත් කරගන්නවා. අප මේ පන්දුවාරින් පසුව කතා කරමු මේ තරගයේ කෙතනද වැරදි ගියේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. පන්දුවාර 32ක් අවසන් ලකුණු 83යි කඩලු 7යි. ලකුණු 84යි කඩලු 7යි. Don't wanna miss 1 second of this pouring rain, pleasing my soul. One more bite of rebel for the rain. පත් ලකුණු 152ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මලින්ද මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කාසිවාසී පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරු ඔවුන්ට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහරෙල කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා මොරටු මහ විද්‍යාලය. එය හොඳ ටොස් එකක් පරාජයට පත් වුණා කියන්නත් පුළුවන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඔවුන් ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 52ක ඉනිමක් නිර්මාණය කරනවා. අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි ඔවුන් පොසිටිව් ධනාත්මකව මේ තරගයට අවතීර්ණ වීම ලෙස මා දකින්නේ. කිසිදු අවස්ථාවක් පන්දු යවන්නට ලබා දෙන්නේ නෑ. ආරම්භක පන්දු යවන්න දිනව සම්පූර්ණයෙන්ම තරගෙන් ඉවත් කරන්නට ඒ සම්බන්ධතාවයට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම අනතුරුව ඒ කඩුල්ල දුවද්දි දැවියාමක් ලෙසයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට අහිමි වන්නේ. ඒදී අර්ධ ශතකයේ පේන මානයේ සිටින්නේ ඒ නායකයා. එය පීඩනයක් බවට පත් වෙනවා අනිත් අන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයාට. මේ ක්‍රීඩකයා හොඳින් ඒ පීඩනය කළමනාකරණය කරගන්නවා. තවත් කඩුල්ලක් ඔහු දුවද්දී දැවී යාමකට ලක් කරනවා. එයත් ඔහු හොඳින් කළමනාකරණය කරගනිමින් අවසානයේ ඔහු අර්ධ ශතකයක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මෙන්න මේ දේ තමයි විය යුත්තේ. Tamanගේ අතින් වරදක් වෙනවා නම් මේ තරගයේ තුලදී මේ ඉනිම තුලදීම ඔහු සකසා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ වගේම තවත් හොඳ කාරණයක් මේ ශ්‍රී සුමංගල ඉනිම පුරා අපිට දැක් ගන්න ලැබෙනවා. ප්‍රථම කඩුල්ලට ලකුණු 52ක සම්බන්ධතාවයක්, දෙවන කඩුල්ලට සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ලකුණු 8ක් තුලදී ඒ දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 75ක් 43ක් පිළිවෙලින් එකහසු වෙනවා. මේ පිළිවෙලින් ලකුණු ඒ මුල් කඩුළු වලට පැමිණීමත් සමග ඔවුන් නිරන්තරයෙන් තරගයේ ඉදිරියට යනවා. ඔවුන් අවසන් පන්දුවාර කිහිපයට පැමිණෙන විට ඔවුන්ට ඕනෑතරම් කඩුළු අතැතිවයි සිටියේ. එය ඔවුන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නවා. දැන් පන්දුවාර 32යි 33 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. වගේම
නැවතත් 6 වන කඩුවල ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා. මේ සම්බන්ධතාව තමයි ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නේ. එය හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. උන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණු විගස අන්ත දෙකම ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඉන් අනුතුරු ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. මෙන්න මේ සැලසුම් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරා. තරමක් උඩ ගුණේ පන්දුව රැඳී සිටිනේ පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පත් කර ගන්නවා. ඒ අනුව තවත් කඩුල්ලක් අහිමි කර ගන්නවා මොරටු මහා විද්‍යාලය. ට්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පන්දුරක ක්‍රීඩකයාට වැඩි යමක් කරන්නට තිබුණේ නැහැ. තමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව තවත් අසීරු අඩියකට දැන් මොරටු මහා විද්‍යාලය පත් වී තිබෙනවා. තරමක් ගුණට මුසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව. ට්‍රයිව් කිරීම හරියට පිටේ වදින්නේ නැහැ. තරම වේගයක් තිබුණෙත් නැහැ. තමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව අටවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලයේ දෙවෙන පිතිකරුවා මලිත් පෙරේරා ඔහුට ලකුණු දෙකක් පමණයි. දැන් 85යි කඩුළු 8යි. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. තුන්වෙනි රන් මහා සටන තුලත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළවෙනි මෙදී ලකුණු 87කට දැවී ගියා මිල. ඉතින් දැන් නවක ප්‍රතිකරුවා ලෙස ජනිතු තුලාර පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉතින් එවැනිම ඒ තෙදින මහා තරගයේ ප්‍රථම ඉනිම තුල උන්දියත් කළ පිටිකරන රටාවම තමයි මේ තරගයේ තුලත් අපි වැඩි යමක් දක්න ලැබුණේ. ඒ අවසන් වශයෙන් බිඳවැටුණු කඩුල්ල මලිත් උත්සාහ කළ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාට ඉහළින් පන්දු පහර එල්ල කිරීම. නමුත් අවසන් ප්‍රතිඵලය උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීම මෙවිදු කුමාරසිරි විසින්. ලකුණු 85යි කඩුළු 8යි. දැන් බිහඟට කඩුළු 3ක් හිමි වී අවසන්. ඔහුගේ 7 වෙනි පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව දැන් යොමු කිරීමට සූදානම්ෙන් සිටින්නේ. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම දැවන්ත ජයග්‍රහණයක් අභියසයි සිටින්නේ මේ 32 වෙනි එක්දින මහා තරගය තුල. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයන් තමන්ගේ විද්‍යාලයේ අභිමානය ඒ රාජ්‍ය සහිතව තවත් සාර්ථක පන්දුවරයක් ලෙස නිභාවන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දුවර 33ක් අවසන්. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කඩුළු 8ක් බිඳ වැටි ලකුණු 85යි. Attire, the world's first carbon neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. ලකුණු 151ක් තාමත් පිටුපසින් මොරටු මහා විද්‍යාලය අවසන් පන්දුවාරය තුලදී 1 ලකුණක් තුලදී කඩුල්ලක් තබා ගත්තා. ඒ බිහංග සිල්වා ඔහු පන්දුවාර 7ක් මේ වෙනට ක්‍රියාත්මක කර අවසන් ලකුණු 19කට කඩුළු 3ක්. මේ මහ ක්‍රිකට් ගැටුමේ දක්ෂතම පන්දුවන. මේ විදු කුමාරසිරි ඔහුත් තමත් මැනවින් අද දිනේ පන්දු යවන. ආවරණය වදින්නේ ප්‍රබලව ඉල්ලීම සිදු කරනවා. නමුත් පායින්න පසු කරන පන්දුවක් තෝකියා. සැකයක් තිබෙනවා. සැකයට අනුවයි ප්‍රධාන මිනිසුරු රවීන්ද්‍ර විමලසිරි තීරණය කරන්නේ. නොදෙවුණු ක්‍රීඩකයෙක්. පැහැදිලි අනිවාර්යයෙන්ම පායින්න පසු කරන පන්දුවක්. හොඳ තීරණයක් අවස්ථාවේදී ලබා දුන්නේ ප්‍රධාන විනිසුරු
රවින්ද්‍ර විමලසිරි. ඒ වරත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් යොමු කරන්නේ මෙබඳු කුමාරසිරි. ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම මේ දක්වා තරග ඉතිහාසය තුළ එක් දින මහා තරග 16ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මොරටු මහා විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළේ තරග 11ක් පමණයි. අවසන් වසර කිහිපය තුළදී මොරටු මහා විද්‍යාලයට තරම් හොඳින් මේ එක් දින මහා තුම අවසන් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒදී සුකිත දේවතුල්ලගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ඔවුන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. එහිදී සුකිත ඉතාමත් අනර්ඝ ඉනිමක් දියත් කරා. ඒ වගේම 2013 වර්ෂයේදී ඉෂාන් නිලක්ෂගේ නායකත්වයෙන් යුතුව හොඳ තරගයක් දියත් වෙමින් තිබුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය අභිසර සිටින අවස්ථාවක වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගයක් දමන්නට සිදු වුණා. ඉෂාන් නිලක්ෂත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ බිහි කරපු 17න් 15 තරගමාලාවක් තුළදී ශතක 7ක් වාර්තා කරමින් වාර්තාගත පිතිහරබයක නිරත වුණු ක්‍රීඩකෙක්. අවසන් පන්දුවට 1 ලකුණක් සම්පූර්ණ කරන ඒත් සමගින් 34 වන පන්දු වාරයේ නිමවට පත්වන්නේ මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 86 කඩළු 8යි. Flexible as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ. Google TV අවුලම ආලින්දයෙන් විශ්වයට. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. පස්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම්. මේ රවින්ද්‍ර විමලසිරි මේ අන්තයේ ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරන විනිසුරු. හොඳේ මේ ක්‍රීඩකයා හොඳේ මේ කාර්යභාරය සඳහා එමතත් පියංග සිල්වා. එවරත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ දෙසින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් උත්සාහ කරනවා. කෙසේ වෙතත් නැවතත් හරවා යවන අවස්ථාවේදී හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ආසන අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත්. හොඳ පන්දු බාර දීමක් ඉවර. ලකුණු දෙකක් කරා යන්නට උත්සාහ කරා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. නමුත් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ජනිතු තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. එවර නිලකුණු පන්දුවක් තවත් ලකුණු 149ක් අවශ්‍යයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දු 94ක් තුල පන්දු 93ක් තුල 87යි කඩළු 8යි මොරටු මහා විද්‍යාලය මේ වන විට 35 වෙනි පන්දු වරේ ක්‍රමකින් පවතින්නේ. එවර ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකර නුගලේ පැති මාරු කර ගන්නවා. සිතුම් ලකුණු 15ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ. එක්කන්තයක් වූ ආරක්ෂා කරගෙන සිටින්නේ. නමුත් එය හන්තේ නොඋට සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 38කට මුහුණ දීලා. නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. නැවත වතාවක් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා වෙතින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. මෙවැදි කුමාරසිරි නැවත වතාවක් ඊගොත් පන්දු ආරේත් බිහක සිල්වාගේ පන්දුවේම හමුවේ මෙවැදි කුමාරසිරි මෙවැනි උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. නැවත වතාවක් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන වෙන 9 වෙනි කඩුල්ලා හිමි වනවා මොරටු මහා විද්‍යාලය ලකුණු 88 දී.
තමත් හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. තමත් මැනවින් මේ ක්‍රීඩකයන් අභියෝගයට ලක් කරමින් නිවැරදි ස්ථානයේ පන්දු පතිත කරමින් මේ කඩළු ලබා ගත්තේ. බොහෝ කඩළු මේ ආකාරයෙන් තමයි දැවි ගියේ. සිතුම් චාතුර්යයි දැවි යන පිටිකර අවු ලකුණු 15කට දැවි යනවා. පන්දු 39කට මුණ දී. දැන් ලකුණු 88යි කඩළු 9. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of rebel for sunshine. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. පන්දු දෙකක් ඉතිරව තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය තුළ. නවක ප්‍රතිකරුවා නිශ්චිත නිලංජන අවසන් ප්‍රතිකරුවා මොරටු මහාවිද්‍යාලය පිටිකරන ලයිස්තුවේ මේ අවසන් වශයෙන් දැවී ගිය කඩුල්ල තමත් පහසුවෙන් උපක්‍රමයට හසු කරගන්නවා. පිටින් පිටින් පන්දුව පතිත කරනවා, ළඟ කවනවා. පිටිකරුව ඉදිරිපාදයට කැඳවමින් රයිකිරුම් පොළඹවමින් ලබා ගන්නවා. කඩුලක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් කඩුළු 5 අභියස එක් කඩුලක් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඒ වගේම කඩුළු 5 සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා එක් කඩුලක් ඒ බිහඟට ඒ පන්දු දෙකක් ඉතිරව තිබෙන ඔහුට කඩුළු 5 අවස්ථාව සමගින් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමට. බලමු මීලක පන්දුව ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙන්නේ 35 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවට දැකීමට. නිලකොඩු පන්දුවක් නිලකොඩු පන්දු දෙකක් සමගින් 35 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවට පත්වන්නේ මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ ලකුණු 88යි කඩුළු 9යි. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හිටක සිට බැන්දා තේරේ ෆයිනල් ෆැෂන් බබේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි. Yangovic with 4 for 21 of 8, and now it's yes, 88 for 9, 1 wicket away from a victory here. Mevindu has 2 for 16 in his 8th over at the moment. This is disappointing cricket for Moratu Vidyalaya. 3-day game also, they were bowled out for 87 in the first innings and fought back to draw that game. This time winning the toss, putting in Shri Sumangala to bat. At 236 to win, 88 for 9. I was a bit disappointed with the decision that they took at the start. I thought they should have batted. Catch it, and that's gone. Is it? Umpire says not out. I thought that was outside the edge, but off the pad. Very, very close call. 2 slips in position, Michael. Just off the pad. I thought there was a bit of an inside edge, but not to be. Survives. Who will get the look this wicket? We may win the Obianga. He has 4 wickets. He will want to get the 5, make it a 5. Looks like the trophy will remain at Shri Sumangala. Panadura for yet another year.
needs to fly that delivery and get him to come out. When the finishes another over, 36 gone, 88 for 9. So these are the wickets to fall so far. That was Plum in front, very tentative. LBW, you could see they were never really in the game right from the start. Some poor shot selections. Standard of batting hasn't been up to the mark. That run out made a huge difference. He was looking good, the youngster. And the spinners have really bowled well. See, they haven't been using their feet, not coming down the track, just playing from the crease. And a lot of LBWs and a lot of catches caught in the infield, not being able to clear the field at all. So 2 slips, looking for the kill, Sri Sumangala. Spectators in front of the side screen. Now it has come to that part of the game, that time of the day, Michael. They want the wicket to go, but they don't want. Keeping the young and the old disciplined is going to be easy. Not going to be easy. A tricky situation for the police, for the security, or for the organizers. Oh. The entertainment is mostly off the field at the moment, than on the field, isn't it? Well, on the field, no entertainment at all. Waiting. Can Bianca get that 5th wicket, Ricky? He has bowled really well. And I'm just wondering, what is Nishita trying to do? Is he trying to win the game for Moratu Vidyalaya? He's picked up a boundary though. Oh, that's a good hit. Very well played. A good sweep shot. Yes, I think they should just go for it now. No use hanging in there. Play a few shots, try to get a few boundaries if possible. I mean, the tail enders, you're not going to win this game. It's a long task. The fielder crashing in to some of those prefects on the boundary line. And spectators as well. Comes down the track, is gone. He missed it. I think the wicket keeper missed it. No, he missed it. He missed it on the first attempt, I think, Michael. It would have been an easy stump in. They thought they had their man, but they haven't had their man. There you go. The ball is out still. It's still out. Even that was out on the second attempt. The bat was in the air, but unfortunately the umpire decided that it was not out. It was an easy one. He missed it the first time. But still second time he got it. The bat was in the air. Oh my gosh. Take a look at that one. There you go. The ball was, did he catch the ball? No, the bails are still in the groove. The bails were not off the first time. It was in the groove. So I think that was, yeah, both bails come down. So it was out. Out, but unfortunately given as a not out, and the spectators have to wait for a while longer. That's a foul start, I would say, if it was athletic meet. This is going to be fun. I like him to just float one up and say, come and hit me. That's what he did, but unfortunately the wicketkeeper fumbled. There you go again. He's out, it's gone. Caught and bowled. Bihanga ends it. 5 for 29 for Bihanga. What a performance. In his 9 overs, easily for me, the man of the match, the player of the match. What a performance. Never easy to pick up a 5-er, and he's bowled so accurately. The boys from Panadura, Sri Sumangala College, are celebrating in grand style. The flags are flying. The young and the old, they are carrying off their team, their players, because it's a big win for them. This 30-second encounter between these two skills. There's a lot of pride, there's a lot of passion, and you know they compete really hard. And for them, it's a big moment, especially for the school boys, Michael. Yeah, definitely. Back-to-back wins for Shri Sumangala. They really completely outplayed Moratu Maha Vidyalaya in this game.
winning by 139 runs, Ricky. That's a massive total for a one-day game. It's a huge win. I think they lost the match, Moratu Maha Vidyalaya, at the toss. I mean, you won a very good toss. They should have batted first. It was a good track. They thought there will be some dampness. To me, the match started at 10 o'clock. At that time, it was so hot. It was the bone sun dry. was shining. The And surface was bone dry. it was bone dry. So it would have been damp when they removed the covers at around 7 or 7:30 or whatever. But then you have to consider the balance 2 to 2.5 hours, which gives time to dry. Those are the things I think the coaches should look at. There was nothing. There was no moisture at all. It was just flat. It was dry. It was a good batting track. And credit to the Sumangala boys. They took full toll of it. They batted sensibly and they put runs on the board. Nothing much to talk about. Sanjana 24. 21 to Sadun. He was run out. 15 to Situm. Only 3 got into double figures. The next rest. Telephone numbers. 7 extras. 37 overs. They have been bowled out for 96. Have a look at the bowling card as well. Sumangala bowling. Pick of the bowlers. Bianca 9 overs, 5 for 29, and Mevindu 2 for 16. Sadev had 1 and Rosit 1. There was a run out in that mix. Just the 7 extras in 37 overs. It's managing only 96. Yes, Sadev bowled well, 1 for 15. He was very accurate. 2 for 16 to Mevindu. They were all accurate. I mean, look at the economic rates. They were brilliant, except for Situm, who went for 22. So there you go. That's the end of the game. Sri Sumangala College, Panadura winning by a massive 136 runs, 39 runs. These are the highlights of that innings. They started off poorly, losing wickets at regular stages in the start. And things never went right for them. That LBW, that was a cracking delivery. This came in with the arm. And wickets went on tumbling at regular intervals. A couple of boundaries in the start. But it didn't go their way at all. Some very false strokes. There you go, tentative, just playing from the crease. A lot of LBWs in the process. And they never really got going. They were never in that run chase. They were well behind always. And credit to the boys from Sumangala. They bowled stump to stump. They didn't give anything away, Michael. You know, there's a lot of LBWs for that reason. And whenever they connected, it was straight to the fielder. Yes, I think Moratu Vidyalaya, even the 3-day game, it started off very negatively. The approach, isn't it? It's the approach. That's where Sri Sumangala scored points today. They were much more positive in their batting. And it was not about the 4s and 6s, it was the running. They had a couple of run-outs, but that was due to they were looking for the 2s, they were looking for the singles. And on a regular basis, they got 3 to 4 runs over. That just kept on with that run rate, got them over that 220 run mark. That was that stumping which was not given, but a good cordon bowl. We didn't speak about that one, came quickly to him. The bails off, the stumps off, and the Sumangala boys are off. They are celebrating. Some of the celebrations will go on till the night. Generally, this part of the Colombo City, Moratuwa, they love to celebrate with their music. And also in Panadura, not too far, they all will celebrate. That's the summary. Anwar 64, a good innings. Sandeep 48, he batted really well. Duranka 44 towards the end, got the momentum. Sandun 2 for 40, bowled brilliantly. The leg spinner 1 for 28 to Isuru. And there you go, Sanjana 24, Sandun 21, Situm 15, Bianca 5 for 29. My man of the match by far. Mevindu 2 for 16. And Sadev 1 for 15 as well. Sri Sumangala College won by 139 runs. So we'll take a short break and see you at the award ceremony.
As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Open a savings account at Commercial Bank and get your comeback debit card to make fast and convenient payments across the island. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Introducing the Keel's Crest Party Platter for all your party moments. Delicious 4 flavors in 1 pack. 9 miris for spicy lovers. Cheese and onion for the cheesy fans. Garlic and chicken for everyone to enjoy. Keel's Crest Party Platter, making every bite a celebration. Detol cool. Celsius සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Your heart deserves the best care. Introducing AI-powered heart scans at Navaloka hospitals. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy Net Positive Operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company.
KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව ටැන්ක් සිංගර් වෙතින් Google TV අවුලම ආලින්දෙන් විශ්වයට. ෆෝන්ස් ඔක්කොම මේකට දාන්න. John T, especially ඔයා. Give me a second. Score එක check කරනවා. No phones. Hi. Score එක කීයද? 85යි. Overs? Overs? Score එක 80. Wickets කීයද? Wickets? මගේ score එක 77යි. එනම 90යි. So many scores. මොනවද මේ score? මේ Soft Logic Life Health Score එක. අපිව healthyව තියෙන ඕන හොඳ ලඩක් හදාගෙන score කරන්න පුළුවන්. ඔබත් Soft Logic Life customer කෙනෙක් නම් face එක scan කරන්න. score එක check කරලා health එක manage කරන්න. දැන් වෙන ලඩක් හැදෙන්නත් කලින් ඔබව බලාගන්නේ Soft Logic Life. ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. Don't wanna miss 1 second of this pouring rain, pleasing my soul. One more bite of rebel for the rain. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තුමි සර විහිදේ හික්කට සිත බැන්දා ෆයිනල් ෆැෂන් අපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි අවශ්‍යකම දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the RCUAC Challenge Shield 2025 happening at the Royal College Swimming Complex, where around 50 teams participating from 15 different schools and clubs challenging for one trophy. So come, let's go have a look and see how challenging and fun this day gets. So with me, I've got the captain and the vice captain of the St. Thomas's water polo team, Atesh Sendil Kumar and Sharan Nawaz. Guys, how have you all been preparing for this challenge trophy? So for us, our CUSE
is one of the tournaments that gives us a lot of help in working towards the aim, which is our ultimate goal, right? So we should thank RCUAC for organising such tournaments so that water polo being a growing sport in the country as well, it gives a lot of opportunity for all the players to showcase their talents. Sharan, how have you guys been preparing for today? Well, as my captain said, this tournament has made a huge impact on the sport for water polo in this country, because Sri Lanka is just a country that started water polo not long ago, and I say that by having these kind of tournaments, you can really take the sport to the next level. Yeah, and that's what I want to say. Indeed, guys. Thank you so much and all the best for today. Thank you. So with me, I've got the captain and the vice captain of Royal College water polo team, Anuga Patirana and Vinuga Somakirti. Anuga, what do you have to say? How have you guys been preparing for today? As usual, we've been pushing somewhere around 14 sessions per week. The under 19 and the under 17 all been training together. And this year we focus a lot on juniors, because last year under 9-11 we lost to Nalanda. But this year, as you can see, result has come in, we won. Unfortunately, the under 13 we lost to St. Thomas's, and under 15 was a draw, and under 17 is Anga. Anuga, you guys have been the defending champions from last year. Do you all look forward to being champions of this year, and how have you guys been preparing for it? Of course, we've been focusing on becoming champions again. All the under 17 players have been working really hard for this tournament, and yeah. So this is a great initiative by the RCUAC for the beginners of water polo to take it to the next level. So looking forward to seeing you all in Asian Games and Olympics. So do you guys been preparing for those? Yeah, right now we have been selecting for the under 20 national team, and also I think some more future national tours are coming up. So yeah, our main goal is to go for national championships. And look forward to seeing you all in the national teams. Thank you guys and all the best for today. With me, I've got the Olympian Kyle Abesingha. Kyle, you're here at the RCUAC Challenge Shield 2025. Give us a small insight on how training and conditioning in swimming and water polo happens. Well, I think they're two different sports, so it's really hard to compare both. I think each sport requires a certain skill set. And this was actually one of my, I've only been to a few water polo matches throughout my life, and this was a really exciting event. It was great to see so many young kids taking part. I saw a lot of young swimmers. I recognized them in the crowd. I recognized them taking part in the event. So, they're obviously connected. Both are aquatic sports. Both require a certain level of aerobic fitness and explosiveness and whatnot. But I definitely think each sport is its own thing, respective of the other. So Kyle, water polo in Sri Lanka is very famous in schools, but the organizing committee is looking forward to take it to the next step. So you guys have gone to the next step already. So what do you all have to say? Well, it's hard for me to give you a eloquent answer on that, just because I don't understand enough about how water polo works in Sri Lanka. But I would say if they want to get to the level that swimming has gotten to, I think
it needs to spread. I read a statistic that only around 10 to 12 schools in the entire country take part in water polo. Whereas with swimming, as long as you have a body of water, you can get in and learn how to swim. So if they want the sport to grow, if we want it to grow as a part of the aquatics community, I think we really need to spread it all across the island. Indeed. Nice. Thank you, Kyle. Of course, thank you. With me, I've got Matthew Abasingha, the two-times Olympian. Matthew, we're here at the RCUAC Challenge Shield 2025. And how water polo differentiates from swimming? It's very different. I'm not gonna lie, I don't know a lot about water polo, but it's always a sport that I've respected just because it's an aquatic sport, and I've been to a lot of world championships and things like that, and water polo is always a part of that. And honestly, to be completely honest, I've always wondered how good I would have been if my path had been different and I had gone for water polo instead of swimming. I think I would have been pretty good. I don't really know. I have no fact to base that off of, but I think that I would have been pretty good, and I've always thought about what if I had gone for water polo instead of swimming. So it was a really fun event. The crowd was amazing, the music was amazing. My dad went to Royal, and Royal won today in the under 17 category, which is the only match I got to watch, unfortunately, but I was glad to see Royal win. So yeah, it was a good night. It was cool. Nice, Matthew. So I was talking to the organizers, and they said you and your brother are like examples for the kids out here, because they want to take water polo to the next level. So swimming has already gone to the next level. You guys have taken it to Olympics. So what do you have to say for the water polo players to take it to the next level? I think it's just about consistency and dedication is the main two things. I think if an athlete can be consistent and dedicated, I think that the sky is the limit. They can go as far as their work ethic will allow them. I think talent is very overvalued in sports. I think much more important than talent is dedication and consistency. Most important, consistency. And so yeah, I think that if we have a group of athletes who have one goal, who want to go to the Olympics or want to go represent Sri Lanka at World Championships, and they're willing to put in the work, willing to put in the time. It takes a long time. They say it takes 10,000 hours to master any craft. I know I'm retired now, but I know that I have well over 10,000 hours in swimming, which is why I think I was able to master my craft. So I think discipline and consistency are the two main keys that our water polo players would need if they want to go to that next level. Thank you, Matthew. I'm sure these guys would love to listen to what you said, and keep inspiring. Thank you very much. Thank you. So we have come to a successful end of the RCUAC Challenge Shield 2025, and with me I've got the chairman and the secretary of RCUAC, Ulfat Uwais and Riza Ghani. Guys, what a saga was it today, and what do you guys have to say? It has been a brilliant day. This is what we want to organize. This is what we want to have, to develop water polo in the country, have interest among the youth. So it was a brilliant day for water polo. We had 34 games, and we had about 35 teams, under 9, under 11, under 13, under 15, under 17, and we had some brilliant games. We were very happy to see Museums winning, Thurston College winning, which are new teams. So this is what we want to bring. We want to bring in more schools, and it was full house throughout the day. The kids have enjoyed, the spectators enjoyed. There was stalls, food, music. You can see the Masters game is going on between some of the finest products the country has produced. So they are playing a Masters game. So it was brilliant overall. So Riza, each year it has been improved. So what's the plan next? Well, the plan comes from this man here, Mr. Ulfat Uwais, because I give him a call at the beginning of the year and he dreads to take that call, but he always rises to the challenge. So he's got a few surprises for us next year, so I hope everyone will tune in. But it's really everyone coming together. We're trying to make this inclusive, bringing a lot of teams, make it a family event,
We've had a lot of under-19 show a lot of heart, a lot of passion, and watching that games only makes us want to do a better job next year on the tournament. So really, it is the brainchild of the RCAC to promote water polo and to do it from a very young age. Over taking water polo to the next level, Sri Lanka water polo to the next level, any plans for it? Last year we organized a highly successful President's Trophy, which you guys are part of. So that was one of the biggest tournaments. 2 days, we had about 40 games. So we want to keep on improving, and Raza is part of Sri Lanka Cricket Sports Union. So Asian Games is a part of their plan. So what we want to do is, as water polo playing schools, we want to give you out some good products where they can take them to international level and win. So right now, we have a small community, but it's growing. We see new teams like I said, Wesley coming. Zaira wants to start. CIS and Zaira has a program. Columbia International School has a program. So with this challenge coming, we see more teams wanting to play. So this is what we want. So hopefully in future we'll be able to get some international teams also to the RCAC Challenge Shield and make it a more bigger event. A regional event. South Asian teams come and participate. So hopefully those are plans, but we are at the beginning stages. Achievable. It'll take some time, but we hope to get there somehow. Indeed, it'll take some time, but I'm sure you guys as a duo will do that. And best of luck for it, and thank you so much. Kudos, guys, for today. And thank you for Papare.com for always supporting us, staying with us, encouraging. This is what we want to see. Whatever we do, if we don't get the word out, it won't be a success. So we want to thank our sponsors, Papare, all our sponsors, and also Papare.com for always supporting us and being with us. I hope you guys stay with us to spread the word, spread the sport, and take water polo global, international to Sri Lanka. Thank you, Papare.com. Thank you. Thank you, sir. And thank you to everyone who is coming for this RCAC Challenge Shield and believing in the program. We are here to develop water polo, and we hope that you will develop with us. So see you next year. Thank you. See you guys next year. Thank you so much. And that's a successful wrap from the RCOSC Challenge Shield 2025. What a water polo extravaganza was it. Until next time, I'm Khadija Nazahim. You're watching The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. ලස්සන පල්ලෝකේ කොත්තු මිසර විහිදේ හික්කට සිත බැඳා මාතේ ෆයිවර ෆැෂන් දපේ හිටක බදේ වටේ හොටල් ස්පයිසි ගස් මාතේ රසේ ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆාම් තමයි පිටියේ හතර අතේ කොත්තුමි රවුදෙන්නේ සික්සර් උඩයා ViU අතේ hot hot දඟ පන්දුව හොටල් ස්පයිසි උඩ පන්දුව ෆන් කප් උසාවි රැවිවේ ප්‍රීමා කොත්තුමි Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revelo for love. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. පළවෙනි වේදිකාවේ නවත්වාදී දුම්රිය දැන් මිරිස්ස බලා පිටත් වෙමි. හැමදේම ෂෙයා කරගන්න එකයි අපේ කම. Wow. හැමෝටම
දැනන අපේ රහ තමයි අපේ කම. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්නේ දැනෙන රස. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, Sri Lanka's only backward integrated packaging company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Flexible,
as eggs, and I love mushrooms because ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම Google TV මාධ්‍ය එකතුව දැන් සිංගර් වෙතේ Google TV. අවුලම ආලින්දේ විශ්වයට. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. Energy net positive operation. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. මෙච්චර durable phone එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. Attire, the world's first carbon-neutral solid tire company. KSPA Packaging, a new way to spell packaging. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. KSPA Paper, transforming the island's future on paper. Being a trusted partner in the local and global apparel industry. Hello, we are back at the Zoysa Stadium in Moratuwa. It's the 32nd limited overs encounter between Sri Sumangala College and Moratu Maha Vidyalaya. It's been a comfortable victory for Sri Sumangala College. They won this clash with a massive margin. So now we have Amila Fernando down there with the post-match presentation. Over to you, Amila. අයිබෝන් ජයග්‍රහයි සැන්දාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු මහා විද්‍යාලය එකිනෙකා මුණ ගැසුණු 32 වන එක්දින මහා ගැටුම නිමාවට පත්වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත්කර දෙමිනුයි මේ ඩී සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදී. ඒ අනුව මේ ජයසංකේත හා තිල්න ප්‍රධානය සමග ඔබව එක්කාසු කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඊට පෙර ආතුව අපත් සමග එක්කාසු වන ගරු සම්භාවනීය අමුත්තන් මේ වේදිකාවට කැඳවාගෙන එන්නයි සූදානම. ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ආදී සුමංගල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඒ වගේම වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උපසභාපති ගරු රවින් වික්‍රමරත්න මහතාට. ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයා ඒ වගේම වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඉනෝෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මියට. ඉනතුරුව මේ තරගමාලාව සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙන ඩයලොග් ආසියාටා PLC ඒ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර ලෙෂාන් අබේරත්න මහතාට. සොප්ලොජික් ලයිෆ් PLC හි ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී නුවන් විතානගේ මහතාට අතිතමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අපත් සමග එක්කාසු වෙන ලෙස. එසේම නවලෝක හොස්පිටල් PLC හි ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී තේජාද සිල්වා මහතාටත් හිතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඉනතුරුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර මහතාටත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති රුවන් අරමෙපොළ මහතාටත් හිතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. එසේම ආදි මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ගරු සභාපති බන්දුල ප්‍රනාන්දු මහතාටත් සුමංගල ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමේ ගරු සභාපති රොහන් පෙරේරා මහතාටත් ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් සුමංගල ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ ගරු සභාපති අමිල නාවලගේ මහතාටත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා මේ එක්දින මහා ගැටුමේ ජය සංකේත හා තිලන ප්‍රදානයේ සමගින් එක්කාසු වන ලෙස. ප්‍රථමයෙන් අද දිනේදී පිටියේ විනිසුරුවන් සහ තරඟ තීරක ලෙස අපත් සමග එක්කාසු වූයේ මහත්වරුන්ට ජය සංකේත නැතිනම් මේ සමුරු තිලින පිළිගැන්වීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයා ඒ වගේම වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් අපේ පාසලටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවටත් මහත් වූ අභිමානයක් වූ ඉනෝෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මියට එක්කාසු වන ලෙස අපත් සමග ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා එතුමිය අතින් පිටියේ විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කර රවීන්ද්‍ර විමලසිරි මහතාට. එසේම රසාංජන දුල්සිරි මහතාටත්
අතිරේක විනිසුරු සුකීර් වහීඩ් මහතාටත් තරඟ කොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කර කනිෂ්ක පෙරේරා මහතාටත් අනතුරුව අදිනේදී තරඟ තීරක ලෙස අපත් සමග එක්කාසු මොරිස් ඩි ලාස් සිල්වා මහතාටත් ආරාධනා කර සිටිනවා මේ සමරු තිලන ලබා ගන්නා ලෙස. බොහොම ස්තුතියි හිනෝෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය. මිනානතුරුව සුවිශේෂ තිලනයක් ප්‍රදානය කිරීමටයි මාගේ මේ සූදානම මේ පාසල් ක්‍රිකට් වාරයක් තුල ක්‍රීඩකෙක්ට ලකුණු 1000ක් සම්පූර්ණ කිරීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. ඒ අපහසු කටයුත්ත මොරටු මහා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේ තරගමාලාව තුලදී සම්පූර්ණ කරාය. අති විශිෂ්ට දස්කමක් ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට මේ පාසල් දෙකම බොහොම අභියෝග හමුවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන පාසල්. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් නුහුරු නුපුරුදු දේවල් නෙවෙයි. මම මතක් කරමින් සිටියේ මේ තරඟ වාරයක් තුලදී ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳව. ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කළ ක්‍රීඩකයන් ඒ අපහසු කටයුත්ත පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මෙවර මොරටු මහා විද්‍යාලය කණ්ඩායම තුල සිටිනවා. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට සමරු තිලින පිරිනැමීමට ආදී මොරටු විද්‍යාල ක්‍රීඩා සමාජය සූදානම්ින් සිටිනවා. මා ඊටමත් ගෞරවයෙන් ඒ සඳහාපත් සමග එක්කාසු වෙන ලෙස ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා वर्तमान श्रीलंका क्रिकेट आयतනයේ උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න මහතාට. එතුමන් අතින් මෙවර තරගමාලාවේ තරග 13ක් තුලදී ඉනිම් 21ක් තුලදී ලකුණු 1289ක් වාර්තා කරමින් ඒ විතරක් නොවේ මෙවර සමස්ත තරගමාලාවෙම තනි ඉනිමක් තුල වාර්තා කරපු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ලකුණු 300ක් සහිරා විද්‍යාලයට එරෙහිව වාර්තා කරපු මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක ඉසුරු ප්‍රනාන්දුට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට ඒ පිළිගමන හරි අපූර්ව සීවටනය පිළිගන්නා ලෙස ලකුණු 10ක් සම්පූර්ණ කිරීම කිසිසේත්ම පහසු කටයුත්තක් නොවේ. ඒ ලකුණු 10 ඇතුළට ලකුණු 300ක් ත්‍රිත්ව ශතකයක් ඔහු එක්කාසු කරා. අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය තුල සිටින දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අනාගතයේදී ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වේවි. බොහොම ස්තුතියි රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා. ඉන් අනතුරුව ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ආදි මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ගරු සභාපති බන්දුල ප්‍රනාන්දු මහතාට අපත් සමග එක්කාසු වෙන ලෙස. එතුමන් අතින් මෙවර තරගමාලාවේ තරඟ 13යි ඉනිම් 21ක් තුල ලකුණු 1020ක්. ඒ අතරතුර හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 222ක්. ඒ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව වාර්තා කරපු සංජන සෙනවිරත්නයි මේ සමරු තිලනය පිළිරවන්නේ. සංජන සෙනවිරත්න මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලත් අති දක්ෂ අන්දමින් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා. මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුල
තරගයේ වීරයා සම්මානය හිමි කරගත්තේ සංචන සෙනවිරත්න. බොහොම ස්තුතියි තුමනි. විනානතුරුව මේ සංචිතය තුළ සහතිකපත් හා පදක්කම් පිරිනැමීම සඳහායි සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති රාවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර මහතාට. එතුමන් අතින් ප්‍රථමයෙන් මොරටු මහා විද්‍යාලය ක්‍රීඩකීන් තමයි මේ තිලින නැත්තම් මේ සහතිකපත් සහ පදක්කම් ලබා ගන්නේ. ප්‍රථමයෙන් විහංග නෙත්සර සත්සර මිහිරංග මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ඒ වගේම එක්දින ගැටුමක් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් මීට වඩා ලොකු අපට සන්නාදයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් Tamanගේ පාසල වෙනුවෙන් උපරිම දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්. සචිත්‍ර තාරුක බොහෝ වයසක් තවත් වසර කිහිපයක් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රිකට්කයන් රාශියක් මේ මොරටු මහා විද්‍යාලය සතුව සිටිනවා. ඉන් අනතුරුව සවිඳු ප්‍රනාන්දු සඳන යහන්පත් දුලාර ප්‍රනාන්දු සිතුම් සිල්වා ස්තුතියි ගරු විදුහල්පතිතුමනි. විනානතුරුව අපත් සමග එක්කාසු වෙන ලෙස ආරාධනා කර සිටිනවා ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමේ ගරු සභාපති ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රෝහන් පෙරේරා මහතාට. එතුමන් අතින් ප්‍රථමයෙන් සහතිකපත් ලබන්නේ නිශිත ප්‍රනාන්දු හසින්දු ගිම්සර මලිත් ෂෙහාන් සඳුන් සුවාරිස් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී අනර්ක ඉනිමක් තියත් කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉනනතුරුව ෂෙහර ප්‍රනාන්දු ඖෂධ ඡාය වික්‍රම
ජයක්‍රමයෙන් අනතුරු සංජන සෙනවිරත්න විසල් සිරිවර්ධන අනතුරුව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ මේ වසරේ කණ්ඩායම් නායක ඉසුරු නිශේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුටත් ආරාධනා කරනවා ඔබට මේ සාතික පත් හා පදක්කම් ලබා ගන්නා ලෙස අනර්ග ක්‍රීඩකයෙක් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් මේ තරඟ වාරය තුළදී තමත් හොඳින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් නායකයාගෙන් පසුව තමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා ප්‍රධාන පුහුණුකරු සංජය දිසානායක මහතාටත් එවැගේම සහාය පුහුණුකරු රුචිර සිල්වා මහතාටත් ක්‍රිකට් බාර ආචාර්ය දිනේෂ් කංකාණන් මහතාටත් ආරාධනා කර සිටිනවා මේ පදක්කම් ලබා ගන්නා ලෙස ඔවුන් මේ පාසලේ ක්‍රිකට් උන්නතිය වෙනුවෙන් ලොකු වැඩ කොටසක් කරන පිරිසක් බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි මින් අනතුරුව මේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට හිමි සාතිකපත් හා පදක්කම් පිරිනැමීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති රුවන් ආර්මිපොළ මහතාට අපත් සමග එක්කාසු වන ලෙස එතුමන් අතින් ප්‍රථමයෙන් මෙතුම් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාතිකපත් ලබා ගන්නවා ලැලුම් වීරසිංහ ලොකු අප්‍රසන්නාදයක් අවශ්‍යයි මේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම ඒ වගේම තමන්ගේ පාසලේ ඒ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩකයන් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් පමණක් නොවේ පුරා තරග වාරයක් තරග වදින ක්‍රීඩකයන් ඉන් අනතුරුව විසල් හංසිත් දිනුෂ ප්‍රනාන්දු චනිරු ප්‍රනාන්දු සදීක හේවකේටත් ආරාධනා කරනවා ඔබට මේ පදක්කම් ලබා ගන්නා ලෙස එසේම සංදීප විජේරත්න සදෙව් හෙට්ටිආරච්චි ඉනනතුරුව බිහඟ සිල්වා පදක්කම් ලබනවා ඇති ඔහු මේ තරගයේ පුරා ඉතා හොඳින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් ස්තුතියි ගරු විදුහල්පතිතුමනි මින් අනතුරුව ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව අපත් සමග එක්කාසු වන ලෙස ආරාධනා කර සිටිනවා ආදි සුමංගල ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ ගරු සභාපති අමිල නාල්ගේ මහතාට අමිල නාවල්ගේ මහතා අතින් ප්‍රථමයෙන් සාතිකපත් ලබන්නේ අනුවස් ද සිල්වා
ඉනානතුරුව රුසි ජයවර්ධන නීක්ෂ ඉතමල්ගොඩ මෙවිදු කුමාරසිරි මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ එක් දින ගැටුම තුල තමන්ගේ දස්කම් මැනවින් පෙන්눔 කර ක්‍රීඩකයා. ඉනානතුරුව අකිල වෙදමුල්ල බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අපත් සමග එක්කාසු වීම පිළිබඳ අභිනන්දනතුරු අද දිනේදී දස්කම් දැක්වූ ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ජය සංකේත පිරිනැමීමටයි සූදානම් වන්නේ. ප්‍රථමයෙන් මේ තරගයේ දක්ෂතම ඊට පෙර ආතුව තමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරපු අසේල පෙරේරා මහතාටත් සහය පුහුණුකරු ප්‍රභාජ් ජයසේකර මහතාටත් අබාර ආචාර්ය ලෙස කටයුතු කරන පියංකර මහතාටත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සුමන්ට අපත් සමග එක්කාසු වීම පිළිබඳ මිනානතුරු අද දිනේ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්ට තිලින ප්‍රදානය කිරීමට කුසලාන පිරිනැමීමටයි සූදානම. මේ සඳහා ප්‍රථමයෙන් මා ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා ඉනෝෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මියට අපත් සමග එක්කාසු වන ලෙස. එතුමිය අතින් අද දිනේදී දක්ෂතම පන්දු රකින්නාට හිමි සම්මානය හිමි කරගන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මෙවිදු කුමාරසිරි. මෙවිදු කුමාරසිරි අනර්ග ගණයේ පන්දු රැකීම් කිහිපයක්ම අද දිනේ පුරා ප්‍රදර්ශනය කරා. අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තුන්ග්‍රියාවෙන් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක්. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට. ඉනානතුරුව දක්ෂතම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය පිරිනැමීම සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා සොප්ලොක් ලයිප් ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී නුවන් විතානගේ මහතාට. එතුමන් අතින් අද දිනේදී දක්ෂතම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය හිමි කරගන්නේ පන්දු වාර 9ක් ලකුණු 29කට කඩුළු 5ක් දවාලමින් අනර්ග පන්දු යෑමක නිරත වූ ශ්‍රී සමංගල විද්‍යාලයේ බිහංග සිල්වා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාන්ට. විනානතුරුව දක්ෂතම පිතිකරුට හිමි සම්මානය පිරිනැමීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා නවලෝක හොස්පිටල් ආයතනයේහි ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී තේජාද් සිල්වාද් මහතාට අපත් සමග එක්කාසු වන ලෙස එතුමා අතින් අද දිනේදී දක්ෂතම පිතිකරුට හිමි සම්මානය හිමි කරගන්නේ
පන්දු 114ක් තුල Tamanගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගනිමින් අනර්ග ආර්ධ ශතකයක් රැස් කරු අනුහස් ද සිල්වා අනර්ග ඉනිමක් Tamanගේ අන්තයේ සිටි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් දුවදී දැවී යාමට හසු වෙද්දී ඒ පීඩනය දරාගෙන නිර්මාණය කරු ඉනිමක් ලෙස මේ ඉනිම නම් කරන්න පුළුවන් අනර්ග ඉනිමක් විශිෂ්ට ඉනිමක්. වම ස්තුතියි ඔබතුමාන්ට පිනානතුරුව තරගයේ වීරයා නම් මේ අද දිනේ වීරයාට මේ සම්මානය පිරිනැමීම සඳහා මා තමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා ඩයලොග් ආසියාට PLC කලාප කළමනාකාර ලේෂාන් අබේරත්න මහතාට එතුමා අතින් මේ තරගයේ වීරයාට මේ සම්මානය හිමි කරගන්නේ 32 වන එක් දින මහා ගැටුමේ වීරයාට මේ සම්මානය හිමි කරගන්නේ විහංග සිල්වා සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ වෙනස් කළ ක්‍රීඩකයෙක් බවට විහංග සිල්වාට පත්වන්නට හැකියාව ලැබුණා. අනර්ග විශිෂ්ට දස්කම් රාශියක් ඔහුගෙන් දැක් ගන්නට ලැබුණා. Tamanගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තමත් මැනවින් තරගවැදී ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස විහංගව හඳුන්වන්න පුළුවන් හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ඔහු අද මේ Zoysa ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදී පෙන්නුම් කරා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට ඒ අනුව 32 වන එක් දින මහා ගැටුම නිමාවට පත්වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගනිමින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත්කර ගනිමින් ඒ අනුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ කුසලානීය පිරිනැමීම සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. අද දිනේදී අපත් සමග ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස එක්කාසු වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උපසභාපති ලෙස කටයුතු කරන රවීන්ද්‍ර වික්‍රමරත්න මහතාට ඒ වගේම එතුමන් සමග එක්කාසු වෙන ලෙස ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා මේ තරගමාලාව සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දුන් ඩයලොග් ආසියාටහි ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර ලේෂාන් අබේරත්න මහතාටත් ඒ වගේම විදුහල් දෙකේම විදුහල්පතිවරුන්ටත් අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා මේ ජයග්‍රාහී කුසලානීය පිරිනැමීම සඳහා අපත් සමග එක්කාසු වෙන ලෙස. ඒ අනුව පුරා වසර 32ක ඉතිහාසගත මේ එක් දින තරග රටාවේ 2025 තරගමාලාවට අදාළව නැතිනම් 2025 තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් බවට පත්වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයයේ අති දක්ෂ අනර්ග විශිෂ්ට අන්දමෙන් තරගවදී මේ අනුව කණ්ඩායම් නායකයාට ආරාධනා කර සිටිනවා ඒ කුසලානය නැවත වරක් ඔබගේ පාසලේ කුසලාන කැබිනට්ටුව වෙත ගෙන යන්නට ඔබට දැන් අවසර ලැබී තිබෙනවා. අනර්ග ක්‍රීඩා විලාසයක් විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක් ThePapare ක්‍රීඩාලෝලී ආසන්නයේ අනුව 73 වන රන්මා සටන 32 වන එක් දින මහා ගැටුමත් මේ ආකාරයෙන් නිමාවට පත්වන්නේ බොහොම හොඳින් සංවිධානය වූ තරගමාලාවක් ලෙසයි. එක් දින තුන් දින තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා එක් දින මහා ගැටුම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් යන අනුව හොඳින් සංවිධානය හොඳ තරගමාලාවක් නැවතත් මෙවැනි ආකාරයේ තරගමාලාවකින් ඔබ හමුවේ ඔබ සියලු දෙනා හාමිය බලාපොරොත්තුෙන් දැනට සමුගන්නවා Zoysa ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට ජයග්‍රාහී සතියන්තයක්. ස්තුතියි. The match and the award ceremony ended with Sri Sumangala College Panadura clinched the 32nd one-day encounter against Moratu Maha Vidyalaya by 139 runs. It's been a complete all-round performance from them. They played the game really well. Once they got to bat first, they got 235 for the loss of a few wickets as well. Then the bowlers done the job as well, bowling out that Moratu Maha Vidyalaya for mere 96 runs with the ball, and in the field they has been superb as well, winning by 139 runs in this 32nd limited overs encounter against Moratu Maha Vidyalaya. Especially as plenty of stars for Sri Sumangala College, whereas the captain he led the team really well. He opened the batting for them and scored a quick cameo as well. He scored 44 runs in just 27 balls, set the tone for Sri Sumangala College. And then it was Sandeep Vijayaratne and Anuhas De Silva built a solid partnership with Sandeep Vijayaratne scored 48 and Anuhas De Silva top scored with 64 runs in 114 deliveries with 3 boundaries as well. In reply, Moratu Maha Vidyalaya bundled out for
96 in 37 overs, handing a mammoth 139-run victory for Sri Sumangala College in this 32nd limited overs encounter. Here, look, you can see the match summary in this 32nd limited overs encounter. Sri Sumangala College batted first, 235 for the loss of 6 wickets. Anuhazza De Silva, 64 of 114 deliveries. Sandeep Wijeyaratne, 48 of 85 balls, and skipper Duranka Silva 44 of just 27 balls. With the ball, Sadun Suarez 2 for 40, and Isuru Nidarshan and Nishita Isuru Nidarshan picking up a wicket as well. In reply, Moratu Maha Vidyalaya batted for 37 overs. They get bowled out for 96. With Sanjana Senviratne top scored for them with 24. Sadun Suarez missed 21. And none of the other batters able to cross over for that 20-run mark as well. Bihanga with the ball has been sensational. 5 wickets for just 29 runs in 9 overs, being the best bowler and being the man of the match in this 32nd limit overs encounter. Mevithu Kumarasiri 2 for 16 and Sadev Hettiarachchi 1 for 15 in 8 overs. As Sri Sumangala College won by 139 runs in this 32nd limited overs encounter, and they managed to extend that winning record by winning 17 matches now in this limited overs encounters against Moratu Maha Vidyalaya, while Moratu Maha Vidyalaya sit close behind with 11 victories as well. It was a good game of cricket today, especially showcased by Sri Sumangala College Panadura. A big thank you to all our viewers for tuning in. Meanwhile, the 35th Battle of Kelaniya between Gurukul College and Sri Dharmalaku College is underway at the Pisara Oval. Day 1 is done with 2 more exciting days of action remaining. Plenty more cricket coming your way right here on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. We will be back with another thrilling contest very soon. Until then, it's goodbye from all of us on behalf of the entire production and technical crew. Signing off, this is Malinda Bandara. Have a very good night. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.